unaweza fanya vitu zingine kama hizo. In the marketplace vitu kwa ni mingi. Na survival, we survive the fittest. Na modo ni aka kaundu takao. No ka maintain rate. Ona modo ni athia ndikite Magitas Limited, akandika Magitas Enterprise. Magitas Trading Company. Modo ni aka goguo. No milioni icio 10 aretio ni igoti ri. Detagio no muthi. Number 1. Now we stated that kuna njia kwena njira cia guthii na kesi iyo no umetware tribunal no umetware igoti-ini ongero makambuni ma si tunaona mpaka Del Monte siku ingine wameitisha wame billion 6B toma kehikire na beedi. So what do they do? Makesi ma matura igoti-ini matura kundu gutie mundu ga gwitia pesa angiko kesi yaku no irathi na mbere ndugitio na ndugu. Yes. What is then the case if you are doing the submit? Only pesa unafaa kulipa. And you get a charge. That is a comment that money. First of all, otiga gushire hato. Kana uhigure no hiyo pesa ni VAT uligonga huku submit hiyo pesa na hii pesa unafaa kulipa unaonekana hukulipa. Kanisa asikafeti za maana. Wage gushire hato. Hiyo ndio maana ikafeki ino ri na gwetia. They ask for 50%. Now nobody 50%. Kanisa kafeti za tabe. You can. It is possible to do that. No thina mbere na gutrade na retwa ringi, no thina mbere na biashara yaku. But the most probable thing ni handu ha kwehe stress ri. Oya kesi yo angikoya objection, metware igoti-ini, push it 3-4 years. Ugifanga gori ogwetha mbeca. That is sometimes a better option. Na ridi mbeca iria when you go to KRA na wakupa payment plan, uko na 3 million, wamekupa payment plan. Do they charge interest? Do they charge interest on that money? Yes. So nikipa karambia kio tano no ira interest. No irekira interest but nego kago ka amnesty. Dada ishi nego ka amnesty. Mapeno tesi mauna interest ikehele. So when you go to some circumvent, you can circumvent because of amnesty. You know you need to be wise. You don't you can circumvent. Don't worry. You can circumvent. Ama unaweza ulipa interest. Kalipa the police for that interest later. Ama lazima. Yes. Ogeuka kureha. Alias ciothe mundu ariha principal peke yake ndukanarihe interest. I'm asking when a million imo wa penalty. Yes. Like my guy Nick Mariko maitisho alikuwa amepewa penalty ya 1 billion. Yes. So ugethiko rihari, can you pay the principal first then the interest later? Yes, system ni gwitikiragia guriha principal peke yake watiga interest hau na penalties. No geterera onoko ni miaka 2 ya amnesty gokari ukahewa amnesty ya pesa. But my question is mahigite account ni ndo 3 billion. Kuna ile pesa anakulisha kwa mfuko. Yes. Maybe when a million that like maybe 500. Your 500 is this principal. Ugethiko rihari ni fake. Ni kuga ni principal tu kuriha. Magana matano rwetio uthio ka negotiate ukaiga atire ingiona magana matatu mo hingurire fake. Let's talk something more on to us. How much you are gutunya mbeca cia tairo ngiri manana. Amenyaje 800,000. Yes. Can you do provision of burden from your profits? Yes you can. Yes you can. Yes you can. Now proof. Hukulipwa. Mondo ranagia igoti ni ena wakili, marwa mawakili na regi auction ya ukaiga failo ka unato icio tu ona andu aria makaga credit sales ugamafuata makao kuriha milioni ta 3-5 filed ugekira ga failo wega tucikira wega muno na juza hizi kera ile not doing agency notice what the funds can go agency notice what the funds can go now kuhiga fedi account sorry no waiga fedi ndio magiririo niko special table kan kuhiga fedi neko higa fedi kohi as a special table tu no yeherio no kuhiga fedi waga kuri hari that is the maximum they can do mako higa fedi what all the was between special table na kuhiga fedi what the was special table yare kuhigira VAT ugakorwo nduraruta VAT na akoroga kitings ka nduraka huthira ri no na ndukwendia kwena andu mendagia na items every day no muhaka wendie umehudire wakorwo kumehudira nduri biashara-ini for instance and hana hau ni wega kundirikania ugo kiare ni rahudira items ni rahoria items machine especially magwita waga guthie ni marahoria machine tuge wendagia bebe na soya na ndukwi kambuni cia especially mid tier isi manufacturers matigio kindu ta na items acio ni wendagiria makora no muhaka uhe items kiare makahiga items yo nona ni wahiga wira na undu ngitoni gukunjira ati unguthie register ku register na kuo is a process. Let me ask kiuria gukorage hari ha VAT. Yes.
ngĩhũra rĩthiti yakwa maguta-inĩ rĩ nĩ tax record ndĩrasave kũrĩha is it corporation tax or VAT? Cierĩ. How am I saving the VAT ngĩhũra maguta-inĩ? Haya, ukihũra maguta-inĩ ũrasave VAT angĩkorwo wĩ VAT registered. Ũkorwo wĩ registered we. Koguo rĩ angĩkorwo tugire thimiti yaku baida yaku nĩ igana rĩ. Igana rĩu rĩ nĩ 16% tuge nĩ ciringi 160. Kare warĩha harĩa rĩ gokaga kauta 160 ĩno gakanyihanyihia. Koguo ka items ka VAT kau angĩkorwo wĩ VAT registered. Angĩkorwo nĩ corporation rĩ tondũ thaa ici maigĩtwo no mũhaka expenses citũ cikorwo ciĩ items rĩ ũkamĩkĩra harĩa he corporation ĩgakorwo ĩ expense. Let me ask for them. Can you object VAT? How can you object VAT? Kĩrĩa maana nĩ hũrĩte. How can you object VAT? Object yake uge. Ũgĩtio VAT like kuna VAT you magora nginya gĩikaro ũkĩũria atĩrĩ rĩu rĩ nĩ tũrĩaga cooperative mũcitũ na M-Pesa user payment wallet na rĩtwa kwa me harĩa wathiĩ payment wallet ũgucagia mbeca ũguo ũgacihũthĩra ta M-Pesa iyo nĩ namba ĩmwe rĩu mũndũ ũyũ magĩthiĩ makĩdetermine makĩona atĩrĩ nĩ atũmagĩrwo nĩ customer thimũ-inĩ yake magĩtũma rĩtwa irũa investigation eco investigation is the highest unit in KRA na nĩ thia beyond mĩaka 5 magĩthiĩ mĩaka 8 magĩthiĩ makĩigu na to banks makĩandĩkĩra central bank tũrenda mũndũ ũyũ tũhe mabengi make mothe cikĩrutwo mĩaka 8 rĩ ikĩruta 1 billion 1 b matatũ merĩ ũguo na nĩ mũndũ na gũkũ ti maona ona mũthuri ũcio ũramũrora ũguo kamũiguĩra tha meka ithabu wega VAT corporation 429 429 million aikara ũguo nginya nake agazuba onake akarigwo mbeca icio kana nĩ arĩa acio noguo na maitho na nĩ ciarerwa some of these things we do na wathiĩ wamũria rĩu akwĩra niĩ ndahingũrie sole proprietor andũ manjikagĩria na gũkũ aya angĩ ngarĩha na gũkũ rĩu njagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa niona you see and then you start battling the cases ĩyo tũmĩtaga governance issue atĩ we na kambuni mwĩ kĩndũ gĩkĩ kĩmwe and it is very dangerous. Separate yourself from the business. Ndũka deposit mbia tondũ kĩarĩ megũkũria mbeca icio ũra deposit rĩ ũraruta kũ nĩ cĩrũĩ kana nĩkĩ na andũ angĩ atĩ I'm doing capital injections nĩ twĩkĩra kĩndũ twĩkĩra directors account injections ici ũrekĩra mirioni 10 rĩ ũraciruta kũ kana nĩ kwendia wendirie na kũrĩa na kambuni ĩyo ũgacoka ũgacikia haha. There are so many things that they check. No Chege ũria kĩngĩ anga Chege nĩwe moderator. Nĩ ndĩramenya nyone thia kwa andũ akwa andũ aingĩ thoma ĩkaga atĩrĩrĩ so we are able to understand ũgĩkone andũ amenya kwa arĩa matarĩ KRA totally ndai na KRA na negũra out of construction materials what is there for them? Okay, very good. Contractors material mũthanga ballast mahiga andũ acio nĩ maregire kũheana items totally na andũ ake arĩ mageragia gũikũrũka na kũu kĩanda makĩonio mĩcinga ũguo makerwo mũthiĩ piũ tũmwage na magathiĩ kũndũ kũngĩ mathiaga mageka ũguo nĩ Isili makerwo thiĩ biũ tũmwage. There are different sectors na rĩu we wĩ hau eta contractor ũmenye wĩra na ndiũ kandi na contractor ha kana nĩ ũrenda kũheo hau hetagwo missing trader na nĩ njũĩ some of you know that nĩ twenda nĩ ngũkũhe karĩthiti nĩ ngũkwenda marĩthiti mau thaa ici system ya items ĩramamũrĩka ũguo nginya ĩthomithĩtio nĩ rahota kũmenya rĩrĩ nĩ rĩũru rĩrĩ nĩ rĩa kwenderio rĩrĩ nĩ rĩa maheni ũkaingĩra hau. Koguo contractors nĩ makona mathĩna maingĩ mũno ma VAT when you're doing that ũkamenya environment biacara-inĩ ĩrĩa ndĩ ĩno nĩyo problem na andũ aya rĩ no mũhaka ũrĩgũra kĩ thimiti no mũhaka ũrĩ na nĩ maregire no ũgĩthira na gũkũ kwa mũhĩndĩ nake akwakwĩra atĩ angĩkorwo nĩ ũrenda VAT na ciuzi 35 na uza 40 ũgakĩtĩkĩra but contractors is a very huge there are other problem na contractors mawĩra mau tũheagwo na facilitation cost twĩ Kenya mirioni 10 ciakwa nĩ 10% nĩgetha ngũhe wĩra ngũtware kwa governor mbeca icio nĩ mirioni 1 kana 2 itirĩ rĩthiti na wagwo nĩ kũrĩha magoti ũgacoka ũgathiĩ ũkerwo nĩgetha ũrute wĩra ũyũ rĩ amba ũrutarute
nigetha wike certificate of completion nigetha umirehe nigetha tukurihe ugathie bengi gukomba mbia ukaiga mugunda waku nigetha unengerwo milioni 5 finance costs ciambie kuingira na interest matahana na ugathie gwa Shairoko ugacoka ugoka kurihwo ukerwo tuhe teams invoice ugathie ukamigutha milioni 5 nigetha urihwo cia mbere milioni icio 5 wahurwo muthi kiari gagwitia 16% nduri urarihwo ni teams wetio waguthogwo teams igino kule magagwitia 5 million 16% ni basi kana 800 uguo makwira rehe mbia ugatwara gwa county magakwireterera miaka meri igana kiari ni magagwitia mbia Shairoko ni contraction nikio onie muthuri uri egwithia ndegwithirie tu ni undu wa kiari ni stress iri ikoragwo si the industry ingira industry teo wago no ukorwo we sober na mundu ndagakona kuhenerie na guku bara ati uka tuhana nguhe wira milioni 30 we ukona 30 I've done work mundu akarihwo B2B gwaka maraini ma thitima igoka loss ya milioni 100 be careful na taxes icio kiare kwasa icio mawira ma 2 billion kiare makwandikagira pre-assessment ya bilioni 9.5 akakwigirwo na warehirwo 2 ukarigwo tereka wakirihagwo manengere na daramaka akakwigirwo because it has so many errors tax spaces iria igutuma ago tax so mawira ta mamwe mendaga a lot of calculations yokimeka. I think you're good. Sawa. Ni manyita? Yeah. Ni mwenye mukira uko tuthome niguo? Yeah. So I think Dr. Regina, you have a question? Yes. Uo. Unani understand? No muthioka ndibona mwitagwo Juma mugathie mecana na gukurio kuria muthiaga. Aiko ndu ngendekere baba wanyu ri ukihute taruga sagua ri he muru wa gasagua brother gasagua withero ri. Athititwo kuhutia kiru gia ithe mukuo oko ndirahitia. Aiko njera ni kuhutia kiru ithe mukuo ri bengi kihutia kiru gia mundu mukuo atia. So mina mukubea idea ni muka gukuhe gwiciria. Ungioya roni na ritwa riaku niguo ucoke uyo ni na kambuni ucoke wiki atia ukue ungikua ri kiru gia gwithingitahika rekio ngura ka wiha baba na roni bengi guti mundu ngitaha kiru kia wanya mukuo bengi ni iguthie no athina ukienda we wakirikia ideru muthi thaita mendoring we ni waho tokeru kia mundu mukuo ri kigayanagwo na igoti through succession. Is that okay? Nimanyita. So it's a good idea no ni hakwa ri igikomba na kambuni ri ingiciona kitu personal so even when I'm not there my family is safe. Nimanyita? Umeshika? Enda na guko iguru. Ijo ni mukoria wakiri wakiri ukawaria. Dr. Regina, thank you. Wakiri. Wakiri. Ngende mwite. Wakiri ukari we na wewe tutire muno. Nasege ni urade habeti okamero hari ari. Ukareka gatengera. Ni sawa. Wakiri ukari uthi na mbere. Kwa gwitia mbeca haha ujire ni urutire wira. Ndego gucokia no woria kiuria nigetha wakiri oke orie ciothe okari acokanirie ciothe nigetha ndimwite. Thank you so much for the platform. My name is Riza. I have one question. Why is SHA accessing my M-Pesa at night without my consent? Okay, I'm asking, why is SHA accessing my M-Pesa at night without my consent? In that siweki pin, but napata pesa imekatwa. Why? Ni njitagwo Mchungaji George na kiuria giakwa ni kimwe ni ndi mutungatiri mugunda uyu twakite kanithari wiritwa-ini riakwa tondu ni ndambiriirie kwanja ndambiriirie ndi iki magiuka moka mangorari niu ni marenda kumenya title yandikitwo atia nigetha twake mwako munene permanent njagirwo ni kumenderia kana oguo ndakineanite ngineane kiu giaku ni na ngineane ndari na ciana igiri undu ucio ni undu umwe ndiari na mwana by then no riu ciana ni ciukite koguo ciui title iria cie muciini ciao. Undu ucio ngi ni mobile loans
ta mshwari ingĩnyiha tondũ nĩ ndindĩkĩte mũno ĩndũmĩire ĩkandũmĩra ĩngĩnyiha tũngĩtwarana nayo atĩa? Thank you. Yes, Kamau here. Andũ arĩa tũbairaga nil returns. Obligation income tax nĩ yake na thaa ici ndarora ũguo ngĩbaira icio ingĩ ndĩrona nĩ hũrĩtwo fine ya 2,000. Andũ arĩa tũbairaga the nil returns gwa KRA ndĩrona nĩ ndahũrwo fine ya kĩndũ gĩgwĩtwo sijui obligation income tax ya 2,000 na yakwa nĩ nil. Yes. Niĩ ngĩte hakiri, niĩ thomire. Ngai ndĩratiga wana. Niĩ mũndũ wa KRA arũgama haha ndatiga wana. Ta rũgamai na igũrũ nĩgetha tu welcome wakiri. Ta rũgamai na igũrũ. Ta rũgamai na igũrũ. Niĩ ndĩrona hakiri theri gũkũ rĩu. Niĩ ngĩte hakiri ndatiga wana ma. Ngai. Inyuĩ nĩ mwaũtiga. Ndikwara kũmwĩra mwĩnaguo, no rĩu mauga mũmenye mumana. Nĩ mwaũtiga. Ithe ũtiatiga. Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga, ndangona riri wa igũrũ, ũithe o arĩa thũĩta ngĩnyona, ũngĩona ũru oithe ikarai ithe rĩu ũcio etagwo wakiri abu atanaria rĩ ndiĩ kana ũyũ tuma nake rĩ ithe to ũkorwo nĩ ũramũbatara ndiĩ kana no etĩkĩre tondũ no haha nĩ hatũhũ na no korwo no ũmũbatare ũmuone ithe tiguoi ndiĩ kana nĩ wega no heane namba no wende kũheana namba ndũke tũhe nĩgetha tũnengere twĩte mũndũ gwĩtwo wakiri utohe namba nigetha mundu ungienda kwenjukitwo more on KRA issues ha ni tuhu okona hau hangi no tuhu. So tukoragwo RWK Africa tuone online no ukiothome ni free kusoma ni bure na nafundisha entrepreneur sana. 0728 89 74 29 0728 89 74 29 na 0728 89 74 29 na online jitagwo Dr. Regina Keng'ori CPK TikTok kila mahali naongea sana na twina iretu haria megukite Mary ukitaka kujua mambo ya accounting software mambo ya payment wallet something easy for your business tulisema bookkeeping unaweza tuona wapi Mary? God bless you. Mary amka. Nĩ mwamuona haria? No mumuone. Ndio ndaruta wĩra mwega. Sawa tutasimama huko nje ndio atuone vizuri. Rĩu rĩ twakĩrega kũruta kũrĩha KRA nĩ twatwarwo igoti-inĩ. Rĩu tũgwĩka tũtigũgĩkora ũyũ. Nĩ tiguo twathitangwo kĩũria kĩngĩ ũcokanĩrie ciothe hamwe. Ciothe hamwe gũkũ twĩna maũndũ mega. Mũrĩega. Habari tu njĩtagwo David na nyendagia property. Ndĩna kĩũria kũrĩ Dr. Regina kĩa mũico na maybe wakili no acokie. So in my line of work ni ndũngana na developers na contractors aingĩ. So maybe no mũtũ enlighten kũhoro wa reverse invoicing. Tondũ ndiratũnganie na mũndũ ũrarĩ subcontractor na he was really affected tondũ aradayo 2.7 billion of which ti atĩ nĩ income no arabatara declare mbia icio nĩ ũndũ wa reverse invoicing. Thank you. Asante. Thank you so much. Sokia kiu. Asante. First ũrĩa oririe ũhoro wa nil ĩkĩra nil angĩkorwo ndũrĩ na income. The reason why PIN na corporation tax nĩ atĩ KRA matikamenya rĩrĩa ũkambia kũgĩa na income. Koguo mamĩkĩraga hau mecirĩtie mwaka ũyũ ũcio ũngĩ rĩu koguo ndũgathiĩ ningĩ ũcoke wĩkĩrĩrwo. So file ni return. Ngiri icio igĩrĩ nĩ cia kwaga gũbaira not filing. So na nĩ kaũndũ easy no gũklik ũgeka ni return. Reverse invoicing.
Kiare twameririe atiriri andu aya mena guku matari na items ri twathie twametia items maratwira matire na matiui kumihuthira tungika atia tondu ni watwetia items expense magikira kindu gitagwo reverse invoicing onacio farmers reverse invoicing ati no njoe machine iyo ya items ndimwetie pin yake gukira he items ndikirire. But the catch is wona wamwikirira pin no muhaka accept nigetha amenye ati ni weka atia no ahuthira pin yake lazima accept kwa simu yake iyo code, otherwise ne gutwika misused. Koguo niguo ndarigwo atiriri ni etikirire in the first place code lazima ikuje kwa simu yake, so lazima accept. Koguo wona mundu akwira atiriri ni ndire na items no wike reverse invoicing umwetie pin wikire mwena waku arafu nake accept eigire ya accept amenye nake no muhaka agafaira magoti no muhaka mbeca icio agetio na tha ici last year angikoni wekire items na wekirie ni return kiari ni matuhurire thimu tha ici ungikona items nirarega ni return igakwira ukona sales uliuza fanya hiyo tax. So system is becoming efficient. Thank you. Ithuĩ twĩna bahati mũno tondũ itonga iria ciĩkuo ituhete wĩra amanju na arĩa angĩ ona Jomitech nĩ mahathara mararĩha ma magoti. Rĩu rĩ we are the future millionaires. Ithe tiguoi and investors. Ithe tiguoi na mabiacara maitũ nĩ gũkũra marakũra. Nĩgetha tũtikana ndĩrerirwo nĩ Jomitech ararĩha every month ararĩha 600,000 ma KRA ni ndanyitaga ndĩrauga nĩ mathabu atoĩ ndakona niĩ kone niĩ werĩ nĩ mũticio ingĩrarĩha so to take notes wega nĩgetha tũthome na nderwo atĩrĩrĩ angĩkorwo wĩ hau rĩ wĩna kĩng'otore gĩaku na wende kũhũthĩra kĩndũ no wonde ũnyue gacai ũkĩara ndigũkuonete harũ wĩna thayũ cio nĩ mwega cio nĩ wa mawĩra ũngĩenda kĩndũ no wonde ũngĩenda gacai ũngĩenda gacondo ũngĩenda kĩrĩa gĩothe ũngĩenda kũhũthĩra no witie nigetha ukorwo gwi kwega. Welcome wakiri. Thank you very much. Ohoro wanyu haya andu a biacara matigeithĩkaga ari wathukumite ni tambite guthukuma thani muciare he has a lot of experience riu kuma hau kuma riu ari mekwaria nie kuma Kariuki kuma. For those who do not understand no thie urore TikTok yake ekanyamũ egwĩkĩrĩte ũmũthĩ mundu kurotaga agĩkwo kaundu agokira atengerete muno. Njĩtagwo Kiai wa Nderu, ngoragwo ndĩ wakiri. Nĩnjũ nĩ mũnyonete kũrĩa TikTok, some of you angĩkorwo ndũnyonete no ũthiĩ wethe Kiai wa Nderu. Niĩ no niĩ wakiri ũrĩa ũkũ-advice-aga na Gĩkũyũ gũkũ bũrũri-inĩ. Ũguo ndĩna account ya Gĩthũngũ na ndĩna account ya Gĩkũyũ. Ngĩingĩra TikTok ta wakiri, gũtiarĩ mawakiri. Riu ndironire nginya president wa Law Society of Kenya ni araingĩrire. Ithe ũcio ti Ngai. Aya. Ndagĩtarĩ ao kũndiraga nao atĩa? Nĩ mwaragia? So yeah, we are doing that. Na nĩ harĩ kĩũria ngwenda kwambia nakĩo mũndũ oririe ũhoro wa mũgũnda. Niĩ nĩ ngoragwo ndĩ passionate mũno na ũhoro wa mũgũnda. Angĩkorwo ti go down ũraka, ti wabici ũraka, kana angĩkorwo ndĩragũteithĩrĩria ũhoro ũcio wa tax werwo nĩ ndagĩtarĩ mĩkĩre rĩtwa-inĩ rĩaku. Tondũ kũiya mũgũnda wĩ kambuni-inĩ nĩ ndagĩka ĩno njagĩrĩirwo gũthiĩ njenjie director na shareholder mũgũnda ũcio ũkorwo nĩ wakwa. That make sense? That make sense? Ndathiĩ ndacenjia director wa kambuni yaku na hote gũcenjia shareholder mũgũnda ũcio nĩ kĩndeka nda transfer all the assets cia kambuni-inĩ ĩyo. Ndĩmũhe a good example, case in point nĩ case ya mũgũnda wĩtagwo wa Kangaita. Kangaita yarĩ ya mũndũ wĩtagwo Kanyotu. Kanyotu arĩ spy. Mũthenya ũrĩa ahurũkire family mwena ũmwe magĩthiĩ magĩikara thĩ. Na niĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩnjĩra atĩ family ĩyo ndĩaikarire thĩ marĩ othe hamwe. Maikarire marĩ othe makiuga mwena ũyũ ũmwe rĩ twendie, mwena ũyũ ũngĩ rĩ tũregane nayo. So magĩthiĩ magĩcenjia directors a kambuni ĩyo, makĩeheria Kanyotu, makĩeheria mũtumia wake.
magicoka makienderia mundu witagwo Kamlesh Patni mugunda ucio maenderia Kamlesh Patni o muthenya ucio nake akienderia kambuni ingi. In a day mugunda wa more than 500 acres no watwikite transferred 3 times igicoka igitwarirwo kanitha. Na thithu twendete kuigua muno mwathani agocwo slap ucio wi hau hakuhi nawe no mwire ni ukurathimwo. Ni twendete kuigua uguo muno, andu makirwo uguo ni kanitha, makirwo uguo. Mugunda wendirio in a record time ugitwika 500 acres all sold na andu makiambiriria go na matiendagirio mbeca nini. Titana guku murenderio kamiti kona murenderio 500 munjire ndikwenda kumuruma ta Chege to ndikirumanaga. No riu ri Kiambu mugunda ukerwo 500,000 Kiambu. Ona Machakos ni kuri wa 500 utigarite kweli. So mugatwarwo na hau kamiti kona mukerwo 500,000 acio merirwo 3.5 per plot. Everything is clean. Wathie kwi migunda ni clean. Wathie gwika green card ni clean. Wathie ki ni clean, but there is only one issue. Ati ni kuri mundu wahotire go transfer directorship shareholding ya kambuni yetagwo Kangaita Coffee Estate na makiendia mugunda ucio. No ririkane angikorwo transaction ya mbere yekirwo njuru, ona ungika transaction 300,000 area ya mbere njuru, ici ingi ciothe ni njuru. Tondu tugaga atiriri a poisonous tree cannot give sweet fruits. Angikorwo muti kana miri ya muti ni poisonous, ona matunda maria mekuma niki the poisonous. So from the beginning kuma hau transaction ya mbere ici ingi ciothe niki ni njuru. Riu thaici andu Akangaita, andu a Imani Estate ni njui ni mukui kundu kuu guothe, andu a Ruiru, andu acio me igoti ria appeal. Na riu kindu kiria tungika kinene muno no kumahoera nigetha utigagitwike ni kuorira. That's not the only case. Thiurore uhoro wa Njiro, thiurore uhoro wa maundu mau marathie na mbere, especially nie ni njiraga andu na ni njui guku ni kuri andu mendagia migunda. Gutigia mundu wendagia mugunda Ruiru, na ndona mundu wa ehe ta kinya ndona mundu ucio wa ehe ta kinya ndimuonete, no ndona together as one. Angikorwo ni wendagia mugunda Ruiru na no wende kugura mugunda mwena wa Ruiru, be very 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 careful. Nitwaiguithania Ruiru nikuo gwiciria nikuo headquarters cia broker na no wenderio kindu nginya gitariho. So for any property, as long as it is not helping the company, let it be in your name. It is easier and protected when it is in your name. Undu cio ngi ni atiriri, angikorwo wina broti igiri kana ithatu, ndukareke mwaka uthiri utekite kindu gitagwo search. Especially migunda ĩrĩa ũtahũthagĩra, it is good for you to do a search every year and keep that search. Wakiri no ngũrie tũgĩthiana na mbere. Juria. Tarĩu ũndũ ũcio Kangaita kũngĩkinya nĩ megũtahwo rĩ. Wanyita? Yes. Igoti no mũndũ wara kũgũra no etĩkĩrio gũre. Kana you be at the mercy of the owner of the land. Sorry? Mũndũ wĩna mũgũnda Kangaita. Yes. Arakĩte property ya million 50. Na mũgũnda no akorwo thaa ici value yaguo thaa ici rĩ no go 10 billion, maybe in the correct market value. Igoti no rĩrute watho mũndũ kwenda kũgũra etĩkĩrio gũre kana it to be at the mercy of the owner. Igoti rĩtingĩruta watho ta ũcio tondũ ĩgũkorwo nĩ kũ-legalize kĩndũ kĩarĩ illegal. Rĩu no mwĩtĩkanirie na family yuge nĩ tũkũmwenderia handũ ha mũmomore rĩ mũke mwagũrĩte mirioni 3.5, rĩu thaa ici tũkũmwenderia mirioni 5. Handũ ha tũmomore nyũmba yaku ũke ũtũnengere 5 million nĩgetha ũtuĩke nĩ wagũra. That is what they are doing with Njiro. Andũ a Njiro nĩ mambĩtie negotiations na family ya Kĩrĩma makerwo rĩu mbeca iria magĩrĩirwo kũrĩha. But it is very sad ũthiĩte ũkaigĩrĩra kĩnyũmba kĩa mirioni 10 kana 20 ũgacoka ũkerwo atĩ taito ĩyo ndĩarĩ njega. Ndacokia hena kĩũria kĩngĩ tondũ na nĩ tũgũkũhe wĩra. Rĩu gĩkĩ nĩ very personal. Yes. Macemaina. Tukigura mugunda kambuni-inĩ fulani. Kambuni ĩyo rĩ ĩgĩtwĩra taito nĩ ikuma na tũkĩrĩkia payments na tũkĩrĩkia maũndũ mothe. No rĩu down the line nĩ mĩaka 5 gũtirĩ taito, nothing. No kwĩna details ciothe cia payments
hindira tugakinya judgment ri ni wothi tugata ni okay tungi demand gutarirwo tondu mugunda ucio ni wongereire value 5 years tondu mundu angikaremwo ni kuruta title ri ni abati gugaturiha according to the current growth ya mugunda value ya mugunda twagurire tuge twagurire mugunda ucio 150 no tha ici mugunda na kuu twagurire ri we 500 ni bataire ku demand angikorwo ndekunengera taito akandiha mbeca iria ndarehire ta current price ya mugunda ucio. Thank you. Hurirai kamode ruhi na twambiririe hari kamode by the way we kaega muno ni kwaria wandirikania we ndwari muhonoku ni thina wari naguo ndwari muhonoku kamode atwirire ati ageire ngiri 30 agita mase agita wanjiru ucio ari mundu muhonoku kweli eti mathina mamurite we ahonokete ni thina ndwari muhonoku Mr. Kamonde wa mahiuragia kuhi in 2 days no ari na masina no ari na wanjiru. Yes, kiuria kiuria ni wega uguo depend na uria mwekirite mahoya maku ma guthii igoti. Kiria giatuma ndimwire mumuhurire ruhi ni undu wa riri mwambiriirie process ya kugura mugunda mutari na wakiri kana mwambiriirie process ya kugura mugunda mugithie he wakiri angi Chege arumaga augaga makoragwo balcony-ini kundu kuranunga mugithie kwi mundu toyo uhoro wa migunda uguo mukihenio ati no mugure na mundu ucio ndekete kindu gitagwo due diligence. Case yanyu iria mutwarite igoti-ini uria draftitwo niwe kuga kana ni mukuheo kindu gitagwo interest kana mugunda ucio ni ugwikwo valuation nigetha mucokerio mbeca cianyu at the current value. No angikorwo mundu uria wa draftire cira wanyu haria endaga tu muheo title peke yake gukinye haria muico igoti rione gutire ihoya ria kuga mucokerio mbeca cianyu na mucokerio na current value ya mugunda ucio umenye ni kurira mukorira angikorwo ihoya tu ni ria kuga mucokerio title koguo nikio mwiragwo ugithie kuhaya mundu ta accountant na ni hau makiuria ta kiu accountant agikumesi atia tha ici ni njui haha ingitua kuga mundu wana meswo no wakiri oe guoko iguru mundu wanaigua I have been messed by an advocate oe guoko iguru oh no eri I am surprised. It's like go expectaga almost all of us andu aria mamesaga andu muno ni mundu witagwo accountant na wakiri no aguturie na thina uturi oriraga maisha maku mothe koguo ukiciria uhoro wa uria uguthie kugura mugunda go to people who deal with land ndugathie gwetha mundu wikaga cases cietagwo running down ona andu aya makometereire mundu aringwo ni ngari ndugathie kuri andu acio uthie kwi mundu wikaga uhoro wa migunda mundu urutagira bengi wira mundu urutagira SACCO wira na mundu urutaga na kambuni cia kugura migunda. The other danger ya kugura mugunda kuma he kambuni ya kugura mugunda na ni sorry agikorwo wi haha wendagia migunda ni ati andu aitu ni magire kwihokeka koguo mundu ara register kambuni ni hauma kiuria kiu aka register kambuni imwe agacoka ena kambuni ingi ithatu ino yahingwo agathie na mbere na kwendia na ici ingi ciothe na we waikitie mbeca hari kambuni ya mbere ugakora area ni yahingwo no arendia na ici ingi na nikio urathie ugakora kundu ta Ruiru ugakora kwina a lot of what we call duplication of title tondu no rakora irarutwo ni kambuni imwe inywe mutironire mundu na haha Marurui athiete magakorwo andu ene mena title nao kwina title maraheana ni muonire kaundu kau so maundu mau ni marathie na mbere muno koguo ukigura mugunda hari kambuni wambaga gwika due diligence ya kindu gitagwo kambuni na wathie he wakiri uyu horo wa migunda agirirwa kuhe kindu twitaga due diligence report ya kambuni ucio no director ucio ni ari atunyo na by the way andu aria maiyaga through migunda ni andu mambiririe hari kambuni ino kambuni imwe tikumigweta but the thieves aria me migunda-ini mambiririe kambuni ino imwe na those people sometimes amwe ni brothers ona ni moikaine they are so close at nginya ni brothers maumite hari kambuni imwe koguo weka due diligence is so easy to get to know that how right ya mbeca ciaku ni igwika atia ni ikura
Angikorwo wina thimu yaku he kindu ndirenda urute tha ici wandike wagirirwo kuroro utana invest hari mbeca ciaku hari mundu thie hari kanyamu getagwo Kenya Law Report. Kenya Law Report. Tandika kanyamu kau Kenya Law Report. Kenya Law Report niyo etwiraga kana ng'ania ni ari athitangwo ungithi hau wandike ta thie wandike ritwa kia Ideru one ndina macira maigana thitangitwo ni andu maigana atia. So Kenya Law Report ni website. Kenya Law Report wandika tu hau oni hari kindu gitagwo case search. Wathie hari case search wandike ritwa ria mundu ni ukuhota kuona maritwa make mothe hau ni ukuona macira maria mothe namo. Angikorwo ni kambuni ni uguthie hau ukore maritwa ma kambuni yo hau no uhingure cira angikorwo ni urenda guthoma. No ungithie ukore mundu endagia migunda ucoke ukore ena makiria ya macira 10 hari kambuni yake. Wageirwo gwika atia? Run. Sawa sawa. Twaiguithania ndigukite kwaria horo wa migunda kwakiria bunguria. Yes. Gugu tukire guthoma tuguthio kahora. Mundu uyu ni ahe horo wake wa gutunywo mugunda. Na mundu uria utunyanite ni mundu wendagia migunda online ni mundu wi ngumo muno na migunda. Mundu uria wi ngumo muno wendagia migunda online ni utunyite andu aya igumugweta. Matunyitwo mbeca nyingi piu. No tuyuria atiriri ni ria ratunyitwo mbeca ni njau wa ngunda kithika rire muruthiria wira mieri 3 kandunya mbeca ngikora ndunya 100,000 njamba ngiturwo ni kuruthira mundu wira kamba kundunya mbeca na guturwo njamba ngiturwo muno kisa nathi kwe wakiri nenda jawandu are hathara wakiri acoki akirire kibahati mbaya ri contract ntayorire no ni ndai na maundu maigo contract ndi arika handa igite ikigiro ni sai ro ngithi kuregera contract ndi ikio ni sai gotini ni kuregera ndio mundu serious aya magetwa ni kumuto wakiri bugorie ni heka undu ndiraugire kuma tha ici ondu yo make sense ni ungigomba mbeca tha ici ni tuthikiandikaria nawe ni tuthikikate nini hakwa ni kamore gagomba mbeca nengera 100,000 ni tuthikiandikanira handu ndire mukarimu ka mundu ni ko mutumira na embe niguo rucio agithi age kundi hari nie guthi kwa buri tondu menya cira waki twarie ma ni hegicaga andu muno muthigicaga andu na muhigicaga andu kumetia mbeca no menya cira ni cira mukuo tondu ucio akangaite babia ni cira mukuo no meigotini wakiri no mbeca araria guthi gotini nie yo ri ingimutumira 100,000 ndi mutumire ri aga kundi hari guthi kwa DCI njuge mundu ndi muthithira kindu twitaga riri obutainingi mundu ni atihite anjitire ngingo ari athiwe yakwa areka atia cira kwa DCI kia burodi kia DCI no mundu uyu ingithie twandikanira nake ri twandikanira twathi gotini athi aruta ni nona kwandikanira na mundu ndori kwenjera kaburi toka ini tuka my sister kere gete kwandikanira na mundu mandikanira oguo guthi gotini aruta contract ni kaburi yenjagira akiroko mutiandikanire ungamuthitha na mbutainingi. So what you do ni kurigana ni ri mundu uyu korwo ndimutumire 100,000 njoke ndimutumire mpesa njoke njuge ni ndamutumira ari njoke njuge mundu ni ngingo njitire akindunya mbeca ri no ni wa kunde ithina ngiti mundu rumetanie. My question is ugikorwo wina capacity ya kwandika mundu ri tuma gethi kanda yo mamike igoti-ini ri kanda yo ikaine muno na horo wa migunda ri tikumhota mukuhurithio ngurai atia ni na mwadi advice mundu ucio ri ungihota ukitwario tumwire rihete tondu taito ndarihite na ni mundu wi ngumo ri migura riri yathira ri murehe nathikiria I'm ready to tugira guteithania muthenya wake o mwigatho na wake wakiri gutwara kahora weho ri na ciuria ungihota gutumira mundu mbeca njuge ndizo tikwandikanira we ri ugathita wajite ngigo gutumira ki mbeca when do you differentiate between tondu ucio ungithie cibori kamundu no ri kabasara kaude kwa inoro uri mahu kana wakiri mukuharira kuu justice will take time wakiri kana nyita ndira muthe ndira utari andu atiriri utumatare wega njira nikio gwitira wakiri muthe ndira gwitwa tutari tutire Supreme Court tukire muthe tutari atiriri gaka ringo coya kana tungigerera tuitite mundu ungi tuone justice muthenya waki wa rucio andu aguthi gotini wanji kuga mugunda valuation ri uthia inoro tha ithatu niguo umire tha ithano tondu process yo it's taking a lot of time you understand ni process yo mangihũthĩra hada hotana mundu igoti-ini no thikanjio ke tumwanike na nike kiuria wakiri tugithia na mbere he undu wakiri anjirire ni muthe
Mothe yuka gwite ngui njuge wetagwo Njau na kwatu urunyite mbeca etagwo Njau wa Comfort Homes. Njuge Njau ndimwite nyonaga hana ukigite ta ng'ombe hana ngui. Wakinya njeria atiriri ingite mundu ngui ri. Ni woni wakwa hana ngu. Do you understand me? Wakini wa ndero tareria. Wakinjite ni woni wakwa we ndono hana ngui kana ndono hana ng'ombe. We othi yotini omere yotini ndiringo. Wakini I want you to explain something because abege me haha na majutukia ni nake ri. Wajua njira ndetigira defamation. When does defamation fall in place as far as business is concerned? How hard is it to when does defamation comes in? Ungikwa mundu na thira waku tamaju utuke ni ukumwanika ri. No agutwara igotu no itie gotu ataiga igoti-ini ri neko thita igoti-ini ni kumwanika. At what point does defamation work mundu na thira waku? Ndero taririe maundu ta mau. Thank you. Ndigwiciria na nitukuhota no ni wega uguo. So ningutetagia majunga muria atiriri. Handu hoke gwakwa athire gwĩ Chege amwĩtĩrie mbeca na Chege amĩka what time mũrekire video cigana? Okay, within 1 week we were paid. 2 weeks. Within 2 weeks we were paid. And that was not the only case. You had another case. I had another case. Nayo nĩ yarĩhirwo ndaiguire ũkiuga nĩ yarĩhirwo. Ĩrĩkũ? Hena ĩno ya tiles na hena yaku. Yarĩrĩ mũndũ ũrĩhĩtwo mũtumia ũrĩa etagĩria mbeca wa Equity rĩ ũcio nĩwe mũrĩhe. Ucio ni mũrĩhe. We nĩ warĩhirwo. Ciakwa ndajende thĩra makahe ni agaria na nyota. Nĩ arĩhe. Wale nado ciakwa tinde. Ciakwa tinde. Ya onake nĩ oma mũno hakĩ na thĩna. So in Kenya na jugio in Kenya kaundu karia keragwo survival for the fittest ni karutaga wĩra mũno. Mase erega gwikira video Mase maina atwaraga andu na ringi ni wega urugame ta rugama umeke o niwe ucio erega gwikira video akauga ni aronania imundu ciari hau ndaihu agicitwara nja andu magiuka makiuga ati ni andu ekurihite nigetha meke video angikorwo ni mundu ungi werirwo uguo angiacokire nyumba ekunikirie na mũrĩngĩti ambĩrĩrie kũhoya akĩra Ngai wakwa ndahurunja SMEs ciakwa acihũra mateke na ndauga andũ acio matigatonga kana matigeka atĩa. But for her she made another video agĩũka akĩmera ndĩraiguire mauga atĩ nĩ andũ ndĩrarĩhire meke ũũ ũmũthĩ ningĩ ndĩna andũ angĩ ndĩrenda gwĩka atĩa gũtwara. Another thing thomete harĩ Chege okire wabici gwakwa ngĩgeria kũmwĩra Chege reke tugerie tuthitange mundu uyu na tugitiga twaiguithania nake ndi tuguthie guthitanga Njau. Chege akiuma hau ndacoka kuona video TikTok. Njau ndiha mbeca ciakwa. O muthenya ucio Chege ari gwakwa ri ni anjirite uhoro wa maju akanjira kwina mundu wiyitwo mbeca na iyitwo ni mundu kana atunyitwo ni mundu very popular. Ngimwira Chege bara ici rimwe ri twega kurua ira mundu ucio oke twandike demand letter. Process itu ni ikoragwo indaihu muno. Tukwambia na demand letter tumuhe thiku 7. After that tumutware small claim tondu mbeca icio citikinyete milioni 1. Small claim tuhete thiku 90. After 90 days tuthie agikorwo ndekuriha tuthie kwi auctioneer uguo. Niwona it's a whole process. Ni o muthenya ucio uyu andigire wabici akijira oya murao wake athie Kiambu Road. Within few minutes ni ekirite video ya Maju akiuga wewe DJ agoikete atia. So I was just somewhere giuga reke nyone uria haguthie. In the age of social media ni kuri some other form ya justice iroka. Ninyonete mundu afutitwo wira agathie akarira social media mundu uri akamwita akamuriha. Ninyonete mundu atunyitwo ngina mugunda akatwara mundu ucio social media ni undu wa pressure mundu ucio agacokia ki mugunda. No ririkane taruta uhoro wa wici wa migunda Kenya. Uhoro ucio na watwarwo kuu ruta wira utwarwo Inoro utwarwo ku utwarwo imundu icio ni ciamenyerire mandikagwo ngatheti-ini o muthenya. Wakora Daily Nation page ya mbere ni mwendia wa migunda na mbeca iria iyite. Hwaini ukumuona na ka video. Ona he ungĩwĩrĩga gũtwĩra rĩu mbeca iria nacio wĩra wake ni kuhana ta Kamonde rũcinĩ na Mase hwainĩ na Wanjikũ.
tondu akiri na ki na mbeca, but there is something else iretwo social media. Chege athie ekire kanyamu kau koyo ni masi, koyo ni kiai, koyo pressure ya mundu ucio egukorwo nayo. Thiko ici ringi urakora radio turathikiriria andu 100,000 mwena uyu, 100,000 ringi mwena uyu, but social media especially kanyamu kau karetwo TikTok gacenjie ngina uria twikaga cases kuria magoti-ini. It is not legal but it is working. Taiguithania? It is not illegal. Chege arajuria, is it illegal? It is not illegal. Tariu ta yaku, you are very justified gwitia mbeca ciaku uria wetirie. Gwitiria mundu ungi niho ndina juria kiuria. Ndera kuria kiuria. Because simemenya sana kwa biashara, no tari mutunye ha biashara ine. Ni moe. Tariu na muthenya achuzi nikathie Voi, emurata kwa mutunye wendagia ite. Nikathie Voi, ngauma ha achuzi mari hwa-ini. Ni mutunye. Ni wathikiriria. Na ria mutunye tereti, da mutunye ni kwaga atwara ngari ya G-Wagon. You know you need to be realistic. Ni wathikiriria. Yetho tire mbirani oci inyo tunyoi na muthi magoti muthiaga. We don't have no ngathi goti-ini tondu ariri. Ni mutunye ure mutunye ta atwara ngari ya G-Wagon. So ndietagia mundu otarira me mundu ndamuhe pesa ni akuru. You know wakiri ndahitani nawe. Ngamenya mundu uyu ena mbeca ni akuriha. Uri otari ri no ndigithii gutaha thaburia ciake ri. Uyu tuthi goti-ini wa auctionia. But uyu ndamenya ndamugweta rucio ri. Taru Tuesday will be on in Voi. Kakonde Mombasa okejikuruke Mombasa hema nataka kwa mutunye na ndingimutiga irima-ini. Ucio tugathi tugwitie Friday tuke na na ndamuri tugoka na mbeca by Wednesday tugoka na mbeca icio. What I'm saying is huthagira option ino riria ndiramenya mundu uyu ri ena cio ena fruit ena liquid cash adakuhuthira magoti wakile let me also ask you na maju kiria kidera turia tunyita tondu turagia cio ici na ndio ndirakumutara ona tajue maundu ma bengi ngiteria maju mbeca ngiteria u maju ona kodia gwetaga andu ni makomentaga one mundu ucio no athite ndu wa comment ni ndauga Chege we DJ we tu higetie muinire ha mbeca niguo no athite andu mauga comment we mamutitaga comment. Is that my fault? No, it is not your fault. Na ngiguthitanga ni ndu wa comment section tu maju ri nyetigagira riri maju angithuge we ndwandehire mbeca ri we ndwandehire mbeca uri no ukeuge nie tondu ndehire mbeca ri atenya wira wake ni wathuka okay thito na information could you work if he has approved ndehire mbeca na mutumia inwe acha gutire watakiaritie ndangithitangwo ni defamation we mundu ria defamation ingikarira niwe aikorwo wina any information that is not truth maju ake here ndimwitania ni turu ni ndarihire maju na ni mana na turithi ndarihite kani defend uge uno bati kumwitia kan hi chuzu no amwitia mbeca kana no thana mwitia maju arakuhuthira ta agent arakuhuthira we ni toraruta wira gwake kumwitiria mbeca uguo we arihwo ni a confirm ni arihwo na we uthie uge ni eka atia ni arihwo. Let me ask. Yes. No asapura na handu mareka uguo mundu akurihe ta uguo niguo tutunyitwo niguo maju atunyirwo ukoya mbeca ciaku we wi mugi muno ukariga iwa kurathima murigo no wa milioni 2 ugatuma deposit ya maya magena matano ugasapura muri ugatunywo 2.5 kesi yo thiaga atata ukagatuyaga kuri. How do these people proceed from that point? Okay, gwenda gucoka hari point wa mberirie hari point ugire uhoro wa debt ugatuma through M-Pesa ugathie gwi borithi. Anything that goes to police is not civil, itwikaga criminal. Yatwika criminal mundu ucio mutandikanire nake angithie auge nie ni biacara turekaga nake borithi magiriirwo mehere hau na ihenya muno tondu horo ucio watwika ki civil. Twaiguithania tingi gwa kunyitite ni mbeca muratumanire irakorwo ni biacara borithi magiriirwo mehere hau. The disadvantage ya guthie gutwara debt police station ni ati mundu ucio ona mungitwarana muthie magoti ni angitwika ni akurega kuriha through the pressure kuheo ni borithi auge ndekuriha mutwarane ona angikanyitikana na mahitia kuria muico gutire mbeca ciukaga mwena waku ona angihurwo fine ithiaga gwa thirikari kana mundu ucio agakirwo riu agithia rie ngima akahingirwo. So criminal procedure ndikoragwo na kindu twitaga kuriha damages kuri the
party iria iratwarite wautwara uthia ugasubmit cira waku he thirikari igagituika niwe gufuata nginya mwisho. The only advantage ungikorwo nayo at that point ni watwara aheo pressure ni DCI etekire kuriha, arega kuriha muthie all the way, uhoro ucio no worira. But let me ask, can I withdraw a criminal? No withdraw. Who is the respondent to a criminal? Is it the state or me? It is the state. Let me ask, mundu ndunya mbeca ndamu thahari roido police station twathi gotini. Yes. Can I withdraw? We got in a card withdraw. You can go and tell the prosecutor you want to withdraw. Let me ask, andunya milioni. Yes. Andunya milioni uthi gotini de jiga wetagio rigo rekererio hoyo bohe gobodia mbeca cigana? Milioni imwe tugio kuheo kindu 100,000 kana meri. Asa lice ni doretie. Ni jiga research. Yero he milioni ri. Toru na mundu atarite uguo na turathie ndiguga no turatara uguo. Atujito ngirima maigana matatu. Kwa DCI athi kuria ri araheo bodi ya 70%, araheo bodi ya 70%, tuge ni matatu araheo 250 netio bodi ikareja sikare kuria na netie na makone makone kiapi. But it depends on what rule. I know certain things. Kamenya guthi gotini ndagitekira kuheo bodi, ndagitekira guthi gukurania ni guthukia ritwa na gukurania na mbeca nema ni andunya hino ni andunya ni kwerera kundunya. Bodi agethie bodi ya maybe 60% or 70% akona handu hakuruta mbeca cio tondu ndathie ona kabangithi twokie hoi tondu ndendeha ni kabandi mwana kiria ngimacero no ndendeha na mbeca no mundu ni mathara aragwika muthari gotini agwethera waki cia waki ni cionekaga tondu mathara we namo. Me sometimes I feel how I think the system we are criminal process ri agethie ni no wa mutora igotini acido cio thie criminal ri pressure ya he uikio cero tondu thina ni uthie sira receive ni wathaki cero no iko criminal ni uikio cero arokio igoti ru muri kio cero ndathire cero harirwo ngikoma ndawete moko iguru kari habeza ciene nyendeire mundu kindo kauga ni fake. I think that pressure I'm trying to see ageheo pressure yes ndiare kanjiro yaku ni sawa no agethie heo pressure yo athia rara cero muthenya umwe umeri aume rucio thi gotini ri ona gakabande heo yeherere ki cira but it depends ka mundu cina pesa cia gwikatia cia gukuriha no he mundu thangithita he mundu thangithita ona thi ndekuona ngeja indo ndekuona but no menya mundu uyu ena cio but in most cases ado biashara mena cio. I don't know, you know, I'm trying to reduce yes, it's making sense ndakwira atiriri that process is as good as up to the point itakinyite igoti-ini mundu ucio gwatuika ni aheo pressure ariha before mukinyite igoti-ini that process is perfect. Nitwaiguithania andu aiko hena mundu wina mbeca ciaku na niui ena uhoti wa ukuriha na niui ni etigirite gukoma thiini no uhuthire police station magwitirie mbeca icio no uhakikishe mutina kinya process ya gutuika ni mwathie ki igoti-ini twatuika ni twambiriria guthie igoti-ini that is now pure criminal process no ririkane digacambie mawaki digacoke hau so it's pure criminal case ona gwatuika ni wa succeed mundu ucio kindu kinene muno angika ni kuohwo gutire mbeca ukona but ungihota kumuhe pressure nginya hari ugo tuge tutathiete igoti-ini ndangihota kurara thiini ati anyitirwo Friday akome all the way to Tuesday tari uta weekend ino ndaihu uguo gutuike mundu ucio ni agwitikira gukuriha the best thing you can do ni kuhuthira that process ketuthie he defamation tondu mwi haha tondu muonete Chege online na riria mureka maundu ma online ukoragwo ugitrend handu hakuhi muno na kindu gitagwo defamation. Defamation ni ki? Defamation ni kuruma mundu kana kwaria ndeto cia mundu cia maheni ugatuma cia affect biashara yake. Koguo defamation ina kindu twitaga reputation na ina kindu twitaga falsehood. Nitwaigua uguo angikorwo nduri kindu gitagwo reputation ugikorwo nduri kindu gitagwo reputation ndungihota guthitanga mundu na kindu gitagwo defamation angikorwo we nduri ritwa twaiguithania nario guku kama inukire angikorwo nduri ritwa nduri kindu ungi lose ritwa riaku riathukio ndungihota guthitanga mundu na kindu gitagwo ki defamation angikorwo ndirakuruma ngagwita kindu we uramenya ni kiuru na nie ndirona
gĩtuĩka bengi ĩyo wathiĩ magũkamĩte magagũkama makũheire mirioni 1 thaa ici ũrarĩha mirioni ya 15 kuma rĩrĩa waheirwo rũni rũu. Watho nĩ ũratuĩkire farm igoti-inĩ rĩa Meru kũrerwo mũndũ akũhe mirioni 1 the maximum agĩrĩirwo gũgwĩtia nĩ 2 million. Twaiguithania? Considering the interest, the penalties and everything, agwĩtie double the amount iria wakombire. Ciakĩra hau mũndũ ũcio nĩ mũici na agĩrĩirwo gũkorwo ohetwo. And this we are talking about the SACCO, microfinance, bank and all the institutions. Double the amount that you received. Na angĩkorwo magũtinirie mbeca, angĩkorwo wakombete mirioni 1 magĩgũikĩria ciringi 800,000, nĩ matinirie ciringi 200,000, magĩka kĩndũ gĩtagwo processing of that loan. Hatirĩ kanyamũ kau mwĩtagio processing of the loan. Tũtiratara magũikĩirie mirioni, tũratara magũikĩirie ciringi 800,000. Nginya hau twĩ sawa? Nĩndamũthomithia wega hau. Reke tũthiĩ harĩ auction. Niĩ njĩtagwo Kĩai wa Nderu, ngoragwo ndĩ wakiri, nĩ yandĩkĩtwo Advocate of the High Court of Kenya. Wathiĩ kũu kana ũndũmĩre mbeca M-Pesa, njĩtagwo Simon Mwangi, no ndĩ in the process ya gũcenjia marĩtwa makwa nĩgetha matuĩke marĩtwa mau Kĩai Nderu. Kĩai Nderu nĩ guka ũrĩa nduĩtwo, koguo I am dropping the English name to take Kĩai Nderu wa Mwangi. So that is me. I was admitted in 2018 as an advocate of the High Court of Kenya. Ngĩemploywo mĩaka 2, ngĩcoka ngĩona mũgĩkũyũ ndingĩhota gũikara kwene nyonage mirioni 10 cigĩthiĩ mwena ũrĩa no hote gwĩthũkũmĩra. So I moved out and started a law firm in 2020. Tũkoragwo harĩa Westlands na Chege nĩ atũceragĩra mũno kũu. So you are welcome ũngĩkorwo wĩna mathĩna maya. Let's go to the next slide. Ndiramenya nĩkĩ ĩronania nuthu, but so tũkwenda kwaria ũhoro wa auction. Nĩ wathiĩ wakomba rũni. Andũ aya matanagũtaha, even if the notes citiraruta wĩra, these are things I do know hote kũmũ explainĩra. Twambĩrĩrie na process ya mũgũnda. Ũtanatahwo no nginya ũkorwo inarea na thikũ 30. Twaiguithania? Jarĩria itu. Ũguo nĩ wathiĩ wakomba mbeca, waremwo nĩ kũrĩha, no nginya ũkorwo inarea for 30 days. Matiagĩrĩirwo kwambĩrĩria process ũtakoretwo atĩ nĩ waremwo kũrĩha 30 days ciathira. Ũguo matiagĩrĩirwo kwambĩrĩria ũkũhũrĩra thimũ mũthenya wa 2, angĩkorwo rĩhaga on 5th mambĩrĩria ũkũhũrĩra thimũ mũthenya wa 6th. Nĩtwaiguithania? So the process will only start if nĩ ũkoretwo nĩ wĩ inarea for 30 days. Wathiĩ 30 days ĩno nĩyo magĩrĩirwo kwambĩrĩria ũkũhũrĩra thimũ, mambĩrĩrie gũgwĩta na mambĩrĩrie gũkwĩra nĩ wagĩrĩirwo kũrĩha rũni rũrũ. Warega kũrĩha nĩ tũgwĩka 1 2 3. Harĩ mũgũnda, after the 30 days nĩ magĩrĩirwo gũkũhe statutory notice ya thikũ 90. 90 days tumetaga statutory notice. That 90 days notice nĩ ya gũkwĩra atĩrĩrĩ, wĩna thikũ 90 ũkorwo watũrĩha, angĩkorwo ndũgũkorwo watũrĩha nĩ tũkwendia mũgũnda waku. Handũ harĩa andũ aitũ mathiagĩra wrong nĩ atĩ ũtũmagĩrwo marũa ma mbere, ndũgũcokia na ndũgũthiĩ kwĩ wakiri, ũgatũmĩrwo 90 days ũkaoya ũkamaiga rungu. Tuma hau tũthiaga harĩ kĩndũ kĩngĩ twĩtaga another statutory notice. Ya mbere nĩyo 90 days, ya kerĩ the second one tumĩtaga nĩ ya thikũ 45. So tumire 30, twathiĩ 90, twathiĩ 45. Wĩna mĩeri ĩigana rĩu? Ya mbere nĩ mweri ũmwe, ya kerĩ mĩeri 3, na haha hena mweri ũngĩ ũmwe na nuthu. Ĩyo nĩ mĩeri ĩigana? Almost 6 months. Nĩguo? Nĩ mĩeri tuge 5. Mĩeri 5 makũthaithaga tu ũmarĩhe. So our people wait for the first notice, they get the statutory notice, ndararia no kũrũgeria kũhũrana na maũndũ make na biacara akiugaga no ekũrĩha, agathiĩ agakora nĩ akinya harĩ 45 days. Warĩkia 45 days ũgakora rĩu cira waku nĩ warutwo harĩ recovery, harĩ wakiri, watwarwo kwĩ auctioneer. Auctioneer nake oka nĩ agĩrĩirwo gũkũhe 40 days notice. Na 40 days notice ĩyo atanendia agĩrĩirwo oke akwĩre atĩrĩrĩ, mũgũnda ũyũ rĩ ũkendio mũthenya mũna, ũkenderio hana na reserved price
nĩ mbeca ici ngina mũthenya ũrĩa wa mũico the last day kĩndũ gĩtagwo hama ĩtanagwa mũtithia auction mũgakora nĩ makoragwo na nyundo makoragwo nayo nyamũ ĩyo ĩtanagwa you still reserve the right to redeem your property. Taiguithania. So wina 30 days, 90 days, 45. Sorry, ni hari handu ndamuhingisha. It's not 40 days, it is 21 days ya muisho ya auctioneer. Taiguithania. So 30, 90, 45, 21. Uguo matakuhete notice icio ciothe. Na ni kuri bengi itaheanaga. Ndikwenda kuigweta. Atakuhete all those notices. Tugaga process iyo ndinafuatwo wega, tugatengera kuria igoti-ini, tukarugamia process ya kwendia mugunda waku, makerwo macokere ringi, na merwo macokere mambagiriria the 30 days notice all the way ngina muico. Riu tungikiuga ni waheo 6 months cia notice, tucoke tuthie igoti-ini, tukugurire another 6 months. Niki gikugiria ukorwo wona mundu ungigura mugunda ucio? Ukorwo ni wahota kwendia we mwenyewe nigetha uhote kurikava mbeca ciaku utuike ni wahota kumariha. So what happens ni ati andu aitu ni metigirire magoti muno na kuri ungitaithikira ngina mathina mau ma KRA mundu urehagirwo notice tari ndari na client last year areheirwo notice ya 60 million na mundu ni mundu wa supermarket endagia supermarket Meru 60 million augaga wakiri ndi tuthie turihe ngimuria what 60 million ndukinengere nuthu thie jarie na andu aria tuki meherere. So what happens ni ati waheo notice ndiramaanisha ati that is the end of everything. Ni wagirirwo thie he wakiri agutaithiririe guthie through the process. Ni kuri andu ukoraga ni marua na bengi marua na KRA miaka 5 yathira o muruaga na andu aya nduri wariha kindu muturite magoti-ini mwikaga atia mugianaga na andu aya. Koguo ndugetigire cira mwiragwo atianga macira ni moru, but sometimes these cases buy you time. Na entrepreneur o wothe kindu kiria wagirirwo gukorwo wina bata nakio muno ni kindu gitagwo time. We mbeca iria wagirirwo kurihwo hakikisha ni ciarihwo umuthi. We mbeca iria wagirirwo ni kuriha hakikisha ndunariha umuthi. Uguo niguo mundu atongaga. Nitwaiguithania. That is the value for time and money. Ati jagwagirirwo kurihwo umuthi ni ndeka atia ndarihwo tondu ciringi umuthi tio ciringi ya rucio. Are we together? So agikorwo ni uguthie he wakiri ahote gukugurira 6 months, why not try that? Handu ha guthie wirwo mugunda waku urari wa milioni wakite nyumba ya 15 million mugunda wari wa milioni 8 ugacoka ugakora media indo icio ciothe na kindu ciringi milioni 7. It's not even 50%. No ririkane wathe ukoragwo gitwira atiriri ati angikorwo ni uku auctionwo ndwagirirwo ku auction less than 75% of the current value of that property. No ino ni Kenya. Neguo koraga amaneire okimane magoka magakuwa indo ciothe. So utana auctionwo uhoro wa mugunda wagirirwo kugerera those notices. Gari together as one, micro investment, car finance, loan buy off, logbook loans, import duty. Na nituratengerera tu maundu tu muno twa gutuika hena mbeca turona cia naihenya ukaneana logbook ugeka ati uririkane most of these things citikoragwo hari watho wa properties, ikoragwo hari kindu twitaga Movable Assets Act kana itagwo guo movable assets. Movable assets ukora uheagwo no agikorwo ndurihite 7 days. After the 7 days makambiriria process ya gutwara kwi auctioneer agakuhe 21 days. After the 21 days agakuhe notice tugacamania Kiambu Road, kou nikuo ngari ikendio. No ririkane nyundo itaringithitio thi, ngari iyo no yaku, na ungiona mbeca ona 1 minute ataringithitie nyundo iyo thi, that car you still have a right to do what? To redeem it. Process ya gutuika ni wataho especially ngari, it is so easy, na nikio urakora
there are so many microfinances iria cireka rũni rwa ngari because Eje kuatea nĩ thiũ especially angĩkorwo harĩ andũ na nĩ the best platform ya best platform yakwa ya ngari nayo nĩ kĩndũ gĩtagwo kĩ SACCO tondũ mangĩkamenya process ya gũbuata atĩ gũtuĩke nĩ magũtaha you'll find that you have gone for 3-4 months na ũgũkorwo ũhoro ũcio wa mbeca ciaku nĩ ciahota ciahingũka na wambĩrĩria kũmaikĩria na andũ acio matuĩka matina gũteng'eria. Ũcio atiriri ndubathi gutahwo thikũ thate itarĩ thire itarĩ thiru so no njĩre mũndũ haha watahirwo ngari yake na thikũ na wiki igĩrĩ it was very illegal so no hata gũthiĩ gũtirĩ na SACCO hiyo ngari yake you know if the process ya recovery yarĩ wrong rĩ no athi na kũria kĩũria he mbeca iheanagwo overdraft as far as how your cash flows are performing. Okay, wina cash flow ya milioni 6 rĩ mweri rĩ we can accept you 2 million unsecured. Uma na rũni rwa ngari na rũni rwa ngari rwarĩ kĩ? Rũni rwa ngari ũrĩha ngiri 40 and you have been paying for the last 3 years. Rũni rwa ngari warĩkia no ũthi wĩre bengi nengera no ngumbuku yakwa tondũ rũni rũrĩa rwakũmbĩtwo rwa ngari rwarĩ rwa asset finance kana rwarĩ stock loan. Yes. Uririkane no turugame hanini ndirona ta turacunga turugame ihani to stretch kidogo tu tuoe moko igũrũ tuiname mwena ũmwe tucoke ũyũ ũngĩ tuikare thĩ rĩu so harĩ bengi na ngũmũhe a good example naniĩ ndĩna account 5 harĩ bengi ĩmwe ya biacara ĩyo ĩngĩ yakwa ĩyo ĩngĩ ya client na ĩyo ĩngĩ ya loan na ĩyo ĩngĩ ya unsecured credit. Bengi matiagĩrĩirwo gũkorwo makĩmenya ndĩna account ici moĩ o account a separate na matiagĩrĩirwo gũcitukania account icio. Uririkane muthenya ũrĩa mathiĩ matukania those account whatever they are doing is that they are breaching client confidentiality. Ũngĩkorwo wĩna rũni harĩ account ĩmwe matiagĩrĩirwo gũkwĩra no arĩhwo na ĩno ĩngĩ tũkũnyita mbeca nginya rĩrĩa ũkamba gũclear ĩno. Magĩrĩirwo marekererie mbeca ici tondũ account ĩyo does not relate in any way harĩ account ĩrĩkũ ĩno ĩngĩ. Koguo angĩkorwo security ĩrarĩ mũgũnda na ngari icio nĩcio magĩrĩirwo kũnyita. Ĩno ĩngĩ ĩtarĩ secure waremwo nĩ kũrĩha manyite kĩrĩa maugĩte nĩ mageka atĩa nĩ makanyita. Matiagĩrĩirwo kuga atĩ nĩ waremwo kũrĩha nĩ ũrarĩha ngari ndũhotete kũrĩha unsecured loan ũguo tũkũnyita ngari twendie nĩ ũndũ wa unsecured. Matiagĩrĩirwo gwĩka ũguo. That is very illegal. In the same context Masĩrĩ tuko niĩ ndĩrĩ account kwa Equity Masĩ na account kwa Equity nĩmekwendaga kũhe Masĩ stock loan kana mbeca atwaraga andũ nja wa bũrũri nĩkwendaga mbeca cia facilitate process ya gũtwara andũ nja wa bũrũri mama ta thiwethe garanta okera segere na account kwa Equity ndoka damu I want to understand am I a guarantor or a witness that one is subject to you too. Masĩ athi arĩ mwana kũrĩha milioni yake ĩmwe mbeca ciakwa mekĩra rien is that legal or illegal? Depends with the forms that you signed. Aikorwo wa signire form ya guarantor macikĩra rien umenye hau warĩ guarantor no nginya ũrĩhe tondũ augire Masĩ aremwo nĩ kũrĩha niĩ nĩ ndamũrũgamĩrĩra nĩ ngarĩha. No angĩkorwo nĩ form cia Masĩ wathire kũmũsainĩra ta witness matiagĩrĩirwo kũhold mbeca ciaku.
no, I'm in the bank. Niko najokeria kiuria. Up to what point am I a guarantor? Can I guarantee with nothing? No, the fake yakwa account you know, guaranteeship must be substantial. Let me tell you, this mean this. Omothe geko guarantee account yakwa yari zero. You understand? You know, guaranteeship must be quantifiable. Geko guarantee account yakwa yari zero. Geko guarantee. Dathia because I know in a SACCO ni kwetu ni guarantor. Tondu jumana shares yakwa cia girigana, ndako guarantee shares cia girigana. For that one, okay. But let's come to the banking, in the banking aspect. Account yako, my account is a transactional account. Zikira pesa ngikaka tegirutaga. How can I guarantee you account yako is zero? I can't guarantee that account yako isiki girie mwere. Let's say na isiki million ye mwere. You know, there's something else. I'm told on ogedi got negotiate. You argue from your trust. You argue from it's more project. You can guarantee the can I riri kurigana ni ni ndi fegi ura gira comment fegi go na mundu wina kiuria gwenda gucokeria uri uratinio mbeca ni SHA gwire whatever is happening is very illegal. All these systems you are supposed to give them rutha rwa gutwika ni gutinia mbeca hariwe. Koguo if this is something that is happening to all of us, we need to go to court nigetha turugamie uhoro ucio wa gutwika ati ni maratinia mbeca automatically. Gutire kindu kiagiri ni gutwike ni arugamie. There was someone with a question there. Ndiye kana uhote gututwarira microphone hau. Thank you, Waki. Today na surida to. So the first one is about the auction process. Maybe no to tariri shell company, Yes. holding company na trust. It go protect that from auction, or maybe delay the process. Still on the same. Hena one of the biggest supermarket kwenda Kogweta, and so they managed to sell gas. Tugama ukoke na haha no korwo ndirakinya na kuu. So kiuria kia mbere ni wanyita hii? Yes, yes. Gia kerĩ, there is one of the biggest supermarkets kia kwenda Kogweta, and they managed to sell shares through a foreign company no yao, but magicoka magikorwo ni KRA with a very heavy penalty tondu transaction yekikira Kenya Metagwo Naivas. Gwiciria basi ni wakinyita uhoro ucio, so maybe no to elaborate hanini about the same. And fourth question, oge auction wo na tukinye ni twakinya haria ha kuikia the hammer, is it possible to rebuy your property through a proxy account, like ugo wauga ati account iria ina areas ni no, so you cannot involve the other account, no ugure through your own account as a proxy? Thank you. Gwenda kwambia na kiu kia auction. Remember dakwira you have a right to redeem up to the time the hammer hits the table. So itahitete, you still have a right to redeem your property. Yarikia kuhit mwambiririe uririkane ira hit muthenyo hindi iria mura argue. After arguing ni nguruta 5,000 ehe ni akinya. Karibu sana bwana Kariuki. So agikorwo ni mwarikia that process ya kuga ni ndiraruta milioni, uyu araruta 2, uyu araruta 3, the highest bidder atwike niwe wa win. During that process no korwo plantete mundu hau umwire atwike ni akuriha price iyo ya kugura
angĩkorwo nĩ irakũ benefit we ta mũndũ ũrĩa wĩna loan. But remember, most of the time makiuga nĩ gũkinya auction process yo ikiuga nĩ gũkinya hau ũgeretie maũndũ mothe gũgatuĩka nĩ meka atĩa nĩ marema, but you still have a right ũngĩhota kũgũra onawe nĩ wĩtagwo ũkorio ũkũmĩgũra mbeca cigana. So you still have a right, nĩkĩo tũrauga hame ĩyo ĩtahitĩte the table, you still have a right to continue bidding and even saying you want to redeem your property. That is question number one. There is the other question about the trust, shell company and holding company. Ciokire he hĩndĩ ciateithagia andũ gakora holding company nĩ ĩragũteithia gũkorwo atĩ wĩna kambuni ingĩ ta ithano ũciĩkĩrĩte harĩ holding company, ĩgateithia andũ gwĩka kĩndũ gĩtagwo taxes. Wĩna employees haha, wĩna employees kambuni ĩrĩa ĩngĩ na wĩna employees harĩa igũrũ. Na ngwĩciria one of the people who have been able to do that ndiũĩ kana nĩ aciseparatĩte nĩ Bwana Kariuki, nĩ ngũmwarĩria njigue. When you have the loans, you have the lands, you have something else you are doing, ndwagĩrĩirwo gũciĩka ciothe harĩ kambuni ĩmwe, nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo o biacara ĩna kambuni yake nĩgetha kũngĩtuĩka ĩmwe nĩ yagũa ndĩragũithia ici ingĩ. So what people used to do nĩ atĩ ma-create kambuni cia kũruta wĩra, arabu harĩa igũrũ maga-create kĩndũ gĩtagwo holding company. Holding company ĩyo gũgatuĩka nĩ ĩramateithĩrĩria gũkorwo atĩ nĩ mara-create more liabilities, tondũ harĩa igũrũ nĩ megwĩkĩra directors, nĩ megwĩkĩra shareholders, nĩ megwĩkĩra employees, so they create a step ya gũtuĩka nĩ mekũhota gũ-create more liabilities nĩ ũndũ wa KRA. No rĩu any holding company does not exist, is just a company. So there is not any tax benefit. All of them are companies as per the law of Kenya. The other thing okugaga nĩ shell company. Shell companies, mũndũ akinya handũ ũtuĩke nĩ ũrambĩrĩria gũthondeka mbeca nyingĩ, nĩ wĩragwo imwe ũcitware nja weherie Kenya. Na haha nĩho mũkwĩragwo nĩ wega mũga switch off some of these things. Ũga create a shell company in an island. Ta ũrĩa twathire tũgĩkora nĩ harĩ family yerirwo nĩrĩ mbeca cikoragwo nja. So you go to our wakili, they create a company, a place outside, mbeca iria ũtarahũthĩra ciothe na iria ũrĩhagwo na ndũra shell company na cigagĩikara mwena ũcio angĩkorwo ndũracihũthĩra na gũkũ. So a shell company is a company that you open somewhere else itari connected nawe. Hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũtinia trails cia mbeca ũgacikia mwena ũcio. The last one was about the company iretwo Naivas. So Naivas kũratuĩka nĩ marendirie shares ciao, marenderia mũthũngũ, no marendeirie kambuni ya registeirwo gũkũ Kenya. So the biggest issue ĩratũmire metio mbeca nĩ KRA nĩ atĩ hĩndĩ ciothe ũrendia shares cia kambuni yaku na ũrendia shares ici kũrĩ mũndũ wĩ Kenya na wagĩrĩirwo kũrĩha taxes. So to them the company was not registered in Kenya, but all the directors ni a Kenya na marakoretwo magĩikara Kenya na taxes ciao cirarĩhagwo gũkũ Kenya. So angĩkorwo nĩ mũndũ wĩna residence nĩ citizen kana nĩ mũndũ nĩ kambuni ya gũkũ no nginya ũrĩhe mbeca. So what they needed to do is that they needed to register another company outside. Directors aya marendeirio shares makorwo maikaraga na kũu, marutaga mawĩra na kũu na gũtuĩka in terms of payment of that house. Yes. I think that depends with the developer kulingana na model yao ya biashara. Legally, any contract muraigirira kana murandikanira na mundu, that is the binding law. Uguo mwandikanira kindu na mundu, iyo niwe gutuika ni iraku guide. Agikorwo mugite ukuriha na miaka 6, ukuriha na miaka 10, that is the law. Watho nduingagirira contracts cia andu. Uguo ona wathie igoti-ini uthiaga gũteithio ni contract ĩrĩa mwandikanĩire na mũndũ ũcio. So if the contract was saying you need to pay in 6 years, 10 years, that is the law. Neo niwe gufuatwo ni watho. Asanteni sana, Ngai amũrathime. Nĩ uma na kĩũria. Thank you for this time. I want to ask some questions regarding licensed companies, like the ones that are regulated by maybe Central Bank or CMA. And my first question is on the shareholders in the CR12. If one of the shareholders in the CR12 takes a loan, let's say
I'm just giving an example. You take a loan from, let's say, KCB Bank, a loan of maybe 2 million. Is the bank allowed to deduct the money from the company account to pay the loan for the shareholder? Is that legally acceptable? The shareholder is in the CR12, but did not take the loan with the company account. They took their loan with their own personal account. However, the security was their salary. So legally, is the bank allowed to deduct money from the company account to pay an individual loan? Just answer that, then I ask the second one. Okay. Okay. So the second one is on investment. So there are investments where you get equity investment, a safe or maybe debt investment. So if you have a company with a good turnover per annum, would you advise someone to do, especially lending company, would you advise someone to do more of equity or debt investment? And then the last one is on valuation. When you're doing the valuation of a company, are you allowed to, okay, I don't know the Kenyan law vizuri, that's why I'm asking. Is there a specific way to do it legally, or you can just get a financial person as long as they are regulated to do the valuation of a company? Or are you supposed to, or can you just get a lawyer and just do a financial consultant? Just give me that legal perspective of those questions. Thank you. Na kanitha uri mugunda-ini wake akiwambia wale wake kanitha ucio acirika ake develop make kanitha munene ri agurira comfort home akiandikirwo taito yake agiaka kanitha na acirika moka ri develop magiaka kanitha wa ngoroba 7 no makire imu mugunda ucio manengerwo kana makire imu ni wao. Mutungatiri muhunjia mutungatiri we murathime muno korwo ni nie we ndingimera ni tukaria ni twambe twake tukaria na hau mbere na hindi yo gakuoti Bible no gakindira wega muno kamera mureke tuikarie kioneki giki kiria ndaheirwo ni Jehova marikia kurugamia ngoroba ya 7 uthie Mombatha ucoke wire sani yaku wa mbere ya maingate yothe kana hinge kanitha wambiririe thukuru hau tondu mugunda ucio ni wao ni waku uguo angikorwo wina washirika matari kiria biu wega piu reke make we mere miaka 10 tutingiaria uhoro wa mugunda umuthi no toria mababa matwiraga uhoro wa mugunda tutingiaria umuthi tukaria miaka 10 mihituku marikia gwaka muthenya uria ukayona ni mekira mabati haria iguru omere ni mehera so ndukamenderie na ndugetikire gwika atia go transfer by time. That is number 1. Na we orathie gwaka kwene andu ni mahikanagia mundu wakora atia athie gwaka kwa mutumia na anyway sawa. Director's account, we said that for every account in the bank is a different account. I borrow with this account, they don't know about all the other account even if they are in the same bank. Mtaiguithania. Director account ni tofauti ya kambuni ni tofauti na nikio tukrietaga kambuni ni undu wa kindu gitagwo veil of incorporation. Ndina kambuni nie ndi tofauti muno na kambuni iyo ona ngoro ndi director I am still very different from that company. Ona ngoro ndi CR12 I am still very different from the company. Matingetinia besha account ini yakwa nigetha marihe runi rwa kambuni na matingetinia besha account ini ya kambuni marihe runi rwakwa. The only thing they can be able to do ni kuoya besha iria merirwo cia salary
mushara ucio rihagwo matinie hau merihe. The other thing ni about valuation. Valuation ya company, the only certified, there are companies, no akwerethere wega mundu wa tax, dagitari, but there are companies that are certified to do these things that are called valuation. The biggest one I think is PwC. If you get a report from PwC, that's a verified and a good valuation. The last question, Yuma, about equity or investment or debt investment. This is my own thing. It's not legal. My own thing is that I want to have my thing almost up to a point where I cannot be able to have it at the end. So if you are coming in as an investor, I will not allow you to have equity investment. I will allow you to have debt investment. Negetha thie na be ko hold shares ciakwa all to a point ndiramenya ndingihota gucihold, company ni ikurire kungira, at that point I will sell it at a better value than kuciendia thaa ici. So I will hold to the shares, to the equity up to the point ndiramenya ndingihota kumihold. Ndirona ni arugamire haha, murathimwo muno. Kwina kiuria kingi haha. Kwa marĩtwa njĩtagwo Wangeci, na ngwenda kũmenya atĩrĩrĩ, kwĩ andũ arĩa ma investire nyũmba ici cia thirikari cia affordable housing, what does the law say? Nĩ tũrona kwĩna maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere, na ndĩrenda kũmenya atĩrĩrĩ, Kinya Kariuki wa Comfort Homes. Na nĩ arogama. Kũneo kamera nĩ wega. No goka geithio ũcio ũngĩ. Okorwo he mũndũ woka wa gũkora mũgeithie tu. Mũrie tagwara. Mwĩre wĩkaga atĩa. Mwĩre kĩrĩa wĩkaga no wone customer. No korwo kwĩna andũ matarĩ wĩra na macemaine gũkũ. Nĩ aheana nĩ atwaraga andũ mawĩra. No korwo kwĩna andũ marenda mũgũnda, Kariuki wa Comfort ye gũkũ. Na nĩ egũkwenderia mũgũnda mwega. No korwo wĩ hau na nĩ ũrenda karũni, Kariuki wa Comfort Home nĩ egũgũteithia. Angorwo nĩ na mũjengo na nĩ ũrabatara wĩra handũ na nĩ ũrabatara gwakorwo ndũrĩ mbeca, mũjengo flex me gũkũ, majuta ũcio kekĩre tairo. Ithuĩ gũkũ twĩna kila kĩndũ, wathitangwo twĩna wakiri. Rĩu ikarai thĩ. Rĩu haha he wĩra woneka. Acio ũyũ connected ũyũ ndarĩ itherũ. Ahũthĩra time yake the best way. Amwĩra nginya ũrĩa download app yao na kĩrĩa arĩonaga ndagĩka icio ithano nĩona client. So kwa ihinda rĩrĩa ndĩrenda gũkĩria Chege o rĩngĩ, rĩu nĩ ihinda rĩake na Chege ndũgatũrume. Na ndũgatũrume. Twarĩrie na njĩra ya ũngai. Kamera kau kangĩkeha. Thank you. Mukiriega muriega undu ungi ni ndimurie tukiambia ndimurire ata tukiambia guku ngia guthoma ri ni mutiheo soda ka biscuit mwenda kuria asha si mutiheo biscuit mari kamara kuria biscuit kama ida biscuit inywe mutiheo nani ana biscuit na icio ni murari icio tirio no tuiria ni muraigua no twika atia Asha ka biscuit mwahitha. Cia biscuit. Soda ti njohi ati nyuo uguo na kindu. Soda ti njohi. Soda ti njohi. Soda ti njohi andu mame mari. No athikiriria. Haha na Kariuki wa Comfort Homes haha. Weta thicaria Kariuki wika unjira kana ni ukubethio musakira na ndari cost of loan application no anyita. Na ni ri Nine ndirakira nyumba gicagi ngariha kumbe korwo ni konjetagia kindu kiru ndingi mucagura njakire no thikiriria na ria tore hake ndamuonirie seki nyarigite kwa mujengo sasa uyu no gumuri seki nyarigite kwa mujengo ndani ya bank statement the other day mujengo ni ajakira kwa mucie na rokire na idea go solve issue ya miako in a very prudential manner no mathikiriria so kwera ndegwa mujengo ndaiga 10 to iko wina nyumba 1 wakitega kurika tuge wina nyumba wakitega ikaga kurika nyumba ya wakite na milioni 10 ukaga milioni 20 cia kurikia no wita devi wa mujengo he milioni 20 ri umune milioni 3 ikia kanyumba yaku ni ya milioni 2 ukimune ngiri mana mathandatu ri aka nyumba karika goikara nyumba umune nginya 7 years you understand na Kariuki ndo gataito ti Kariuki devi wa mujengo ndo gataito ati tukireta hey tutaka simple deposit
aka kanyumba agikone sasa yoka mune title no anyita akaikare nayo, you understand? Toni na jake agisagi na ni title no mami no akine title. Toni ni ndari nyumba yakwa na miaka 2 if I pay within 2 years nyumba ndagwite title ndagwite onaki me I'm paying my house in 2 years. Yake ni very besa yako ya mieri 2 ndamu 30% then miaka 2 ndikomone na ndururu. So kwa we hau ri no you can choose Mujeko. I will give you David Mujeko ni komone dakika 10 na ni jo 30 tuli ndero ni thire muno David komone dakika 10 na ni jo ciakwa 30 kuma u tutukire guo ni mwaje takeria kemo na biskuiti David tumore David rohe tigare David digere nyumba gisagi and he is doing things in a very nice way. Ona wali na ngaro ya muthuma, I was trying to convince her. She is building a level 5 hospital. We thought that girl fizike kibwira why she choose Mujeko. Turaigwithania ru he is on the way. He is building a level 5 hospital. Dera umwe na level 5 hospital no wake. And damu kaya mwana fuga muoni ya Mujeko togithi Mujengo, we are going to do things in a very exemplary way. Ebuto hore de viro hirege. I'm giving you 10 minutes. Wagari ifitare ni gwito haka. Yes, afternoon. Toguo moigua Chege uga nini ni Devi Mjengo Flex Limited. Ndirona ni idhuaya jenga bila stress, 70% financing, interest free for the first 24 months. Iwishi ya maudumano umone kudu kugitika Mjengo. Anyway, I am David. Nini MD Mjengo Flex Limited. Tukorago ha Mountain Mall. We are also in Nakuru. And very soon we will be in Laikipia. Nanyuki. No kurigano ledre igwe bore radhiire. Ndirona tukwamba kuhuldika undu kau. Udure wa makiania ati Chege ndoe nyumba yake ni ya mbeca cigana. Tondu on every platform he is saying a different figure. Riu ni ugutwira ka ni makani maheni. Okorwo ni kiugo uraka uge ni kiugo uraka. Utige kuhenia andu ni nyumba uraka. So yes, we are doing something for Chege. We came to revolutionize the construction industry, especially mortgages. Andu aria marutite wira thiini wa banking, Chege, you can be a witness. Kenya for the last like 5-6 years, uptake ya mortgage are 0.01%. In a country of 55 million people, 0.01% ni kuwa either we are so poor we cannot afford construction. Na construction basically ikorago iri the major goal ya anybody who is making money. So if you cannot meet the dream of all your business people, then something is wrong with that country. So we came to solve that problem. Now, what do? Bino Mjengo Flex here. We sat down with my colleagues and we were like, professionally I am a QS and I am also an architect. So construction industry is my forte. That is a topic for another day. But we sat down and we realized adotibesa matakorago. But if you look at the economy of this country, 78% is Juakali economy. Juakali economy means there is a 78% chance that most of the business people are not even bankable. Bankable in this sense. There was a time, Daru Tagawira Kabuni itago Beglin Woods. It's a very big architectural company. My boss, Ari Mudogu, he went to look for money, but he was unbankable. All right? Because of the inconsistency in the kind of money that he wanted. Yes, if you look at his turnovers, he could pay, but he didn't have enough assets to back whatever money that he wanted. Surprisingly, us who are his staff, since we had a consistent pay slip, we were bankable. And we could access the small assets that we wanted to get. You understand? Now, get that scenario and paste it in a place like Kamukoji or Gikomba.
Those people make money. All right? But you cannot assetize that business in a way it can guarantee a tangible asset like a house. So what do you do with such kind of a person who can manage to make money consistently and finance their construction? Can I show you Adaria Makaka flats? Those are my major customers, by the way. All right? So we understood the dynamics of a Juakali economy. How does it function? And the risks that are involved. That is how we came up with the idea of Mjengo Flexi Limited. So Mjengo Flexi tuli kindu gitagwo various products. Product ya mbere no yandikitwo haha, whereby let's assume you have a ballpark figure of about 10 million for a unit, a mansionette, 4-bedroom, probably 220 square meter, right? On a 50 by 100 plot. If we value that project at around 10 million, Mjengo Flexi manakwira atiriri. The BQ sum is 10 million for everything, right? You pay 30% of the 10 million, which is 3 million. Balance here 70%, we finance you. Financing means we are building your house as you pay for the 70%. And it is interest free up to 24 months, right? So, nyumba yako tukulekia within 9 months. Are we together? Tukulekia nyumba yako within 9 months. Within 9 months, ukorori hit the 30% and 9 months of monthly installments. To a ballpark figure ya 10 million. So the 7 million balance nikuga in 24 months you are supposed to be paying 291,000 per month, right? So in 9 months you will hit approximately 2.7 million plus the 3 million. So okay, enjoy your house. Well, you have paid about 50% of the project, right? Then this gives you an opportunity for the smart ones. Those consolidated fund, whatever. If you have a fund that is giving you more than 25% return on investment per annum, you will actually use the return on investment for that, the monthly income for that money that you have invested to pay for your monthly Mjengo installments. All right? Luno wakiona kila tumetoka hospitali. You are denying yourself an opportunity to own a house. And at the same time, you are denying yourself an opportunity to invest, because the moment that kanyobare, the value of my property goes up at approximately 25% within 2 years. Sawa sawa. I don't make it a horror real estate. That is the figures. The moment you put a structure, a complete structure in your plot, what we call the first, second, and third, and fourth tier, all right, the value goes up approximately 25%. So nikugatiriri nyumba yo Chege arakari kwara miaka handu ta jujari kaploti nika 50 by 100 ri ahudire 3.5 asoke plot you agurete probably 1.5 million. Nyumba yo the minimum agie diare, it's approximately 7 million. Revolutionizing the construction industry. The other part is mortgage. Mortgage, literally mortgage facility, but ours runs up to around 7 years at 14%. But we don't have the insurance fees, the whatever fees, all those fees, we don't have that. All right? Ours is a straightforward transaction. Ati tari ugia kathi fitario ya 100 million. Is it? Actually, it is 12 million. Shigo di kore payment sia bere sia
Yes, transaction. It's 12 million, right? That is 12%. 12%. If you use that 12% as the interest payment, it will take you for 1.5 years. All right? Because you'll have a moratorium for about 24 months. There will get high interest there. And the tranches are not being released. So the first, it starts from 0.8% all the way now to 100%. That means by the time you are getting to the 12 months, you are around 44 on the interest. Exactly. You get the point? So here comes Mjengo. They tell you, instead of doing all this, just give us 30%, and then we give you at 14% on reducing balance for up to 7 years. All right? On reducing balance. And remember, by law, interest plus capital, it's not supposed to go more than 100%. All right? Ours goes up to around 67%. Niki gutuma thibitari yae gwakwo ni Mjengo. Ask the questions. Oriana kaka. I am dealing with Mjengo Flex. Yes. Who is also an individual. Yes. I would want to get the security of my 30 million. Yes. I don't mind if my construction will be over after I. Yes. So hiyo shida ni yako. Yes. So for these 12 months, so that you finish my building or whatever I'm doing. Yes. How am I secured? Because I'm not dealing with these industrial things. Because I'm dealing with Mjengo Flex here. Yes, Mjengo Flex is also a registered company, just like Equity. The other thing is, second, you just give me 2 years. Yes. Where there is no interest. Yes. As a business person, I'll ask which you don't need to shout to the people, where is your catch? So then I must press my BQ so that I can be able to fit also in your flex. And the third one, which is very, very, very important, secure me so that I can be able to give you. Perfect. I'll start with the second question. Where do I make my money? This is a question we get a lot, by the way. Now, I'm a QS by profession, right? The moment I do my BQ, P and OH, we call them profits and overheads, right? It constitutes to about from 25 to around 35%. So there is something we call capital stacking. For the 24 months, the maximum inflation you can get is around 5%. Are we together? Yes. You have to balance those months all together. Now, if I get your business, I have a 25% profit and overheads, right? If I get another business, I still have 25% profit and overheads. If I get another business, third business, I have 25% profit and overhead. All right? Construction is not an overnight business. Are we together? So what happens in construction? There is the capital stacking. I have your business, I have a business, I have his business, I have like that. All right? With the 25%, I am able to secure your house into to completion. Are we together? I am able to bring in all the finishes for interiors, for whatever now. I already have everything to finish your house. You get my point? So, this is what we do. Number one, economies of scale. That favors us a lot. Economies of scale means if I'm doing, let's say, SPC floors, I have 2 containers already here. So, by the time I'm doing your house, I'll be doing his floor in December. But I will not buy that floor in December. What?
What guarantee? Yes. 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 Every client who comes into Mjengo pays 30%. 30% includes the 25% profit and overhead. So the translation for the 30% that you paid me on the ground is approximately 50%. Are we together? You getting my point? If you are doing a house of 3 million, with my economies of scale, 3 million that you paid, let's say 10 million, you pay me 30% of 3 million, right? Exactly. With your 3 million, I am able to do 65% actually right now of your project. You get my point? By the time you are paying me up to the 9th month, I'm already done with your house. 100%. All right? You look like a learned person. Did you do something we used to call Fourier series? Unfortunately. Yes, Fourier series. It's the way you look for mean. It's statistics, actually. Yes, it's statistics. Exactly. Statistics. It will allow you to know if I do stacking of your 30, his 30, her 30, whatever. Exactly. That means if I have your 30, I have her 30, I have his 30, I have his 30, I have his 30. And remember, you're not paying at the same day. So your expectation for your completion of your house is in December. The expectation for her completion of the house is in February. The expectation of his house is in March. The expectation of his house is in June. All right? Depending on the timelines. All right? So your money and her money and his money is enough to do all these projects. You get my point? Don't worry. So, your third question. That one we need a sit down. Your first question. It was about, remind me, kindly. Yes. Oh, okay. Now, I've already explained the 70% without interest formula, how we arrived at that, all right? And remember, there's something people ignore a lot. And I would say this because I know most of you here are customers of Mr. Karaoke here of Comfort Homes when you're menunua mashamba na nini. Please, before you go into construction, kindly engage a professional, please. An architect, a QS somewhere, but a professional. People disregard that element too much. And I can tell you from actual calculations, you lose more than 10% of your house cost by not engaging a professional. You lose. You might think like somebody charging you 200, 300,000 for your drawings and BQs and all that. It's expensive because it is a forefront figure that you are paying. But remember, along the way, there are commissions and omissions that a professional will save you. So many. Like if you're doing you'll be doing a hospital, right? There is an element we call concrete. Concrete is very diverse. You'll have class 15 for the blindings and all that. You'll have class 20 for the beams and columns. Another class 25 for this. Class 30 for this. That class is determined by, number one, cement. How much is a bag of cement right now? It's around 800. All right? So if you're doing a 5-floor house, how many bags of cement do you think you'll use? Exactly. So per cubic meter of cement, of concrete, you are using if you are doing class 15, per cubic meter you are using 4 bags. If you are doing class 20, you are using 6.5 bags. If you did not involve an engineer, your foreman will use approximately 7 bags, and it is not consistent. So if you are using 1,000 cubic meter of concrete along the project, you'll use. Exactly. So per cubic
meter of cement of concrete, you are using if you are doing class 15 per cubic meter, you are using 4 bags. If you are doing class 20, you are using 6.5 bags. If you did not involve an engineer, your foreman will use approximately 7 bags, and it is not consistent. So if you are using 1,000 cubic meter of concrete along the process, how many bags of cement have you used? It's about 5,000 times 800. Exactly. And you only needed to pay an engineer 100,000. Are we together? No. I don't know whether it is okay for me to talk in Kikuyu, because we have that problem. That is our major problem. Ukiora statistics cia NCA, 90% ya nyumba iria ciothe igwite thiini wa tauni ino ya Kenya ni cia Gikuyu. Actually, it is not shortcut. Yes, we have a very serious disregard of professionals. I don't know, do you niki dil damenya. Tondu ni ugukora nginya mundu akiagiu ndarenda wakiri. It is true. Yes, kanate wakiri. Yes, ni ukora nginya mundu akiagiu ndarenda wakiri na ni mugunda aragura. No, ugukoraga ni detected even the simplest of the contracts should be no korodo guthii ati wakiri atuike niwe responsible. Just get that lawyer to look at it and then give you a feedback, and you pay that small fee. Total disregard of professionals. Nekidu, I have realized it is very serious in our society. The other thing ni gwaka nyumba na ya wakini. Somebody goes to the internet, to Pinterest, you see something that has been nicely polished and you are like, you download that, you give it to your fundi, munajenga, and then you realize kuna room iko katikati ya nyumba na haina dirisha. You get? And how did we get here? Now you start looking for something we call north light. Zile dirisha za kuweka huko kwa... I've seen that. And to my surprise, that house was in Muthaiga North. Yes. And by my face value valuation, it was not less than 30 million. And somebody is asking you now, how do we manage to get this room out of here, because we can only get light from up there? Or how do we light this room? You get? And then you ask, hey, hii nyumba ulichorewa wapi? How did you even get the approvals? You get? Approvals were never there. Kati walikuja, wakaonana na yeye na hapo nyuma. And so please, my fellow Gikuyu people, let us appreciate professionals. The other thing, nimeona Regina ko hapa. Tax person. Mambo ya tax. Geni na huyo madam. Hizo ni vitu mingi sana zinatukosea. People are closing business right, left, center, especially lately, right? Ya KRA. So, Chege, I am grateful for this kind of platform. Right? You are doing a great job. So, congratulations. Niudu wa kurehea doa ya hamwe. Right? And you have people like her who are asking difficult questions that we can answer. Hemo dogewe na curia. There is someone with a question. Kwa nyuma? Na Devio tuwe wakita nyumba cigana na wajiri kambuni ri. Sawa. It's a briefcase company. Utuambie na wagarega itheka. Sawa. Jitago Regina. Hi Regina. Hi, and thank you Chege for this platform. So I heard you talking about insurance. So Yes. I'm asking, if I take you do construction for me, and then anything happens to me, maybe I die, and I'm not able to pay you, what is Yes. going to happen? Not that it doesn't have an insurance. It is us who have insurance, not you, because the money is coming from us. Yes. Sawa. Good afternoon. Afternoon. Njitagwo Munga. Yes, Munga. Ngwenda Regina tuthomithie ũhoro wa rent income tax. Regina. Rent income tax. Niko muhe microphone. Ni akuheo chance yake. Na ndĩramwĩra nyũmba itarĩ ndĩku, mwaki nyũmba ĩgĩtuĩka kĩberi,
mwene bese haria mũũrie ciũria icio. Good afternoon. Afternoon. Whether we expound how what is it called? The mortgage. Yeah. Hey. All right. Kile kĩngĩ. There's another question from Wangari there. Okay. Wangari wa Ndua. Kuna kĩũria nawe? Sawa. Nĩguo mimi. Nĩ wega David. Yes. Nĩ tũrĩtwarĩtie mũno no nĩ kwenda kũria atĩrĩrĩ. Mũndũ agĩakĩrwo nyũmba Kĩũria understand kile kwa nini kana how do you come up with a BQ? Matiasie na hora kahitha hoiti. Yes. That is a very important question actually. BQ re ni kuri body ya Kenya itagwo the IQSK. And that goes back to you involving professionals. IQSK ni marutaga standard rates cia construction thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya on every element, every quarter of the year. So if you have your independent QS and I have my office QS do a BQ for a certain project, they are supposed to come up with the same figure. Right? So a BQ done professionally is not supposed to vary. Nikiwaonaga most of the time, it varies very little. 10, 12%, that is the maximum. If it goes beyond 15%, that is either too low or too high. Are we together? Nikiwaonaga ta project cia thirikari, when you're doing tendering, there is the engineer's estimate. And they value your project. Procurement will value the tenders. You are either too low or too high. Anybody who is above probably 10%, they don't even consider you for that project. If you are below 10%, they will not consider you because you have quoted too low. Yes. Yes. David. Hi. I'm Sam. Yes, thank you, Sam. Nauliza mũndũ nĩ ariha 30%, mwamwakĩra nĩ arĩkia, acoka rĩngĩ ariha almost 40%, acoka aremwo nĩ kũrĩha, mwĩkaga atĩa kana mũmũteithagia atĩa nĩguo mbeca ciake citikorĩre na cianyu citikorĩre? We convert that now into a mortgage. Because now when you lengthen the term, the NINIO becomes lower. If by any chance it becomes a total that you are incapacitated, you cannot pay, we can now agree. We either liquidate the property at the market price, we get our balance, you get your balance, and your balance will even be able to pay for another house somewhere else. But we don't auction properties. We don't. Yes. Kĩũria kĩngĩ haha. Mũrĩega. Nĩ kwega. Niĩ gĩakwa nĩ ũhoro wa magoti na nyendagia mahũa fresh. Regina ngwĩciria notes wĩna nyingĩ haha. Okay, mũndũ wendagia perishable goods na ena ũhoro wa KRA kũrĩha magoti na kĩ percentage ĩrĩa tũhũragwo 16% na indo citũ nĩ iragĩthũka rĩ, tũngĩka atĩa kana twagĩrĩirwo gwĩka atĩa? Kĩũria kĩu gĩgũcokerio. Regina note maswali za KRA, I'll give you a chance to respond. Sawa? Njĩtagwo Triza na ndĩna kĩũria kĩmwe. Yes, Triza. Tuge wĩna broti o Nairobi no nĩ akũheo nĩ mũciari na rĩu everything is under you na ndũrĩ na mbia completely cia kũheana the 30% wakĩrwo. Is it possible I give you the title deed and we start now that process of kujakira, and is it possible and what happened after that? Yes. That falls under something we call joint venture projects. For those ones, there is something different that happens. Number one, we usually do something we call feasibility study. Because you cannot do a joint venture for a property that is not in what is coded as either tier 1, tier 2, or 3. In terms of tier 1, tier 2, tier 3, means if I have a property in a place like Westlands, that is tier 1, or Upper Hill, or Kileleshwa, or that is high return areas. Tier 2 now falls within the radius of
high density estates, probably Zimmerman, Githurai, those areas, all right? Because feasibility study tells you if it is a commercial property that we are developing. Now, I'm not coming in as a financier. I'll come in as an investor. So when I'm coming in as an investor, the digits that inform me a lot is something we call NPC, ROI and ROE, right? So mostly the ROE and ROI, the return on equity and the return on investment. So return on equity is how long will it take for me to recover my money, all right? And if I am expecting that money has to give me a return, a certain level of return per year, right? Because it has to surpass something we call in simple terms, we call it an alternative. Do I have any other alternative that can give me better money in the market than whatever your plot is? And remember, when I am constructing, there is also the time. So there is also something we call time value for money. So if I am investing 50 million in your project, I have to be sure that if I invest this money here, the return on investment via the rentals has to make sense in terms of investment. So that one is a special kind of, we have a special kind of department that deals with that. So pia wewe kuja kwa ofisi. Good afternoon. Afternoon. My name is Joseph. Yes, Joseph. I have a question. What is your business model? Is it mortgage financing or joint venture? We are contract. Everything else is by the way. According to your explanation, yes, you are saying we pay 30%. Yes. Then finance 70%. Yes. I think I've already answered that question earlier. Can I go back there? Yes, we have two models of financing. We have the 24 months payment plan that is interest free. That one I have explained. It's a lot of mathematics, right? That's where we do capital stacking, all the things that I managed to explain, all right? Then we have the mortgage facility that runs for 7 years. It has an interest of 14% per annum on the reducing balance. You get? Yes. That is our model of business. Yes, that is a very good question, Torone Wotoma. I answer another question that has not been asked yet. What determines the cost of a project? Sawa sawa. Nijo kirio haria dauga hari kindu gitagwo standard rate. Standard rate nisho igavanaga costing. So you'll take the 3.5 rate. The standard rate at the moment ni odo waria maudu maradi. I think it's around 42,000 per square meter right now for a standard finishing kind of construction, all right? If you take 3.5 million, you divide by 42,000, it will give you the size of the house. Sawa sawa? That is what we do. We start from there. Now, if I get like 100 or 105 square meter, I will design for you now a house that is 105 square meter. That falls within the range of probably a 2-bedroom, a 3-bedroom, within that range. Sawa sawa? And yes,
nyũmba no wake nginya ya ngiri igana nĩma yes ndĩrĩ limit as long as it will fall within, if we calculate cost ya mahiga na key and my profit and overheads siko add up to 100,000, then I will construct that house. Yes, and you will fall within the same whatever as everybody else. Hi, Davey. Hi. My question is not more of things to do with finances. Yes. Since ukipatiwa
do a 10 floors unit, and Kamau has done his, haijaanguka, this one has done his, haijaanguka. That type of test is the difference between a standing unit and a collapsed unit. That gentleman has a question. Ule kia mwisho rĩu tondũ nĩ hĩndĩ ĩngĩ mũgoka cio itigathire. Okay, Devi. Yes. Unasema it's good mtu when you are doing the project, like I also have another person on site, maybe mwenye akona knowledge ya construction, right? Yes. I think now you're offering financial, you are the one financing the project, but equally on my side, I'll have another person on my side to counter check, right? Yes. Okay, Devi. Yes. Unasema it's good mtu when you are doing the project, like I also have another person on site, maybe mwenye akona knowledge ya construction, right? Yes. I think now you're offering financial, you are the one financing the project, but equally on my side, I'll have another person on my side to counter check, right? Yes. So why should I come for you? Si heri tu nikuje kwako unipatie pesa, because already have on my side, yes, I have mtu mwenye anakuja ku cross check, of which I believe naileta mtu mwenye anaelewa. Yes. Yes. So why should I come to you then? See, I better come for pesa. Benefit in this way. Suppose you've done your BQ and you've arrived at a figure of around 10 million, right? In that BQ, there is an element we call prime cost or PC sum and provisionals, all right? That element is a bingwas, and that is by law. Because now you cannot quantify the trunking that brought this power here, the length of that trunking. So you leave it ambiguous. Sawa. That is where cost overruns comes in. Every building that you will ever do will have something we call a variation because of those ambiguous costs. Sawa. At Mjengo, we don't have variations. If we cost your project at 10 million, it will end at 10 million, not unless there is a change of design or a change of element. That Karaoke cannot offer. He will give you money in cash. So he will give you money and you bring it to me. Are we together? Yes. Gwiciria hau nĩ hega rĩu hĩndĩ ĩngĩ mũgoka David tũigũrora thĩ nĩ mwanake mũnini ndarĩ hakuhĩ kũritaya ndio mũnjĩtĩkĩrie niĩ. David, thank you so much. Thank you. I appreciate that platform. Quite engaging. Na ndake na ndona ndumena interesting na muno ya mwako. Thank you. So namba ni wewe. Are we together? Thank you very much. Thank you so much. Mũnjĩtĩkĩrie Tony nĩ mwanyonaga TikTok. If you have something to say, you can say it there. Mwĩtĩkĩrie mũthĩ andũ angĩ meke atĩa Maria, just want to take 25 minutes. Yoke negere karaoke. Karaoke nake nĩ reka ciake cigana ona so that we can move on in that direction. Okay. Where is the guy from the screen? Mtu screen. Mombasa Computers. Yoka udharekera screen. Mombasa Computers. Please come.
Uta hii screen hapa mbele kidogo, ivuta hapa mbele kidogo. Mombasa Computers. Mombasa Computers. Taka ikuja mbele. Aikare hau yoga mbele kidogo. Kuja mbele kidogo kidogo tu. Gushiria ni hega. Wacha niweke kidogo. Thegio muno, asante sana ni gwitikira guka. Nimerida domwe, wenye wako wamefika. I'm the brand ambassador wa Rainbow Resort. Na ukikuja hapa ile wakati nalipishanga 2000 Kenya shillings. Lakini ukidhia hadhi ule ili yole ukikula hiyo chakula umekula wewe hapa chini ni 3500 to 4000 Kenya shillings. Noko ndo ajite kiale yoko imo ndo me thia wetie saina idathi orie. No thigwa. Thia wetie saina idathi orie. No thia orie be yogi kuruka saina idathi ne pesa cigana. Otimuka raithi. Na nawe ndo mwene ndire muini. Ndio go support nataka tutoe kitu kwa akili. Tondu gikuyu tu imuthia go we want to learn from each other. Is that okay? I learn from you, learn from me. Is that okay? For me to do this meeting, I needed 1 million to 1.2 million kufanya hii mkutano. Nathikiriria. Ndio tari thisi yale na uko. I need one kutoka kuma sound guthie live stream guthie ashas. I needed 1.2 million. Bune anano. Wishina iruire. Rupo cia ndina yo inde arihite kuria karasta imwe kiuga kuria gioka kinjira atiriri ni ikira uguo kuria gioka akira andu ni ngamurihira ira kuria andu mena 300 kwi mukawa so mukawa yo ni ndigitie ngiri cia 700 you understand ira ni nini no ndina atiriri imuti athoma and all these companies you have ndio atalipa kuria ni murata I know one way no angia gutuma ndi you understand these companies you have CSR. You know, siasa, you know the yoga akole. This I know companies have CSR. Na ithu tore ndokire mani ndi arageria rubo atondo ariri ona ndathomithirio ni mwangi wa Equity niguo njaragia tige thoko itoi no juga thomithagia u ndithomithagia rubo njarageria gikuyu ugatiriri if we are running all of us I know this company ni mukwa guku ri ni moya pesa mwatwa children's home. But you have never gotten a chance to give back to people who buys from you. God for patient, mudo no akoro ro cioke gwaku, athore kwa gwaku, and you have your margin of profit from that. No, we uko na chance ya do something that benefiting direct. No mutorie ratio. It's very hard. I'm also giving you a chance to come on board and give something back to people who promotes your product. By the way, give more. With the children's home. Utha ici nä ciria atä kuria gä no nä kuria nä må rata kuria nete 300 ira rä u ndamenya abati kuona 700 ndekia biru ä no and I'm really that in all of you ndamwona nä 2,000 that 500 Kenya shillings hiyo pesa na market hii hoteli ndio inaongezanga hapo juu you understand nikio ndimwe you come here and learn you kita uko niguo muthome I was here to make money out of you ngithite gwikuria ngamwira ndimuruma ni njorua no ndimurumanire na ndimagwo ni githaiga no but what I don't get a coin from this hotel video that jikaga rini juga mugere ni I market their product that value proposition I give it back to you kasoka gathi geta kuria ngamwira atiriri I want it to be very very free niki ndathomithio ni Equity ngwira gwito tu ciana kenda am the 9th born asana ni mama wena kuthutha so me talking just study too na no mutongo mucie gwitu no mutongo mwana gwitu I can tell you I'm doing this in all of giving back to the society. Is that okay? Ndakwira ko no yetekia rithu nduthia witie saina idathi ha muka haha thi witie saina ki na idathi ugihitie muno witie irio cina nyamai witikie unaona uthiorie bei urie uthiorie bei ni koi kuria kiri ha 2,000 ni ndihite 1,500 Kenya shillings but not from my pocket. I need to pay sound, I need to pay everything. Igogora na mbere wega ndacinire 50 I had to go back and look for 50,000 ya kwanza kuchoma no ndikora kumutwara gicagi na ndikora muone nikyo mweka kumutu geta kwa support sitaka kusikia mtu agira amera kusupport Chege tuge tutho simamaidia David I've got everybody on board kariuki haha ikari amwe ndenda riri ndirenda if I get that's what I'm thinking ndiri kumwitira ndawa twagetha next
if 1 million is not a lot of money, ikiona kambuni cigana ona ri, we settle that bill. Is that okay? Niĩ nĩ ndĩrathomithio na ndĩrenda kuona mbeca ikuma na niĩ ũngĩona nyumĩte haha nĩmenda kuangalia kama hoteli iko sawa, chakula iko sawa ama everything iko sawa. Me, my passion is on you because ikuĩte ndathomithio na ikuĩte mĩaka ĩna na nĩ kũrĩ mũrĩa mũtu wa gũsupport niĩ ndirĩ mũthĩni, mũrĩ na ngari ya milioni 2 ti mũthĩ na ndĩaka nyũmba ĩna kĩoro thĩinĩ gĩcagi, so I have money. So I want us to chip into conversation direct. No, can you do some 2 videos? Ndigĩtie dakika ta 20 rĩu. Njĩkĩra video icio ciuma haha, ta njĩkĩra video icio. Njĩkĩra video icio. Njĩkĩra ĩno, amba wĩkĩre ĩno. Kwani Saudi mmekula? Si Saudi kwa wapi? Mtitikire mgambo. Sauti muniegea sauti. Nimoge gũbangĩte. Rĩu expect andũ maigua atĩa? We, eka nini hapo kwa Saudi hapo andũ maigua. Wake andũ maigua atĩa? Julius. Sauti haiko hapo kwa speaker. Andũ nĩmekuigua haha. Hithi mũmenye andũ nĩmekuigua. I want to give you the genesis of these stories. Andũ matakĩnya itakĩigua ndĩ haha mbere. Thĩkĩre thimũ-inĩ harĩa bluetooth mũigua mũthakĩre thimũ-inĩ. Thakĩra TikTok andũ maigua ũrĩa ndĩrauga. Chezea TikTok. Rĩu rĩ, niĩ ngwĩciria mũndũ ndathomire na Kariuki, niĩ ndarĩ ndĩ bengi, I'm still the relationship manager. Naingia kazi from njĩkĩra wĩra kuma thaa 2 nginya thaa 11. Content njĩkaga Saturday. Niĩ ndĩ director na mũndũ thia content ngamĩiga. So wona ngĩpost rĩ, he ũrĩa postaga. You see wikirĩte employment, wikirĩte employment from this contact. Niĩ ndona Kariuki wa together akĩka video ciake, Kariuki gĩthuri gĩkĩ gĩtabutagwo wĩra. No andĩke mũndũ akwe kĩo. Very came to understand company yao. Comfort homes ni yake. Kiugo iko ni wake na andũ mamũgũragĩra rĩ. Gicenjia meciria. Kiugo ni gwari ũrĩa ngwenda
So let me explain. SACCO yambirie ha. Wathikiriria SACCO yambirie o mundu akihingura wira ri. These are heavy no koragwo ho. You open a business to solve a certain problem. You understand me? You open a business to solve a certain problem. Mujengo ahingurire mujengo niguo asolve. Mundu ahingurire SACCO ahingurire SACCO niguo asolve kindu tutaga lack of security. Lack of security. Ogethii gukomba ngari gwitũ bengi kago Kariũki ĩrĩa gwĩtagio rogubuku nĩguo agwĩtagia kĩ rogubuku nĩguo kana mũgũnda nĩguo kũne kĩ nĩguo kũne rũni so he mũndũ athi gũkomba rũni bengi akĩaga ngari akĩaga mũgũnda agĩciria manyitane meke atĩa manyitane so SACCO rĩ nĩ andũ mena thĩna nĩ andũ athĩni nĩ andũ mena thĩna nĩ andũ mena thĩna tuge tumia andũ mena thĩna atano magĩthiĩ bengi magĩkomba rũni makĩimwo makĩenda what can we do no tũnyita no tũkĩatĩa no tũnyitane tuge atĩrĩrĩ o mũndũ akaiga ngiri ĩmwe ngiri ĩmwe tondũ nĩathũkirie bũrũri ndĩkĩruta wĩra nĩ tondũ nĩathũkirie bũrũri nĩguo o mũndũ akaiga ngiri cigana o mũndũ akaiga ngiri cigana ngiri igĩrĩ mũnginya mũndũ ngiri igĩrĩ mwaka-rĩ mũrĩ andũ 10-rĩ o mũndũ maiga ngiri maiga ngiri ciga 20 nĩguo so mwaka ũkaigĩra mwĩna ngiri magana merĩ ma kĩ ma 40 so mũngĩbatara gũkomba mbeca you cannot borrow more than 240,000 because that is what you have saved nathikĩrĩria so mũtingĩtonga ũkĩra mathĩna manyu na mũtingĩkomba inyuothe tondũ mũkomba kĩrĩa mũigĩte atĩa mũigĩte ũngĩthiĩ Kariũki wakomba ti gũkomba rũni na ngari-rĩ Kariũki ũkombagĩra mbeca ciake na inyuĩ mũkombaga cianyu so nĩguo mũthima wĩ SACCO mĩaka na mbere wĩ mũndũ mũgũta mũno kana ndũrĩ hakiri kuma mĩaka twaririe ndũrĩ wagũra ngari ndũrĩ wagũra mũgũnda something also we call cash flow that thing security one no ũkona ngari no ũkona kĩ vehicle nĩguo asa ti vehicle no book no ndũrĩ no book ndũrĩ title na ndũrĩ kitu ta cash flow. These are three securities. Oh, you're going to be fair. One, now you what can you do with the book upon a base instant? Only the upon a base instant. Now, I call the guy to the board. There's something we call cash flow. Cash flow, why can't you transact 1 million per month? When the first your man are connected, you are secure. You tabata your pesa. So, the command is at the day. Or not any guy. What I know order not clear. So you need to be in a bank or the security affairs so that you can have access to unsecure facility. Let me explain. Two, not only how, not only negative. Where did I get your tally? Negative tally. When I cash flow, you go bank, get an asset finance, okay, I can get a key. So that's what I'm saying. I got a pesa in the Canada, it means there's something, there's a difficulty within your brain. You understand me? Biashara yaku ya wajibu transact kuma kigana mweri. Hii biashara go to the bank and get a bank statement to biashara kwa fake. Because onotari gari ile otari na mugunda ile you get an unsecured loan. Not clear. Let's not go to solve the issue. So, dali horo wake. Security can be wrong book. Security can be title. Security can be cash flow. They only fed you on your own stock or you don't ever know stock or in Aduka. Or never you get a stock loan because you have cash flow. Are you getting it? So cash flow can be a security. So cash flow could be a security. So telling me you are 30 years old and you're in a SACCO, this is a discount. That's really SACCO Mukomba. Kume mwana no ikomi no mukobia kimane no apote because you cannot it's not good to borrow. Mutiko kwa pesa mukeji mathina manyu. To mukomba pesa ile mukete atia? Wigete. You understand me? Let me explain. Kwega ndenda kwa Kariũki. Ndenda kwa Kariũki geka research. Ndaba kwa Kariũki ile. No kombe bilioni ĩmwe. No kombe bilioni ĩmwe. Ona muigua yore hage kiri 40 mweri. Is that okay? No ndio kwa bilioni ĩmwe. Have done research. Ore hage kiri 40 mweri. Tu sawa? Are we there? Ore kiri 40 mweri. Kariũki ukomona gugu kwa kone pesa. Are we not there? Otire mutumia wa juko ame leko bete pesa. Let me explain. Watu wakani ako na milioni ĩmwe. Otire wako peke.
Uthie ngiri 40 mweri. Is that okay? Kama ndiko ni kwitwa nayo milioni ĩmwe ũrĩhage ngiri 40 mweri. Bengi ĩkũneaga mbeca because they see ability for you to pay. Wĩna kĩ? Ability wĩna ũhoti. No SACCO no ũthiĩ gwa SACCO ukabia sina kuthie njega. Maybe for example, let me use that mobile space. Nenda get space yake cia thimũ wega. Biacara ĩ sawa. And niliona ageneo milioni cia 10 no athiĩ another town ahingũre branch. So the business proposal is there. The bank has done feasibility study. They can give you the money. Is that okay? Bengi ĩkũneaga ũngĩthiĩ bengi makũneaga mbeca ciao no ti ciaku. No bengi mũkomba no SACCO mũkombaga cianyu. Nĩguo katũrana case there is some SACCOs with something called excess liquidity. Not as is ũngĩthiĩ ũkomba milioni ĩmwe SACCO rĩ no nginya one ũkorwo na ũhoti wa kũrĩha. Is that okay? Ũhoti wa kũrĩha. So we request for your bank statements because some person you can demand that no me statement one ability ya kũrĩha. Two SACCO makone form we got there. Othio gĩcainagĩrwo nĩ andũ ene if you then hagris mana matatũ rĩ eheria 5% ya application. So ũkombaga mbeca ciaku no karega ũkomba mbeca ciaku. Nĩ kĩrĩa gĩtĩkĩ ũbatiĩ ũkorwo wĩ mũndũ taũni ndĩ SACCO ndĩ na mĩaka 28 rĩ mami narĩgĩra taitũ ndirĩ ngari rĩu ndĩ na munyama niĩ taitũ ndĩ SACCO nĩ kuma ndĩrauma tondũ ndĩ na ngari ya milioni cigana. If I need money I go to a bank and get money. Niĩ ũngĩnjĩra ngũtũmĩre mbeca thaa ici ndumaga mbeca kuma bengi. Niĩ ngĩkũrĩha ngiri ĩmwe ndĩhana na checkbook ithatũ na checkbook ya KWFT have checkbook from cooperative. If you tell me to pay you 3,000 I give you a check. On the hammer I pay through a check. I pay all things through a check. So then I catch you quality. So let's not move in. Where SACCO you fatara ngiri mana matatũ ibatare security. Na kaba mũndũ agwĩtie ngari ũthiĩ ũkariũkia gwĩtia ngari to mess to ngari ĩyo nĩ ũthia ngari yako kone mbeca hwaĩ-inĩ because money is convenience. You understand me? Money is convenience. No one milioni ĩmwe mũthĩ gũteithie. One milioni ĩmwe rũciũ agũteithie because the deal evaporates. Is that okay? No anyita. So SACCO nĩguo SACCO is something we call uga guarantee. Guarantee. Guarantee nĩ kuga atĩrĩrĩ twanyitana twĩ SACCO twasave ngiri magana merĩ ma 40. No nĩguo kombe ngiri 50 rĩ ciakwa nĩ 10 ici ciatigana 40 rĩ ũtũma kwa Wanjikũ kwa Mbũi magũcainire. So ti SACCO ũkombagĩra nĩ ũrĩa mwĩnake SACCO. So when you in a SACCO it's not ti SACCO yakombithirie mbeca wakombithio nĩ andũ arĩa mwĩnao SACCO. So ĩkorwo wĩ SACCO na ndũrĩ andũ 10 tauma ũthiĩ rũciũ tondũ nĩmwenagio mũno nĩmwenagio ĩkorwo SACCO ya ndũrĩ andũ 10 nĩ kĩrega kũu ũkaneo mbeca nũ? Who will give you the money? Who will give you the money? SACCO ndũrĩ 10 wako na mbeca tondũ ti SACCO ĩkombagĩra mbeca SACCO ĩkombagĩra nĩ andũ arĩa mwĩnao kũ? Yeah? That's what I'm saying. We miaka 20 kĩndũ rĩ nĩ wĩtĩkĩrĩtio nĩ gũta atĩrĩ he video ngũmĩkĩra haha nĩ gũta atĩrĩ SACCO no ĩkũgũrĩre gakari ka ngiri magana matatũ kangĩkũraga no ndĩgakũgũrĩra tirera ũkaruta gũtirera because SACCO no ĩkũgũrĩre ngari ĩgĩkũraga probox ũngĩthiĩ kũndũ tukuma na ĩkũrage no SACCO ũkũgũrĩra ngari ya milioni 10 rĩ for you to borrow ũngĩthiĩ ũkombe ngari ya milioni 10 rĩ ũrabatara saving ya milioni cigana ona nĩguo makwĩta milioni cigana igĩrĩ nĩguo saving milioni igũrĩrio maita rĩ it takes a lot of time. It takes a lot of time. You understand me? So kama atĩrĩrĩ mĩaka yũkinya 30 rĩ nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩciria nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩciria atĩrĩ even 20s wathi SACCO wakomba rũni rwa ngiri magana merĩ rĩ wambia kabiacara rĩ make sure mbeca ciaku yagĩrĩra kĩbengi SACCO nĩ yagũgũteithia ũrũge na makinya SACCO ti kũndũ gwa ũikaro mwĩraga SACCO njiguaga SACCO nĩ mũtumia wa mbũri mũndũ hingagia mũtumia wa mbũri ĩrĩa ũtarĩ mbeca wakũra ndona gĩkũyũ ingĩ mareka waikia mũtumia rĩ warĩ mũthĩni rĩ wakũra ũkahikia mũtumia wa kerĩ tondũ na nĩma kĩrathi gĩkire atĩa ndĩrauga ũru SACCO rĩmwe batiĩ kũhũthĩrwo ta mũtumia wa mbũri. I'm not speaking against women no kuga atĩrĩ rĩrĩa ũkona mbica ĩyo mũtwe nĩ waikagia mũndũ ahikire mũtumia wa kerĩ nĩkĩ nĩagĩire mbeca nathikĩrĩria ona athuri gĩkũyũ twagĩire matharũ mũno ũkahikia mũtumia wa mbere wagĩa mbeca ũgeka atĩa ndĩa ũkagĩa wa kerĩ wa taũ koguo ũcio nĩ wa gĩcagi ndorete atũria kiugo unirio nikawacha uchago oyo kaguira kinga cihurira andũ gũkorora SACCO should be a stepping it's supposed to be a stepping stone. Wetavara ici ciothe ntore yote to
tume hau kila gituma ndakare ni SACCO he mundu hawe SACCO ndienda kuya ndaika nyingi niguo turiki na ihenya SACCO ri na ndi munyite handu hariku he saving waita meri he saving ciitagwo uga share capital then you have normal uga normal savings okawe haha SACCO unyita no mutinyi wathi SACCO ri he kitaka share capital ni ki ni mbeca iria wigaga SACCO itagacoka uga itagacoka ukoraga rĩngĩ the minimum requirement for share capital rĩtau SACCO angĩndĩrĩ nĩ 30,000 nĩ SACCO ĩtagwo uaminifu 30,000 cia mbere rĩ nĩ ciĩtagwo atĩa ciĩtagwo share capital from there ni SACCO from there ndĩna normal saving kwa uaminifu rĩ ndĩna 200,000 200,000 waigana ndĩna 200,000 normal saving share capital nĩ kombaga rũni nĩwanyita share capital nĩ mbeca iria wigaga SACCO cia kũgũra thermos cia kũgũra printer cia kũgũra office ndĩrathikĩrĩria ndakwĩra rĩu mũkĩga ũguo mũgathi SACCO ĩkĩheana dividend he kaũndũ yugaga share capital ĩrarĩhwo na 20% no normal saving rĩ ĩrarĩhwo na 16%. So share capital rĩ ĩkerwo igũrũ normal saving ĩkĩ nĩguo we ũkĩga wainoga ũthiĩ ũigĩre share capital rĩu mũthuri ũkĩranjĩra atĩrĩrĩ atĩ arahetwo kĩheo nĩ ũkona share capital ya mbeca cigana nĩ ũkona share capital ya mirioni 1 ici mbeca ũkĩrauma SACCO ndũgacokerio normal saving one ici nĩcio ikombaga rũni ũkerwo times 5 is that okay times 5 ũhũragĩrwo maita na ici ũkerwo atĩrĩrĩ wĩna ciringi 200,000 no tũkombe 2,600 it is on share capital is that okay it is on normal savings not share capital ndĩcokaga so ũgĩthiĩ SACCO ũheanario nĩ SACCO wĩigĩre SACCO atĩ normal saving atĩ nĩguo tondũ na interest wĩrwo share capital rĩ wĩrwo wĩigĩre mirioni 1 na minimum requirement nĩ 30,000 rĩ ũmĩrĩ icio ndũgacokerio no ndũgaika atĩa ndũgacokerio ici ndũgacokerio nĩ mũndũ is that okay ona igua atĩ niĩ ndĩrenda icio interest igũrũ nĩguo it is to fooling you let me explain no tũkuma SACCO nĩ wanoga nĩ SACCO watua kuma wĩrwo mirioni ĩno yaku ĩmwe rĩ ndĩngĩcokerio it is only transferable not withdraw let me ask ona tuge SACCO nyingĩ tuge rĩrĩ rafrĩ tuge maheana 14% nĩguo nĩ mũndũ mirioni yaku ĩmwe rĩ mwaka ũmwe angĩheo net kacongwarĩte na atũri marĩa mahesabu mao ma ngoma no wonire 110,000 no gwĩtĩkĩra ũmũne mirioni 1 rikavĩra mĩaka 10 kena ngoma mũtwe ndithikoka gĩki kwa kombothi kũrĩ mũgũra njafamu it doesn't make sense rĩu atĩrĩrĩ waigĩra share capital ya mirioni 1 watua kuma SACCO wero no wenderie mũndũ wĩ SACCO model because ũrĩkoga SACCO rĩ you only buy because something called value proposition mirioni 1 rĩ kĩrĩa kĩna kwa mirioni 1 rĩ rora kĩrĩa kĩruta nĩ dividend and net dividend it can only be 10% or 11% which was 110 when no mirioni yaku ĩmwe one mũndũ ũkarika mĩaka 10 kaĩ na ngoma mũtwe kĩbathi wakabothi mũgũre mũgũnda because mũgũnda wa mirioni 1 rĩ sasa miaka 5 ĩgũka rĩ mũgũnda wakona value mirioni cigana 5 so when you go to SACCO one share capital take the minimum requirement is that okay gwito SACCO itũ rĩ share capital minimum nĩ 30,000 so when you go to SACCO make sure for share capital to take minimum because they are only transferable not withdraw nĩwanyita ũguo angĩkorwo hĩa wĩna mĩaka 30 SACCO rĩ wĩcire gũthama ũthiĩ kĩ wĩcire gũthama SACCO rĩ whoever coming to SACCO okay that was solve problem twĩtaga lack of security are we in order nĩwanyita tũthiĩ hau tũthiĩ normal savings nĩ ici waseva gũkũ 200,000 kwenda 200,000 magana ndĩna matandatũ rĩ makwa nĩ maya ndigetie maigana oneo bomu ngorũra niĩ ndakorirwo ndakoretwo ndakomba nathikĩrĩria ũkũrũra SACCO wage mũndũ ũgũkombera because of something we call nĩ ũkũrũra wage mũndũ ũgũkombera tondũ wa wathiĩ ũkamũria rĩ akorwo ndĩracainĩire ũngĩ so if you are in a SACCO ũbatiĩ gũkorwo SACCO yothe na ũkona arata kũigana arĩa mũcainanaga nao rũni in a SACCO you should be in a SACCO but with a SACCO within a SACCO nĩguo andũ megũgũcainĩra kĩ tu he SACCO ciũkĩte ciĩho no ũkombe rũni
no magwitie ngari niguo no kwambe ni magwitie ki ngari security no ni SACCO ciothe ni aria mena excess security nĩ gĩtakaria kiuga SACCO nĩ iragiririo kuoya mĩgũnda nĩ kuoya ki mĩgũ tohe SACCO yuete kariũ arimũ metagwo metwo SACCO nĩ yathiĩ mũgũnda ĩna Naivasha na kũrĩa thĩinĩ magĩka valuation makahaka mũndũ wegete valuation no thikĩrĩ makahaka mũndũ wegete valuation mũgũnda nĩ wa milioni 10 mũgũnda ũkoma mathabu rĩ mũgũnda ũthiĩ ũkoma mathabu rĩ rĩaga kũrĩha rĩ no umire ngiri magana maigana go to Metropolitan SACCO they cannot trace 50 billion mbeca ciana macivĩte arimũ macivĩte kũu nĩkĩo nĩmaga arimũ 50 billion in Metropolitan SACCO cannot be traced where they are na ite ĩkĩria gwĩre loans worth 50 billion kũndũ kwa metro itiũĩkaine ciakomeirwo ũũ ona makomeirwo matiarĩhire because the farthest you can go mũndũ akũrĩha rũni rĩ nĩ gũtaha arĩa mamũcainĩire that's okay agatetio mĩgũnda yarĩa so there's all fraudulent activity kuma thaa ici watho wa SACCO SACCO ndĩroya mĩgũnda is that okay nĩ gũkomete nĩ kĩndũ gĩtagwo atĩa liquidity because mũgũnda ũsubstitute akakĩ liquidity ena mĩgũnda mĩingĩ mĩgũnda ndĩrendeka nĩmenda so tamu liquidity kũrĩa aruti wĩra na kĩrĩa kĩmbeca ikaga so tũmĩtũrũra utikĩ mĩgũnda ona SACCO ĩgũthiĩ kũgũrĩra mũgũnda milioni 10 you need to have savings too you need to commit part of don't know the SACCO o mweri ũcaivaga ngiri cigana 20 ngiri waseva 20 if you committed this money as installment to take a loan it is a lot of money you could still get money not geria SACCO is a stepping geria hau rĩ he andũ metagwo arimũ kowe haha wĩ mwarimũ ka mũthuri wako okorwo nĩ mwarimũ nĩ SACCO thiĩ ũrĩa hau ndũrĩ na mũthuri tatharĩria ici hau ndũrĩ na mũthuri hau ndũrĩ na mũthuri hau wĩna kĩongo kĩa mũndũ wĩna waina wĩna kĩongo kĩa mũndũ wĩna kĩonyo ndũrĩ mũthuri nĩ kĩongo kĩa kĩ na mũnyita haha nĩguo ndarima mũndũ wa SACCO nayo karuma hau comment ndauma mwarimũ ndarima mwarimũ wĩkĩ ũmũthĩ mwarimũ arĩho ngiri 60 rĩ arĩho ngiri cigana Kasongo arĩ agatigario ngiri 48 nĩguo ngiri cigana watho wa tugaga a third rule nĩ kwa atĩrĩrĩ he ngiri 48 rĩ mbeca yake nĩ ngiri 30 nĩguo aranjio igatopa nginya ngiri 80 a third rule apply ya kwĩ 30,000 is that okay so take a third of 30,000 tuko na ngiri iko two third rule so he ngiri ici ciake disposable 48,000 rĩ minus ngiri cigana 10 mwarimũ no dispose he can commit 38,000 mwarimũ ũcio ngima haha ũmũthĩ rĩ athi bengi rĩ oke gwitũ bengi rĩ ngiri 30 auge go commit everything nĩetĩkĩtio commit ngiri 38 he commits 38,000 mwarimũ ũyũ ngĩciria nĩ ekũneo milioni ciake nĩekũneo milioni ciake ithatũ mĩaka 3.5 mĩaka iko mĩaka cigana iko nĩekũneo ngiri ciake ithatũ mĩaka 10 he arimũ mehanĩkũ mwarimũ nake na mbeca ici rĩ irengagĩrwo kwa ministry kũrĩa vigilance nĩguo tũthiaga kũgĩra installment so mbeca ici irarengwo ici pesa na katwa 10 years ici mbeca irarengwo mĩaka 10 rĩ mbeca irarengwo mĩaka 10 rĩ gũthiĩ nĩ aheagwo rũni hwainĩ tũgathiĩ wakariũka nĩyo rũni mathikĩrĩria rĩu haya arimũ mekĩte atĩrĩrĩ mwarimũ akauma haha security person being a security ena kĩ so the reason you should be in a SACCO is to borrow ndũbatiĩ ũkorwo wĩ SACCO nĩguo ũkombe ndũbatiĩ ũkorwo wĩ SACCO nĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkomba mwarimũ ũyũ akauma haha agathiĩ SACCO akauga atĩrĩrĩ o mweri acebage ngiri iko nathikĩrĩria acebage ngiri cigana mweri nĩguo akombe ngiri 500 rĩ abatiĩ gũkorwo na savings ya ngiri 1k 150 to example ndĩrakũhe example na Kariuki kũhũthĩra example na Kariuki haha mwarimũ ũmwe rĩ aingĩra SACCO ũmũthĩ aingĩra SACCO rĩ aceba ngiri 10 o mweri mwaka ũmwe na mbeca cigana ena mĩaka 10 na kĩ 1.2 ũgego ndikwenda ngoma athiĩ bengi akomba ngiri 10 akomiti ngiri 10 ikohea mbeca cigana mĩaka 10 ngiri 10 rĩ nĩkũhe ngiri 600 maite nathikĩrĩria awinoda ũngĩthiĩ komiti ngiri 10 ũngĩceba ci mbeca rĩ ũngĩceba ci mbeca you be having 1.2 million ũngĩthiĩ ũkombe rũni bengi ĩkone mbeca moyaga mbeca icio ngiri 10 mekone 680 Kariuki ingĩkorwo 40 homes ũmũthĩ ngũre mũgũnda wa 680 Juja farm ndĩhe mĩaka 10 rĩ how much can I sell it in 10 years nathikĩrĩria
Mbere maziga tani ndatuhurika. Mena ni pesa cigana? Rate of appreciation with economy is at least 10% per annum. Kuongezea value. So no thikiriria. Oyo athi SACCO a save ena 1.2 million. Aronekete ndo abatai. Ana million ya tona million mo bengi. Oyo ya 10,000 athi akoma roni bengi. Mugoro cio ni million 5. Ona kendia hathara kendia million ici. Ona kwa muthayo ni muri kendia million 4. So oyo ako na million 4. No oyo na ke? Ona mugoro wakarikire ndi hathara ndendia million 3 ndi hathara kwa ni gukuitwo kana ni anjito tofuri ndi hathara ndi million 3. SACCO ni ya mundu tari kindu giake. SACCO ni ya mutheni. Ena mutheni mugo ai mutheni haki. Ndakora horo ama. Ogethi bengi uge 10,000 unengage. So kana mwarimu aiko hae muthuri waku SACCO ri. Nigo se base nigo mukage na kwa ni guthira muguthira inyuwe na ndukaracirio we. Ona ndio no kiracerio. Tona hakiri ndari. Oge haha na kende rari moterere ni kende thigari ri. Ni kende ciaragiria. Atenie ngoragwo SACCO ri. Atetara gwito SACCO ri. Tuhego roni na ngori aterere. SACCO musevete 240. What do you get at the end of the year dividend? Dividend sivete ko. Shares yanyu, shares. So no, who pays the dividend? Who have paid the interest? No nyomo dokomete, ngora ici na dekide ya mwe hono mukagararia. Akaye nyomo dokomete. Na nyomo kete atia. Biashara kuyokeria giriga na bengi, gukora bengi gaguteme guguru. Gokoreko. Because you can have a logbook, you can have a title, you can have cash flow and you are secure. Okay, how uwe wa inoga ai. Tadariria ici, tadariria ici. Nakora kenya. Wa inoga okay how uwe, wa inoga pio. Ai geta milioni 1 SACCO. Milioni ino ko. Tuo no muke, go na fati gukora. Na mutumia na fati na kona mutumia. Ena milioni 1 SACCO. Ena milioni 1 ko. Ndote ya wega. Ivite ogami atedeko uwe dire onie. Dire ke? Ni dire tamaro onie no le SACCO ndo akire utako dividend. Opitoro yo nake. 1. Jai ni mwana tawako muno. Igine ke SACCO ri. Ndimata ine roni aregeri. Maju to SACCO na maju. Ndia mwiteithia mbeca ciake atunyitwo. Niguo. Ni ari mutunye mbeca cia tairo. Ndemwe ateithia roni arege. Ntotuma ke? Twatuma otho. So gutire ke jira tu SACCO ndo sina gira roni. Nokorio mundu mukegu. Kothari arata. Maju ni mwana wako. Kei ni mwana wako. Kei no kore ndino thina wa SACCO ego jainira. Kai nyamu. Ndira kamuri mo ego jainira. So when you tire mundu SACCO haja go iguru wasanine muroni ndiro wale go saving jehenia. So tu goria tenere ogabe se sisa gutwale ko rutoko Mansa X take a special fund kana uthi ko rutaga IC Lion no special fund return ya last year era 18%. Is that okay? Mare hakira mare gore. Malafu meko mwito wa mwaka mwone kile megukuriha. Na mosire onjurie. Net return ya SACCO yageria wega muno ni 9%.
But if you take this money, take it to Mansa, you will get 18% reducing balance. Kumbe koji na SACCO ndio halitani ile wazimu wa inoka. It doesn't make sense. Not the area. It doesn't make sense at all. Two. Dari horo halitani. Basi dari horo halitani. That is 2018. Mondo wagonaga maguta mafeto no mali less than 100 shillings. True or false? Let's me makana migona. So I cannot hede yore. I call hede yo ogagorira maguta. Bese ogagorira maguta litagirie mwe gwa SACCO. Bese milioni imwe 2018. Egagorira maguta litagirie mwe. Thaisi no igorira maguta litamakana mana watu wedi. So milioni ino yaku muregete SACCO milioni yake milioni 5. Iyo ti milioni thaisi ne ngiri mana watu wedi. Because of inflation. So wapa bona ke wapa wa expose pesa yaku wa expose pesa tu waka bona ke tutaka infre ke 3 age haha nywe mwathie kanitha tadi bana muthe utukania kanitha na pesa atokaria kanitha mamwira atiriri ni mathoreka SACCO ati tagwa na tawiki ito etagwa gake tawito gisagi true of God gwito gisagi atumia tiatho atumia tiake tiathomu manyi na mathoreka SACCO ati moito ati tesa na yago pesa tore feki akari ngimuri kamutari hakiri muti ni manyi ta kuhore athimu kanitha witu wa ICK gitagwa magomano atama SACCO kao hau uwe mathoreka ka group hau uwe moya pesa ati matware ke ati mutumia tia na yago akari so SACCO ri Adoma na SACCO even if you join one no do wa miaka yo daki go horo ayo the SACCO ramenya which have form of leadership not area ka SACCO ni jisa ndio metako sasira ndio metako ke sasira todo akibata ke SACCO besa de sijago muno because of the issues that you have to do with leadership hayo kero mwananyita aji talinye anything nimanyita mothe twina rege muno ndira kwaria muno mothe ni no nyone TikTok is that okay no nyone ko ni kirikira kwaria mothe ndona twina ndama twina ngara wa muthuma twina karaoke to ni no nyone TikTok na no nyende hindi wengi ndakiboikari anything I can say to TikTok na twina masego ko masenya tona gado ja bururi tona ndogo ko ni anything I can say on TikTok no ni tondu gina arata guku ri wena moja tekeria ha na mwaje takaliuki wa comfort irio cieko ndimurugire nyuo irio cieko rikuruku ni muthenya sona manyo kiria ile utakaliuki wa comfort homes ndimwe ndaka ciake 25 nginya ndaka mĩrongo ĩno ĩtatũ koma hau ni tukwario ni ndama ni tukwario na wangare wa muthuma magitwarĩria because they have run successful business companies is that okay ni gado ingĩ mwĩra no ndĩmwĩre ko TikTok na ndakimwĩtarĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩ nĩ kũgeria mũno if I make ingĩona mũndũ wa kũmũrĩhĩra kũmũa kaburi-rĩ niĩ ndĩ sawa ndĩngĩthiraga andũ nĩ gwetha rĩu partners Kariuki no kakahe 100 Kariuki ndio kariahe ya 100 mbeca cio kahota mũndũ othe na gũkũ nĩ mũndũ othe no kwarũgamĩte tigacage acio angĩ othe no ndĩmarĩ if I try my best ndĩra tũhũragia horo andũ mathome no ngũmũria ndĩta mũhera Devi mwari horo wayo na mũhera wa Devi nĩ ngonya kambuni mbeca cio cia CSR rĩ magagĩkat makĩmũrĩhagira tondũ mũtigio mũtarĩte tondũ ũngĩthi tau kwa ndama ũthondeke thimũ rĩ ndama if ndama want to do a CSR nĩ supportaga nĩtũthiaga nĩ supportaga rĩu ngiuta rwĩmbo thikũ Bruce Springs ndĩmwĩte nĩ ũka support he rwĩmbo ndĩrarugũria tũkiuga rwĩmbo rũrũ nĩ agĩ support ũngĩthi support rwĩmbo Bruce gũtirĩaga Just to nayo wangare wa muthuma the customers that comes to you ni marwaraga na rĩngĩ marwaraga kwaga mbeca na nĩ mbeca cimaraga tigo thĩna nĩkĩ no mũkũ kwa mathamo mathie korwa no mathie korwa rĩngĩ rũgĩ na wĩra no nĩ mũndũ akoraga homa ndĩgukaga nĩkĩ so we get a chance to support each other no thikĩrĩria tondũ niure mũndũ mũri ndĩrenda gĩthai yesterday I was in prayer breakfast mathiaga ũkorĩa kũrĩa gwĩtagwo Safari Park tũthiaga kũu gũcira na andũ a bũrũri mothe tũthiaga Wednesday na Thursday ndathi kũu gĩthaiga nĩ akũnuma MC Chris nĩ wĩkatea nĩ akũnuma na tukakunia kao ona mahoya nĩ mambunga ndiye Ruto araumire kunia ndiye Ruto nĩ aroka mahoya marĩ mambunga we got there to discuss nĩ tũbati kũrũgama tuta community we need to stand for those people there's that I ask a question
Ingĩthiĩ Kariũki kwandĩkĩte andũ 1,000 thiĩ Kariũki hwaĩ-inĩ kuma gũtarĩ thukuru kũraumwo no kwa utumici gũkĩhĩa no gĩrĩ baragĩra ndĩ kũhĩa kũrahĩa ũgĩthiĩ information hau Kariũki andĩkĩte andũ 1,000 ũgĩthiĩ kwa ndamandĩkĩte andũ akĩandĩkĩte no nĩ njũĩ nĩ magana maingĩ itarĩ directly ũngĩhũra Kariũki ũmũthĩ ũmũrũnde Kariũki nĩ agĩte nyũmba cia gũkomborithia nĩ haya wĩra na bajut ũga supply tairo who suffers ũngĩhũra mace haha athira rĩ andũ magũthiĩ gũtega hau gĩtagita Wainoga tondũ matigũhota gũthiĩ gũkũ. So sometimes we should have a threshold of who we are fighting as a community. Ndina thina na gĩthaiga ndina thina nao no akĩaria ũru atĩ matigoke gũthoma rĩ ũkamũthomithia ndũrĩ njaga tondũ ndakũni njaga ũkũthiĩ ũkone njaga. We need to understand something. We need to start as a community. No thikĩrĩria mũndũ wothe agĩetha space na mwana tũkĩhũrwo rĩ mwana mũndũ akĩhũra andũ rĩ ndamangĩbuta andũ akĩ no ekũiya tondũ ingĩbutwo kũrĩa njandĩkĩtwo wĩra ndigũkũiya nĩgũkũiya ngũkĩra kũiya nĩ kĩrĩa kũiya ngarĩ we karĩ mũrathiĩ gũkũiya Kariũki kimenya ndire kĩndũ rĩ gũgĩcira gũthaka Kariũki ngamũthaka kũrĩa social media tondũ nĩ mũthuri mũkora kũrũnga mũija kũrĩa nenda-inĩ understand nĩ wathikĩrĩria he mũtumia ũrĩa ndetegeria mbeca kwa Equity haha the other day mũtumia ũcio ira arethio agĩre mbeca ũmũthĩ kĩroko magana maigana ũmũthĩ gũkwĩra mbeca kĩroko Equity magire atĩa na depression yake kora ndiamwĩtirio na ciringi we are here to give ourselves out nĩ wathikĩrĩria so mũthome ndĩrenda gwĩta Kariũki wa Comfort Homes how ndigĩte nĩngũthiĩ kũmũrũmĩra TikTok-inĩ. Is that okay? Next time I'm going to decide mweri thika quarter hĩndĩ ĩyo mũtigathoma mwetwo mũgoka. I do it quarterly, I also do the next one. Kariũki nĩ ndĩmũhete gĩtĩo mũno na ndirĩ ndaga kũmwĩta makona makwa na ko nĩmenya ithaa rĩake. Kariũki ndĩrenda ũkĩarie Kariũki na ndiĩ tĩgĩrwo nyanjĩtie ndirambia biacara niĩ nĩumanĩte ngatonga Kariũki ndarĩ rumĩra mũndũ ena mbeca ciake. Kariũki, thank you so much. Chege muthenya ũngĩ ũranjĩtire wake wanyu korwo nĩ mũthuri wa rika rĩakwa no amenye ndiarĩ maithinga tondũ niĩ ũtonaga ngĩkĩra tai niĩ ngoragwo ndĩ tayari niĩ no tũgwe harĩ marĩtũ makwa njĩtagwo Kariũki kuma kambuni ya wendia wa mĩgũnda ĩtagwo Comfort Homes na ũkombithia wa mbeca wĩtagwo Together as One. Nĩndĩrenda gwĩtĩkia ndĩna experience ya kũigana ya kũmwarĩria kũringana na harĩa nyumĩte na ũndũ ũrĩa ũngĩ ndeto ici Chege araria cia savings thĩinĩ wa SACCO. Niĩ nĩ ngoretwo ndĩ chairman wa SACCO wa mĩaka 10. Chege araria ndeto cia kwĩro no niĩ ndĩraria ndeto cia gũkorwo ngĩtongoria SACCO for 10 years ndĩ chairman. Tũngĩũka ũhoro wa monetary issues nĩ ngugĩte Chege aranjĩrĩte njũke haha kwaria ũhoro wa savings na savings nĩ njega nĩgetha honeke ndũĩ rĩu nĩ ithuĩ tũkĩrĩ o andũ wa kĩwanja maũndũ maya tũtimoĩ mũno. In fact nĩ privilege nene mũno gũkorwo nũgamĩte mwena-inĩ wanyu tondũ I don't deserve only God's favor gũkorwo ndĩ haha koguo rĩmwe ngĩigua ta ngũgonyora rĩmwe nĩ wega kũngirĩrĩria tondũ ndĩrakwĩra ndĩraqualify no Chege nĩ aronia ta ndĩraqualify ndĩroka haha no mũtigakĩndice mũno aruti akwa wĩra nĩ maita matatũ manyu na nĩ ndĩmaragĩria koguo inyuĩ mũrĩ o gacunjĩ kanini koguo no igua atĩ ndiqualifyĩte nĩ njaragĩria ngĩ na ndĩmaragĩria platform-inĩ yakwa gwakwa. Niĩ ndirĩ kamũndũ karĩa tũticaticagwo na nĩ mũĩ thĩinĩ wa social media niĩ nĩ niĩ mũthuri ũrĩa muone mbara mũno na niĩ ndona mbara niĩ ndirĩ manju atĩ njũte Chege anjũrĩrie niĩ nĩ niĩ tuonanaga niĩ nĩ njambaga ngaiga kagoti ka director thĩ nyambe ndirũ nawe tondũ ndũngĩũka kũnina wĩra njakĩte na mĩaka 20 na ndũĩ kũrĩa nyumĩte no kũnyona ũranyonire no tondũ nĩ ũreciria nĩ ũrenda audience wĩcirie gwetha nani etha na warika rĩaku. Okay. Thĩinĩ wa mĩgũnda ndĩrenda gwĩtĩkia ndĩ na ũndũ ndĩngiuga tondũ andũ aingĩ mũno mĩgũnda-inĩ nĩ ũkĩte ĩkarĩrĩrio no reke ngwĩre ma cũcũ nĩ arĩ na share certificate na share certificate ĩyo amĩigĩte nĩ mũraririkana tene nyũmba cia tene harĩa hacuragio mbũri rĩ harĩa mbũri ciohagwo ciararaga itikaio no harĩ gĩtanda gĩa cũcũ na no ho harĩ table room ya cũcũ na nĩ igĩte certificate hau ya shares
riu guka akua certificate ya share ona cucu tutiwe kuria ciathire na certificate iyo yari ya Kenya Airways itinambiriria thaa ici riu ri korwo ni mugunda guka agurite ri nginya thaa ici no tungirona mugunda uriku. Okay, ningugete in my social media platform ya kindu gigwito TikTok ngauga atiriri ndiroka haha kwaririria disadvantages cia gusave. Nie ndiaragia ndeto gitiro ni hitukitie hau gusave kuri mathina maingi muno. Once ungimenyera gusave gutari na mubango tariu ni kuri andu andike ugathie ugakora mundu ucio ni save mbeca cikara bengi miaka 5 na ni wona cikara bengi miaka 5 rate of depreciation kwanza tha ici ni very unpredictable koguo mbeca icio ciaku ni iguthi na mbere na kunyihanyiha na maybe kiria ungiagurire miaka 5 mithiru tha ici ni kingi appreciate no riria wigite mbeca icio ciaku ni ku depreciate ira depreciate. Then ni ndirenda gwitikia maita maingi we live hand to mouth ona mbeca iria turasave tutigusavite tondu ni tuiganitie tugusavite tugiciria ati ni utuku muru. Nie ndoire mucinga wakwa around 14 years ago riria ndathire panel-ini tiga riu ino iraheano riria ndathire panel-ini yo manjiririe atiriri Kariuki we can see you have a lot of money tondu mundu no nginya submit your 6 months statements ya bengi yaku you have a lot of money no turona mbeca ciaku itiraraga bengi kaiwikaga tena mbia na in fact hari andu aria twariri nie ndatwarite statement yakwa yari nene muno tondu yari limu 8 aria angi mokite riri na tumaratathi nie yakwa yari limu 8 koguo ndakuite na katoni. So ngimera undu wa mbere nie ndisavaga mbia na ungikaigua ni savete tinie nyanga cia mundu ungi no ngikorwo non save na purpose. Better once wina culture ya gusave mundu ni atuikaga mundu rizi utuikaga mundu rizi tondu ni ureciria wina handu ungiguthuka uteithike. Once mbeca ciaku ungigura shares mundu ni atuikaga mundu rizi tondu ni ureciria your future ni secured ni gusave ngiri 56 ukagairo 56 mundu angigairo ki ni ithathatu na cia thikũ ici monagio no group ici cia kũrugũra shares mamuonagia o dividend ile yokona ya 18% no ndomenyaga ni ugacoka urengo percentage fulani haha na riu thaa ici kwanza ina to tax maita maigana share yo rona kwanza urogeria kumiritaini nginya no waritaini dividend igiro tondu finance bill ire turathi kuhitukia rauga ciothe wagiririo ni kuwithdraw in fact gutire wira wagiririo ni kugura if you happen to retain your dividend ciagiririo na cio ni kugiro ni ndiu yandu anyway gusave kwi disadvantages nyingi no ngikoni ugusave ni wagiriire ni gukorwo wina time frame mbeca ici ndira save nginya ri na ni cia gwika ki otherwise kavorie ni no jari maundu mataragio ni andu aingi kavorie tondu ndakwira mbeca icio wa save nicio igugutua very lazy na kwina possibility u stagnate from there financially na wage ku move on utuike riu we uri ona tukinywa gacohi ureyuria andu ani maramenya ndina savings cigana. Unfortunately mwana wa sister yaku akahura uri ungi na iga cukuru ritho rikora rigatuika no rithinjiro nawe mwana waku ni arathitango ni undu wa giko kiria arekire your sister agoka akarara gwaku karara kwa mutumia waku makaria makarara makiaria watuke rudi na tu saving tu haha manda kuhe promise ni ugacokia tondu
Uguo igua Chege akiuga mbeca icio ni exposed na reke ngwire uguo mukomboire riu wate murata na wate mbia kogu kama utangi mukombeire na ni undu wa gutuika wina umundu riu ningi ukaigua hatina thie wega riu atunyo mbeca na wate murata nguri kiuria korwo mbeca ici ni ku invest wa investite ugie na obligation ugie na okay tari withwe kuito tugaga atiri na tari nike wonaga kambuni ingi cia migunda ni ona ndarutira ngurubu ni ya kambuni cia migunda matinyendete tondu kiama kia muico kiria twathire tukirikanira atiriri riu ri we Kariuki turaiguire migunda yaku urendia na 10% mundu aruta deposit ukamuhe mwaka umwe kana miaka iri na riu ri ithwe tungitie 10% mbeca icio ingi tuge turiho na miaka iri kambuni citu no tuhingire riu Kariuki ithwe no twende ucokere boitu ngimera atiriri we wendagiria andu a Manju na wendagiria andu a Runda ni nani nyendagiria andu a Kibikibi na mama mboga koguo riu ri o mundu ena ritana riake agiuka kwendia migunda wendia yaku na ni nyendia yakwa itucemanie o mundu ena hake ha guika no ngikoro kiu nikio gigutuma mukae kunjaririra handi kwenda well once tuge ni waruta mugunda deposit ya 10% twacoka twakwira icingi deposit ya 10% tuge for instance ni mugunda wa 5,000 ri waruta 50 wacoka twakwira mugunda uri hena miaka iri koguo ngiri ici magana mana ma 50 cia tigara citari na interest maybe uririhaga ngiri 20 o mweri so no wagia obligation ya kurihaga ngiri 20 o mweri tondu no wambiriria kuona atiriri kuma riu andiri in the next 2 years ningutuika millionaire tondu ni mokirikie kuriha mugunda ucio ni wakorwo appreciate maybe ugakinya 1 million tondu na economy njuru ri turagia ciana irarikia ciana 800 o mwaka irauma cukuru na andu acio no nginya mabatare wa guikara koguo at whatever angle you look at it no nginya migunda ya appreciate so mundu ri wa save ngiri 50 o muthiri agia na obligation ya njani yake ya gutuika millionaire akiambiriria kuruta ngiri 20 o mweri ari hage mugunda no yungi nake waruta ngiri 50 agura shares cia riri cia Kenya Airways twacoka tuigua Kenya Airways ni kwagia riu embora ona ni kwamba kwagia lockdown na shares riu ni ciamba ciagwa na riu kuma hau no twetereire miaka iri ihaice ungi prefer kugura mugunda wei kana kuiga shares in Kenya tungitue kurora in the centimillionaires aria tukoretwo twinao Africa andu aria atongu muno in Africa maybe twambiririe na South Africa tucoke maybe tuthie kundu ta Nigeria tucoke kuma hau tuthie kabururi gaka tutwaraga mai getagwo atia Egypt then Kenya ni ona namba 4 among the centimillionaires we have in Africa. Centimillionaires are Africa matwekire centimillionaires ni undu wa hindi ya Kibaki hindi ya infrastructure mundu utari kindu riria hau hagerire bypass kuma hau agituika millionaire kuma hau agituika ni mundu worth 100 million and above ni undu tu wa barabara kugera hau uroigwa mundu tongetio ni shares tatiga yo gotwonie 18% muragairo icokeire ngo taxi tabio tuonie ka application hindi imwe wagatire shares cia ngiri 30 ugiciria ati riu no omoka gagicoka wahingura thimu the following day ikirega kuhinguka no wahingura ka application gakarega kuhinguka aria ima nyue nejo thaici mutingienda kuga no haha ungikorwo mami bio wa gicagi mami ni arika application kau ajira in fact ajitete akajira Kariuki na andu aria mendegia andu matamaka matire thama ngai magathiginya gukoni mami gicagi ka application guhatuka riu ni karahinguka na mami mageto githomo magathomithio maikarite thi mathi akanjira uria ena mucoro ati riu ati he handu tukuigithia ngimuria mami na ndunyuaga ri wathi atia kejera Kariuki ni ndeto ici ndirakohere ndirona toraciukia imwe na mami kakara ici tuturaga nacio Nairobi na itumite andu ingi muno mathine tiga mami mbeca ici ndakuhe ria ona nduga save tondu ni ura savera
na niĩ nĩ niĩ ngũheaga ndikwenda ũcĩbĩre rĩa rĩrĩ rĩngĩ ndamũria mami handũ mwathiaga Karatina gũcĩbĩre Kariuki tikwenda ngoma Kariuki tikwenda ngoma ngĩmenya haha ũyũ nĩ mũringe no rĩu tondũ ndikwenda gũtigĩrwo kĩrumi tũhũrĩ reke tũkinye ndeto icio no nĩ ndamenya tondũ ngĩigua ndeto mũndũ atararia na nĩguo akũheaga rĩ ũrĩa mararĩ gĩthomo rĩ na githĩ ndĩrona handũ hau he handũ hagonyoku well reke tuge atĩrĩrĩ gũsave nĩ wega no ti ũsave atĩ nĩ ciana ciaku ũracĩbĩra kwanza ciana cia thikũ ici ta rĩu wakwa kĩroko ndokire kũmeta hau ndamera atĩrĩrĩ kila mtu aniambie ubaya wangu omwanjĩra atĩ thĩna wakwa am strict ucio ũngĩ nake anjĩra atĩrĩrĩ I don't honor the promises ndamũria nĩkĩ atĩ nĩ ndĩramerĩte nĩ ngũmatwara gwa cũwe ndĩraga kũmatwara ucio ũngĩ nake ndamũria anjĩra atĩ kwanza kare kanini you shout a lot hehire ta ngatunyi ndamuria ukanjira ati nishawahi kutoa mshipi nikakuchapa kajira sasa dakera nitakuwa natoa mchipi sitakuwa na shout or else nitakuwa nachukua kiboko na kwa kaka dakera atiriri sasa unataka si ni mimi nilikuahidi kwa nini nikikuahidi unaniuliza kwa nini nilitimiza kukulipia school fees ama tu unanikesisha sababu sikukupeleka kwa shoshi nilikuwa na more other important assignment so I could not have that time ya kukupeleka lakini nitakupeleka lakini I'm not here sasa tena unikesishe na ile yenye nilikupromise haya so mimi nilishangaa sana hao watoto wenye tunalea hawa sio kama hawa wa kitambo so as you are saving kwa hawa wa saa hii ati utasaidika my friend wanasema wewe ulikuwa na maisha yako wewe ndiye huku jipanga nani mwenye amenotice hivyo unajua uenda ikawa tu ni mimi nikuwe ni mimi nalea vibaya haya tutoke hapo so kusave hatusemi ni kubaya lakini save with a plan unataka kufanya nini for instance watu wengi wametrivialize debate ya kuown shamba kama saa hii nyote hapa mnasemaga mtu akuwe na kasaidi haso do you know hiyo kasaidi haso kako kenye umeweka hiyo kasaidi haso ndio kamefanya ustagnate bila kuendelea kwa biashara yako sababu let me tell you not many of you here are born to multitask wacha kama saa hii wewe unasema ati Kariuki ako na kampuni mingi hajui na wacha nikwambie kitu watu wananiona kwa TikTok wananiona mimi kama ninakaa hiyo TikTok mimi niko na kampuni moja kampuni 18 na uniambie kuweka data ya kampuni 18 hata ukumbuke credentials zake unafikiria ni kazi inakaaje my friend kampuni moja sababu sitaki zifungane yes unaona mimi wakili kwa diary yangu mimi niko na mawakili moja 80 wote wenye washai kunirepresent nikwambie kitu mimi kesi zote zenye nimekesa hii nimekesi 320 yes mimi wakili hawezi kwenda kwa kesi yangu kunirepresent kama hatujashauriana sababu mimi bado ni wakili kivyangu najua mengi unacheza na kucheza hizo kesi zote na nimeshinda kesi 180 nikashindwa kesi 6 bado kesi kama 100 ziko kotini na bado niko na bibi usinione hivyo so mimi ukiona nikikuongelesha I am worth anyway tulikuwa kwa point gani ndivyo tukuja hapo kama napotea kidogo nimeishia nayo ati tuko wapi side hustle wachaneni na side hustle because sio watu wengine wenu hapa mtu akapata kakesi na kuambia hawezi concentrate akili yake imekwama kutoka hapo mpaka ile siku hiyo kesi itaisha for that reason na okay nikiclarify hapo
Mtu hakuagi saa zote na kesi ati sababu ni mbaya. Mtu saa zingine huaga unapeleka kesi kotini ukiwa koti ikudefend. Maybe huyu ananinyang'anya mali yangu na kibia kotini. Haya, huyu amekataa kunilipa gari yangu na naenda kutafuta miscellaneous. Kwanza hizo ndizo zimefanya hizo kesi zifike hapo, sio ati ni zangu asacha ati tulipigana ama nini ama ulevi. Ni kesi tu za biashara, sababu tuseme for instance kama umeuzia watu umeuzia kama kwetu nimeuzia watu moja moja giri 12 mashamba. So you can imagine with 12,000, of course they are not all of them who will be contented. Some of them watakuwa na grievances na maybe watanipeleka kotini, isn't it? Na wengine kama saa hii tumekopesha more than 60,000 loans. Tangu nianze, sikia kwa hii 60,000 loans, that is where hizo cases zinakujia. So usifikiria ati ni vyenye Kariuki yako mbaya, naye ni vyenye barkness ya kazi ya barke ya kazi yake. So wachana na side hustle, sababu sio watu wengi wataweza kumultitask. Unakuta ile kitu yenye ina okay, for instance madam hapa anajenga hospitali na barikiwa sana, sababu unataka kujenga hiyo hospitali ya milioni 100. Wazimu zingine zimekuja, umesikia aje? Safaricom imeanza kuuza shares. Umeenda badala ya kutoa hizo pesa zako uweze kuexpand what you know, sasa umetoa substantial amount of whatever you have saved, uende ukatrustia mtu mwingine investment zako zenye hauna control of it, then uachwe kwa kila mtu kwa mahospitali kuna kuwaga na chemist kaanze kukosa dawa ama uanze kutupatia dawa imbo. Sasa ni kujenga unajenga ama ni kubomoa? Wacha nikwambie kitu. Ukisikia Kariuki yako na kampuni zake mingi, wacha kukua na kampuni mingi. Wewe kwanza jipime. Bibi yako akikustaki kwa chief, unapataka usingizi? Kama upatangi usingizi sababu ya kustakiwa kwa chief, kaidile concentrate na nini? Na what you know, because you are not a multitasker. So, mtu kukaa kwa
certificate, title ndizo zilikuwa security. Unfortunately in Kenya, sanctity of title for now hakuna. Hata hiyo shamba yenye mnasema ni yenu, kesho unaweza kuta si yenu. Unajua sisi wauzaji wa mashamba unasikia tukiitwa mikora. Lakini nikuulize kama State House, sio State House, inaitwa aje? Ile inaitwa aje ile tunaendaga KICC? Si tulisikia haina title. Huko ni comfort home siriuza. Tuongee ukweli. Unajua mnaongelelea tu mambo ya realtors, lakini hamuonangi vendors kwanza ndio wezi zaidi. Vendors. Wewe hujui. Sababu vendor anakuuzia shamba. Akikuuzia shamba, then anazunguka pande ile ingine, anaweka kesi ya proxy. Na akona milioni zako dhate. Wale watu wenye uliuzia watataka kujua kama nini? Kama ni kugogwa uligogwa. So mambo ya Kenya ni mingi. However, mtu huwaga ana drive kwenye kuko na mashida. Otherwise naye huko kuzuri hakuna kitu. Kama saa hii watu wengi wamekataa kuriski kuamka kazi, wanakuwa caretaker. Unajua mimi nachukia hiyo jina caretaker sana. Sababu nikuulize, nani mwerevu anaweza kuwa caretaker? By the way, ebu kama mimi wewe ni landlord, ushawahi kukuagi una caretaker? Caretaker ni yule mtu mwenye jioni anakuambia na unipatie pesa. Unajaribu kumwambia niko na check. Anakuambia wewe nipatie check, ikimachua nitafungua nyumba. Haelewi caretaker. Sasa sisi kama mimi ni landlord, kuko na bahali nalipisha tu nyumba tu 7 tu mabati. Mimi siwezi kuandikiri caretaker mwenye ako na akili, sababu naye pesa hutapata. Lazima uandike caretaker mwenye hashikanishi. Hakuna caretaker mwerevu. Caretaker. Na yeye mwenyewe ndivyo mnaachanaga na yeye jioni akitaka pesa, na asubuhi ukienda kazi bado anataka pesa. Unashindwa aje? Kwani usiku nimepata pesa wapi? Sasa huyu naye hashikanishi. Sasa wacha nikwambie kitu. Watu wengi hapa ni kama hao makiateka. Na kiateka mwenyewe alishindwa na kuenda kutafuta. Alikuwa anashindwa na kuenda kutafuta pesa sababu yeye alikuwa kosa fare. Vyenye nyumba yake ilifungwa, akakuwa sasa yeye landlord amemwambia basi kama umeshindwa na kunilipa, nilipishe yake hawa watu. Kazi yake sasa ni kushotea wamama huko Manji. Akiangalia ni nani mwenye ataambia bibi yake ameshinda aje mchana, na kuoshea watu magari na kutumwa. Na sasa ako na audacity ya kukuja kukuhanda ati umekosa rent, na yeye mwenyewe analalaka kanyumba ya umbwa kwa hiyo plot. Mambo si rahisi. My friend, mambo si rahisi. So, caretaker ni yule mtu mwenye hataki kurisk, sababu ni very possessive. Yeye anajipenda sana. Wacha nikwambie kitu. Sasa wewe wakati unaanza kusave ovyo, wewe hauna tofauti na caretaker. Because hii pesa yako imekufanya very risky. Na hakuna mtu mwenye asawahi kutajirishwa na kusave. Nikuulize kitu for instance. These families of right crash. Unakutaga ati baba ya huyu alikuwa minister. Mimi kwangu kwa ofisi na shangaa, na hiyo isitoke hapa. Ninaona mafoma minister na mafoma PS wamekalia pale kakiti. Mtu anakuletea kishamba yake ya mamilioni mamia na magari yake, anataka pesa. Ashindwa gai Kariuki. Ako pese huyu na ako na bodyguard. Aje sasa. Haya, nasema ni privilege kwa God. Mwambie ingie. Alete mashida, daktari yako hapa. Okay. What happens to those guys? Na walikuwa wameimba pesa, ukasikia ati their account was running in millions. Sababu kusave naye kuna kuwaga na shetani zake. Na kusave nimekwambia hakujawahi tajirisha mtu. Unakuta hata hizo pesa maybe ya familia ya mtu mwenye alikuwa prominent, saa hii they are all beggars. Sababu ya kusave. Pesa zenye haziongezeki. Wewe wainoga. Wewe wainoga we.
No kinya lazima tutafute mbinu za kuongezea what we have. In fact, God hates unproductivity. Ukikumbuka ka story ya Onani. Nani anakumbuka Onani kwa Biblia? Onani, God hates unproductivity sababu Onani alikuwa amepatiwa kazi ya kufanya huyu bibi apate mimba, watoto wakuwe wengi. Onani naye akaanza masturbation. Mungu hapendi ujinga. Unaona hiyo ujinga yako ya kusave? Mungu hapendi ujinga. Atakuwa saa 10 kabla hakuja kucha. Sasa Mungu aliua Onani. Unaona Onani? Kitabu kukuche Onani aliuliwa sababu ya kutokuwa productive. Sasa nawe unakaa kale kamutu kenye kalipewa inaitwa aje? Talent. Kakaenda kakaficha. Yeye ni Kajona mjaja. Unajua kuna huku kwetu tulikuwa na Kajona. Kajona kalikuwa kamekunywa bagi na madawa. Sasa Kajona akaona hata kuwa anakula ranji. Yeye atakuwa anaenda soko anaokota maavocado na nini? Na mandizi. Sasa alikuwa na kikoti kubwa yenye alikuwa anafuga mshipi sasa Kajona akienda alikuwa anaenda hivi. Ni kukachora. Na ngojea manze iive. Sasa saa hiyo Kajona ameweka mandizi akigojea hivi akule sababu Kajona hataki cost ya kwenda kufanya kazi. Na hataki cost ya kununua chakula. Yeye anaokota, anaweka kwa mfuko ivisho na nini na joto ya mwili. Tofauti ya wewe na Kajona ni gani? Wewe uko na miaka 30, sema ni na una save. Pesa ukasave zikakaa mwaka moja kwa banko. What is wrong with you? Lazima kuko na kashida. Huwezi kuniambia usave pesa zikae mwaka moja. Ati unasema nyinyi kaeni hapo tu. Ati mimi nikukula mzizi. Kuko na pahali nimewekelea. Nimewekelea nangojea. Nazimonita hapa kwa phone. In fact ukiona ikifika hapa sasa hapa unaweza withdraw lakini ngoja tugojee kesho. Kuko na siku hiyo karedi kataenda kakirudi chini kakatae kupanda. Chunga sana. You see, don't justify your mediocrity hapa. Ati wewe sasa, my friend, yani kuulize kitu kusema ukweli. Every business here has a room of prosperity. Ni wewe rizi. Every room here, every whatever you are doing, kuko na room ya kuprosper. Wewe ndiye unajicontain kwa kasaro naro ka container. That is why you are exposed. Unajua mtu mwingine aliniambia anje mimi kuko na siku nilienda hasara ya 800 million one day. In fact kama siku kuwa wazimu that time mimi hakuna siku nitakuwa na sikuangi na pressure. Na nilienda hasara ya 800 million a single day. Million, I'm not talking about thousand. It was not easy for me. We. Oigwangi kwero thake na rika ria kuri. Nami nilikuwa najua. Nilikuwa uzuri wangu kuko na madam moja alikuwa ananiadvise aje Kariuki badala hizi mashamba zako zote. Si unini. Si hii hata pesa na hatuonangi ukienda nje. Si hata uende nje upumzike kidogo. Utuachie hii kazi bado tutaendeleza badala ya kununua mashamba. Na kuambia anje na ninaambia akina Kamunge ukiona kukiwa kuzuri kutaharibika. Maju saa hizi unaona unakujaga kwangu nikupatie kazi kutadhuka. Watu yangu nilikumekuwa kicheza na sales saa hii nawaambia unasikia Embora inakuja. Hata tunaweza pata hata lockdown. Na wakati unaenjoy freedom hapa badala nikikwambia uende kwa customer unaleta mchezo. Kukiwa kuzuri kutafanya nini? Sasa mimi niliseviwa na zile mashamba zenye nilikuwa nimenunua mingi sana. Nikatoa lori zangu 3. Na mambo zingine mingi nikakompensate watu. My friend, kama sikuwa na kitu. So, kama hiyo pesa nilikosa kuinvest back
proud back kwa kazi yangu. Nikuwe nimepata kazi ingine ya majuu, ameniambia twende Tairo China. Ingekuwa aje? Wacha nikwambie kitu. Mimi sijui kazi ingine isipokuwa ya kuuza pesa na kuuza mashamba. Na ninaambiaga mtu kama kwangu kwa ofisi watu wengi wananileteaga mambo mingi ati tuko na deals. Tunataka kuleta sanitary tires. Namwambiaga wewe kopa, uende ukafanya hiyo biashara. Mimi yangu yenye najua, na mimi sitaki mingi. Si unasema tutarudisha na miezi 2. Unataka milioni 2. Mimi nataka my 40,000 kwa hii 2 months. Sitaki mingi. Wewe ukipata mingi ni ya sababu ile kitu yenye huaga inatukura ni kushikanisha mambo mingi. Yeah? Tamaa, unafikiria ati sababu mlienda na chama na mtu. Sasa huyu unaona akidrive. Sasa wewe huoni yako mzuri, unafikiria ya mwingine ndio mzuri, unacholewa. Kama tukiwa Nyamakema kulikuja story ya kukasemekana kuko na mafuta yenye pahali inauzwa Nakuru. Hiyo mafuta inanunuliwa sijui siri. Watu wanajaza lori, wanapeleka. Wa kwanza wakapata faida. Kumbe ni mafua ni sijui ni nini wamechanganya hapo, inawekwa food color. Haya. Wacha nikwambie. Wenye walikuja wakanunua lori, zikapangwa line zikipeleka Nakuru, na ni mafuta yenye hujui inatengenezaga nini. My friend, wakifika Nakuru walikuta kule kwenye walipeleka hiyo go down imefungwa. Na huyu ameokota. Ndivyo mnapeleka kwa labu ya serikali mpimiwe, na hii ilikuwa nini? Ndio unajuaga ilikuwa inaitwa fundikara. Whatever hizo marangi. Avoid biashara yenye hujui. My friend, avoid kuona huyu ana drive na hujui ametoka wapi. Hujui ametoka wapi. Wachana na hizo mambo. Ukiona masi akipeleka watu majuu, we hebu kalisha mwahegi dhurai. Wewe uza chenye unauzaga, wachana na hiyo. So for that reason, instead of saving, hapa kila mtu akona vyenye uwaga unafanya. Hiyo yenye uwaga unafanya, tafuta how you can expand it. Whatever you do, there must be a room of expansion. Haya. Unataka kuniambia biashara yako imeshiba mpaka sasa, ukakuwa ati umesikia. Kwanza unajua kama watu wengi hapa wako na watoto wenye wamefika sasa. Saidi wanamaliza university. Mtu anakuambia, "Hapana mam, takuonyesha njia nyingine ya kusurvive." Nikuulize kitu. All the way ndivyo ufike miaka 40. Na huyu mtoto Saidi amemaliza university, ndiye anakuwa advice on how to survive. On how to invest ati na application. Ati inaitwa crypto. Okay. Ati unasave. Umewekelea kwa SACCO. Kitambo upewe loan ya 90 days. Hata ile plani yenye ulikuwa na hii pesa, si ilikosa. Ukisikia Chege akikwambia, "Me am not a very available person." Yes. Me am not available. Sababu kitu ya kwanza mimi spendi marafiki. Urafiki spendi. Okay, niko na marafiki 10. Nitakuwa na watolea wapi time? Nitakuwa na watolea wapi time? Not unless tuonane na Maina kukiwa na kitu tunachora. Okay, tutakuwa tunashida ati ukiona Maina amepita nami hata Kariuki yako ile. Mimi ni Mwamurambesi. Hiyo ni uongo. Unaona hizi chama ni mzuri, lakini unakuta mtu akona chama za savings, chama 5 za kusave. Wacha nikuambie kitu, na sisemi kwa umbaya. Hiyo inafaa kuwa na wamama wa kwetu Gishagi. Wale watu wenyewe wakimaliza kazi saa 9 hivi wanakusanyika hapo. Inakuwa ni kama the yaresha, sababu they have nowhere to go and their age inalao wa mingo waweze kutiana nguvu. But at that you have 5 chamas za kusave. Hiyo time unawatoleaga wapi? Utafanya kazi lini? At every Saturday and Sunday kiguna njia. Utapumzika lini na utaconcentrate aje na biashara yako if at all the time? Wewe ni mama safari. Some of you mmeweka biashara, lakini ukiulizwa the fraction of the time you take in your business ni kidogo sana. Na muniangalie mimi, video zangu zote either nifanyie kwa gari ama kwa kazi yangu.
Unlike my competitors, kazi yao ni kuwakuta kwa hoteli wakipanga maneno. Na sisemi kwa hoteli ni mbaya, lakini saa ine kwa hoteli nani atasaina loan ajue ni nani mwenye anapewa loan na nani mwenye hapewi loan. Kwanza saa hii wacha nikwambie, kutoka kwa biashara yako tu hivyo unaenda kutumia pesa. Otherwise ungekalisha muhahe kwa kazi yako hiyo, 5,000 umechoma na kununulia watu lunch, ingekuwa kwa mfuko. Hizo ideas zenye unaenda kupewa, unajua some of you overrate things. Mkisema aje biashara zinapatikana kwa nini? Kwa kukunywa pombe na marafiki na nini. Na nikuulize, tuongee ukweli, when was your last time to get business from your friends mkikunywa? Hata isipokuwa ni kupoteza tu pesa. Mkikunywa ukachoreshwa na rafiki yako, muende mkainvest akijua haki ya Mungu anakuchorea, pesa yako ikapotea. Kuwa na marafiki 3 4 wenye unaweza kimbilia, lakini si chama yote aje sasa. Well, chama hatusemi ni mbaya, lakini mimi nataka kuamini nyinyi nyote wenye mtu anaweza kuavoid 2,000 akunje kwa hii nini, huyo si mtu wa chama 5. Ikienda sana ni ngapi? Ni 2. The culture of savings si mbaya, lakini hebu imagine sasa wagonjwa wanakugoja, naye ndio huyo sasa saa hii unazunguka na fomu usainiwe na watu, ukiwaambia kuwa kitu ya kwanza check
zinakuwa hazikui cleared. Check inakuwa cleared, lakini imekuwa cleared without narrative, lakini pesa zimekuwa credited, so si zime debit. Sasa huyu mtu mtamwambia nini? Hajalipa nyumba, na in the real sense kunaonekana alilipa. Unfortunately venye alilipa, alilipa na check, akatupatiana 200, mwakapanga na msichana wa kazi hapo, wewe nipatie zangu 50, 150, hiyo SACCO itasort. Itasort wapi? Na SACCO itakufa. Sababu the new management yenye ilikuja haikuwa conversant na learning of the SACCO. Ni venye mtu ako na mdomo kubwa sana anapewa hiyo kitu. Wacha waende na tusichana China. Hata mimi nilikuwa nashindwa. Huyu. Haya, sawa. Wakirudi hapa, walirudi kila mtu akiwa na mimba biribiri. Mtu mmoja anabeba mimba biribiri. Walirudi na mimba biribiri. Titles zenye walikuwa wameendea hakuna. Wache niwaambie kitu. Ku maintain money kuna hitajingi a lot of discipline. Ukiona kama mimi nimetoka kwenye nimefika huko kwenye nimefika. Kama watu wengi wananiambia, Kariuki wewe dagi tunashindaga kwa kazi yako. Siende ukapumzike. Nawaambiaga wenye naonaga wakienda kutafuta wateja ni vyenye hawakuangi na wateja. Mimi nakuaga na wateja. Nitaenda kufanya nini na niko na wateja? So wacha mimi nitulie, niweze kudeal na customer wangu, niweze kupatiana loan zangu, na sitaki kujua mingi. Hata wewe wacha kukua know it all. Jua kidogo. Na ukiona Kariuki akiwa na kampuni 2-3 zina drive, wachana naye. Wachana naye sababu hujui vyenye wanaambiana na Mungu wa. Wewe kaa kwa hiyo monja yako. Ukiona maybe maybe unaweza fika kama Kariuki. Saa hiyo na ujisikie ati you can multitask. Saa hiyo ni sawa. Lakini for now, kwanza this economy, hakuna saa hii kazi unaweza weka idrive. Economy ni mbaya sana. Saa hii tumefika ile wakati ya kama umeweka cramp, ukiona ni wateja wako 5 wamekuja, unachukua namba yao, unapigia kila mtu asubuhi ukimuuliza ulifika salama. Ulifika salama. Ulifika salama. By the way, wacha nikwambie kitu. Watu wengi wananiweza kuniona kama ajoka. Lakini kwetu ukikuja hapa nani mwenye ashawa ichukua loan kwetu? Unaweza kuwa na experience baya kama hukulipa, lakini kukumaintain unaweza jua we are good. Sababu naye kama hukulipa, kwani sisi hutatunyang'anya? Ni wewe uko na mashida, sio sisi. Loan yako itakuchota, sio sisi. Otherwise we have really tried to balance economy inasema nini na sisi nasi tutaweza aje kujisustain. Sababu kuko na design yenye hata unaweza lipisha watu na interest kubwa sana pesa na wakose kukulipa na sio kupenda kwao. Economy is dictating otherwise. So ukiona tukiwa ni kumaanisha we are very friendly in the society. Na kama maybe mtu alikuwa na experience baya, kwanza kama saa hii tumebadilika sana. Saa hii hata tunapigia wateja wetu wote kuwawishi washishikwe na embora wakuwe wazuri. Hata ikikuja ikuwe inapita huko, lakini yeye asishikwe. Hata wewe, hiyo ndio ningetaka. Saa hii si wakati ya kuchochwa na customers wako. Saa hii ni wakati ya kuhakikisha customer wako wote umemjulia hali. Tunaelewana? Sababu some of you mnasemaga ni athiaga kwe, ni agure athiaga kwe. Wacha nikwambie kitu. Hii Nairobi wateja sio wengi. Na wateja wanakujua wewe ndio haujuangi. So if possible, wale customer wenye wanakuja kununua kwako, wacha kuwaachia msichana wako wa kazi. Hapana. Kuwa na customer, sababu za zingine customer you cannot expect niende kwa masi vyenye tunaweza ongea ati niongeage na msichana wa kazi na umeweka hardware. Juzi nilituma Manju, nilitumana kwa Manju na nilifurahia sana vyenye alikuja hata kwa kazi yangu. Sasa biashara yenye napatiana siwezi patiana pahali kwingine, lazima nimpe sababu naona attention yenye amenipea. The same case with you. Sasa wewe umeacha kazi yako ukaanza kupatia ka application attention ka kwenye
umeinvest ati umechukua loan uende ukainvest na ka application ka watu wengine wenye wako ng'ambo, hata hii ka application ukauliza, okay, ninatafuta dividend hapa. What do these guys do that I am sure I'll get dividend? Na sababu by the way, nimeona watu wako na pesa mingi sana za kutupa. Nimeanza hata mimi kuanza money market fund yangu. Only money market fund is not around to advertise. Sindio? Ndelu. Money market fund kama una nini? Unaspire kukuwa na zaidi ya watu 100, you are not supposed to advertise. So with the time nitakuwa tunaenda chini ya maji. Sababu nimeona watu wakiwa vulnerable. Yani watu wanatrustia tu watu pesa mere application na hujui hii pesa inaenda kuinvestiwa wapi. So in case hata ipotee, si hata heri uinvest na Kariuki mwenye unajua akona shamba ducha farm. Hata to the worst case scenario ninaweza kukukatia plot bus zikansu. Ama unajua Kariuki ni kusema ukweli. Amenunulia this guy Brando aendesake kwa barabara. Na kama Kariuki has been in existence for the maybe for the past 20 years, hata hii yangu nikimpatia bado atakuwa sawa. Sasa wewe mwenyewe umeangalia ukadanganywa na kind of high returns, lakini hata kwenye unainvest ukaulizwa hawa watu wanafanyaga nini, you cannot tell. So for that reason, kama ni kusave with that, usave na purpose. Kusave kwako kukue na nini? Na time frame. Kama naye ni kuweka biashara, utulie kwa kazi yako. Na kama ni kukopa loan, ukope responsibly. Nikimaliza hawa watu, sababu wengi wako kwa SACCO na saa hii ndio tunawatoa kwa SACCO. Na hapa najua kila mtu mwenye ni ambitious ako na loan. Hii mambo yenu ya top up, wacheni. Sababu some of you mna top up, una top up. Yani unakuta uko na loan ya milioni 2 na ukaulizwa what you did with this 2 million, huwezi elezea na kazi yako ni ya 200. Ulijikuta aje ukiwa na loan ya milioni 2? Sababu ulikopa hapa, ukashiba kashimo, ukalipa hapa. Sasa ulikuwa na 200, ukabaki na 50 ati unataka top up. 50 inaweza lipa hii yenye ulikuwa umekopa na hii nyingine yenye umeongezewa na iko na interest yenye hujalia rai, sababu hiyo interest ni ya ile loan yenye ilikuwa ya mbele. Wacheni ujinga. Some of you mko na a lot of financial illiteracy. So to avoid that, kindly avoid kukopa randomly ati ukisikia pahali panakopwa. Na hii tu application mingi tu simu maju at your level. Application ya simu ya kukopa unafanya nayo nini? Wachana nayo. Na kama ni kukopa ikuwe ikiwa ni case very serious. Tunaelewana? For that reason I am Kariuki, na msinichukia sababu nimeongea cha nguvu. Mimi am financial consultant, mtu mwenye anataka consultancy. Mimi silipishangi sababu niko hapo naweza kukupatia time yangu. Na silipishangi. Mimi si Chege ndiye analipishanga. Mimi siwezi kukulipisha sababu kazi yangu ni ya kukopesha pesa. Tunaelewana? For that reason, Mungu awabariki sana na wapende sana. Asante sana. Sieta kwa Kariuki. Mundu uyu ta Chege hii ni andangaga. Nini Chege ino ko mulihaka ni wagiri no nikondeha. Atike. So ona mugethikiriria ni ngutigira Chege 100,000 na ne oru muno gutuika ni Chege handu akundeha ni ni no tondu ni nyui ndugathie ugitiaga na kuu tondu sawa tu hora iroherwa 100,000 ro ne ro avete hora iroherwa 100,000 dimenya I don't know strategy ya Chege ahuthagira hindi ria araturehera andu guku tonda inde guikarite thi ndarora bana iria ci guku ndona ya maju, ndona ya Dama, riu aria njui ndona ya Comfort Homes, ndona atiriri ona akirumaga andu na akimeraga maundu maria ni ari hakiri cia gucagura andu aya arehera andu mamaririe ithe tiguo ndungiturehera andu guku mena makesi ma gutunyana turehagire andu guku mekite maungumania mao mandikitwo mageka atia ithe tiguo abai wihurira ruhi rungi
nĩ tondũ wa gũka na ndũrarĩhwo. Knowledge is very important. Knowledge is very important. Ndĩrenda twĩke kaũndũ kanini, rũgama tu na igũrũ tu na gĩtĩo tu. Ĩtĩkĩra tu ũmũthĩ ngwĩre. Garũra gatĩ, tiga gũikara na position ĩmwe, rĩu garũra gatĩ nĩgetha ngingo ndũgagĩthiĩ ũremwo nĩ gũkoma. Na wahota gũcenjania gatĩ na mũndũ ũcio mũrigainie rĩ, have a different position. Gĩthomo nĩ kĩega ma nĩ ndona nĩ gwĩtanagwo andũ mathome meke atĩ nogoka hanini. Nĩ gũkĩte andũ angĩ ageni, geithia mũndũ ũngĩ no mwĩre ũrĩa wĩkaga. Nĩ gũkire andũ angĩ ageni hau mũrigainie, mũgeithie tu mwĩre ũrĩa wĩkaga. Angĩtĩkĩra gũkũhe namba ya namba, tugire ithuĩ nĩ ithuĩ itonga cia rũciũ, ithuĩ nĩ ithuĩ a mbere gũtongania. Wĩra mũgeni ũrĩa tũkũiga kuma thaa ici na ũgĩra twĩ naguo. Ĩni ithe tiguo ĩni tũtinarũgwo guo ũrarũgwo guo mũndũ nĩ arĩ favorite wake. One of my favorite ladies, an investor, a very brave lady, na mũndũ ũĩ gũtake risk, na mũndũ ũĩ kũhũthĩra opportunity wega, na mũndũ ũĩ kũigĩrĩra wega, na mũndũ supportive mũno. Ndiũĩ ngũmwĩta atĩa, ndiũĩ ngũhũthĩra strategy ĩrĩkũ nĩgetha amenye niĩ harĩa ngoragwo ndĩmũigĩte, na nĩ njũĩ ona inyuĩ nĩ mũmũĩ. Ithe tiguoi? So ndĩrenda tũhũre rũhĩ nĩgetha twĩte ndama wa mobile spares. Oke haha tũgeithie, ahũthĩre atĩki ndagĩka ciake cigana ũna, nake tondũ nĩ njũĩ nĩ mũũgĩ na ndakinyĩtio hau nĩ tondũ wa maũndũ maingĩ, nĩ kũhũthĩra ũũgĩ, na no twende ona rũciũ tũgakorwo na ndama ũngĩ, na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgakorwo na ũngĩ. Ithe tiguoi? Oke share some little knowledge. Narĩkia nĩ ngũmwĩra ũrĩa tũgwĩka. Welcome madam. Etho madam boss, mũhũrĩre irũrũngĩ rwega. Welcome. Thank you so much. Good evening. Hamarĩtwa njĩtagwo Ndama wa Mobile Spares. Na ndĩraigua gũkĩario Gĩkũyũ, ndiramenya andũ arĩa othe megũkũ kana nĩ Agĩkũyũ. Cagi andũ aku othe nĩ Gĩkũyũ? Nĩ andũ a Mũrima peke yake? Nĩkĩo ũtanete acio angĩ? Ndamaragĩria. Hamarĩtwa njĩtagwo Ndama wa Mobile Spares. Njokere rĩngĩ na njũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa gwĩtwo nĩ Chege. Through Majutiles, I think Chege tried to reach me, no ndahotire kũnginyĩra, no Maju nĩ waranjĩtire. Na ndĩramwĩra he handũ ngũkorwo, but nitapitia briefly, and since I was not one of the speakers, no kũgeithania, but I will share just 2 or 3 things. Briefly, tondũ ndĩrona time nĩ thiĩte, na Kariuki wa Comfort nĩ atũbundithia maũndũ mega, na our good brother here, ũrĩa kwarĩtie before Comfort, na rĩu no mwagire gwaka kana mũndũ ũrĩa atakĩte no wagire gwaka nĩguo.
Grace wa muthuma orete ciuria nyingi na maundu makiri mega. So na MC Chege next time nĩ gwĩtwethera MC wa control mathaa getha rĩ tũtiga gĩkorwo ta prolong muno o mũndũ ihinda rĩake. Ngwenda gũcia maũndũ matatũ peke yake, na kitu ya kwanza igiuga tondu ndikire maundu mau ma gutarana uhoro wa maruni na everything, gwariria generally mwana biashara yote wote wenye mwenye kwa hapa in general. Na undu wa mbere ngwenda kwaria ni we work on our business not in our business. No dife kidogo na mtu mwenye ameongea hapo mbele ama anyone else, but in any meeting kitu yenye umelana ama umesikia o mundu nita kiugo when a pastor preach o mundu interpret aka kiugo kuringana na uria ekwenda, na ugakorwo ni choice yaku aiko ni wenda guthi matu-ini kana ndwenda guthi matu-ini. Kila word inakuwa na interpretation different kulingana na nani amepeana hiyo word. At the same time, even in these business forums, any advice umepata, it is upon you uinterpret kulingana na penye uko ama kulingana na situations yako, then whatever you want to do with the information sini kwako in any meeting, because si lazima ile advice umepewa ikuwe it can be the best for you or it can want for you. So forums ni mzuri, lakini any advice tunaitake kulingana na in our positions or where we are. Wabere juge nikiongea about working in our business is because at the end of the day, after working, we still have life to do. Neguo, biashara is not the end of everything. Ama kukua in a business is not everything. We also need to have our own time. Na nikisema working on your business, working in your business, it means your business can't do without you. When you are working in your business, you yourself you that business. Hapa ni biashara yenye ishaanza na imegrow kidogo ama inaendelea kugrow. When you work in your business, it means that business can't do without you. When you are hospitalized, your business is hospitalized together with you. That means when you are not around, when you go for a leave, your business goes for a leave together with you. What does that tell you? When you die, your business dies together with you. Sindio? Odoshiro work in your business. Biashara ikianza kupanda, that's where you delegate jobs. Apply professionalism. You cannot do everything in that business. Make sure that that business can do with or without you, in your absence or in anything. Because when you're working out of your business, you can do a lot of things. You can interact with people. At the end of having that business, you need to do your own life. You need to interact with people. Now, in the process of interacting with people, you will learn a lot of things that you yourself haujui. When nikisema interacting with people, you have to know a lot, not only what you do. The moment una work on your business, unapata time ya go for meetings kama hizi, time ya travel, time ya that's why we have business tours. Business tours sio za wale tu wako kwa biashara, ni za wale tu hata watu wanachochukua pako kamera wale kan business tours, because in a business tour unaenda ku learn a lot. Nini hiyo watu wengine wanafanyaga? What is it that other people do? It is not a must you do what you do so that you get money. It is good to learn what other people do. It is good to socialize with others. It is good to interact with others. You cannot, if at all the time you are in your business. And that's why we say, I'm saying you should, as your business is growing, try hard to start working on your business, not in your business. Hiyo sio kwa biashara yenye inaanzia, nikidoga information una get kulingana na your business. Kwa sababu mtu mwenye anaanzia biashara, uwezi acha biashara 1 day, 2 day, 3 day, 1 day uko for a business trip or uichunge vizuri. Another thing, we should evolve and interact with a lot. Hiyo inakuja bado pamoja na working
on your business. The moment una interact, unajua what others do. Biashara za sales. Unatembea unajua kuna watu wako in production line and is doing good with good money. Atusemi uache yeye unafanya, but you learn because nigiokaga gitaraire tiguo. Wakati wa corona watu wenye walikuwa na hoteli na clubs, they were so much affected. What does that tells you? Anything time. Our good brother ametuambia Kenya mtu mwingine anafanya hiyo ni yake. Like you deal with your own line, which is very good and is so much okay. But whatever you are doing, you give it time. And if it is not working, you let it go. Why am I saying this? Not go on a dread yes pair. Na ndiraigwa nao ni shirare merera kwedia because just because I'm in that field si kusema I'm the first person to be in that field. Kuna wengine walikuwa in that field na ikafika mahali wakaenda field nyingine kwa sababu it's not a must you die in that field. So whatever you're doing na unasikia imekupresha kabisa, agility is not working, you just give it time before you try something else. If it is not working, you cannot die there struggling. You try something else. Because tukona watu wengi wako kwa biashara fulani, lakini because ataki kuachilia, ataki kuondokea, haileti pesa, sales hazikuji, is not working. If you are in a professional background, uko ofisi fulani, it is not working. Hausongi mbele, ni stagnation, haisongi nyuma, uko tu hapo. Just try something else. If it is not working, let it go. And nikimalizia, nitasema kitu ingine ya mwisho. Hiyo tunaambiwa hapa, we apply professionalism in what we do, especially when the business is growing. Biashara ikifika pahali iko juu, you have to apply professionalism without ignorance. Kama nasikia mshafunza wa mambo ya tax compliance and everything. Watu wengi wakianzia biashara, including me, hatuko tunajua mambo mingi about mambo kama tax compliance on all those things. Why? Because kuanzia biashara kama wewe umesomea everything, you cannot know it all. But ikifika pahali, that's when you need professionalism without ignorance, whether you like it or not. Some of us, in some points, it has costed us. You cannot do it for your own. You need cashiers, you need salespeople, you need to delegate your business so that after that delegation, that is when you can work on your business. So I think ilikuwa salamu na kupasha tu hiyo kidogo. So much kwa kuitwa na Chege na mnakuja, mnaona ni Benzi anaenda vizuri sana na wale watu wametuongelesha karaoke wetu hapa na wenye watu jaongea. Thank you so much. I was rushing somewhere else na nilikuwa nimekwambia. So sitoki na madharau. With all due respect, you allow me to go. Thank you so much. Na you receive my support. Sita announce ni ngapi, but I'll send you immediately after this. Thank you so much na Mungu awabariki. Na for those who need favor, who are praying for favor and grace in your business, may you receive it in the name of Jesus. Thank you. So mutikihorera Dama makofi rĩngĩ agĩthiĩ. So thank you so much Dama. Nĩ ũndũ wa gũkorwo we very supportive
ndama nĩ andũ arĩa meragwo atĩrĩrĩ moko maku magĩa na hinya ũmahũthĩre. Andũ mũrona gũkũ, some of them are enough without us. Tiguo mena indo mangĩrĩanga kaira matũcokerere nĩ marĩyangire moke rĩu matũthaithe thutha wa mĩaka ta 10 mena indo. Tiguo batugũka nĩgetha matũmĩrĩrie nĩgetha na ithuĩ rũciũ tũgakinya hau makinyĩte. Tiguo so na gĩtĩo kĩnene ndĩrenda mũnjĩtĩkĩrie njĩte Wangarĩ wa Mũthuma nĩgetha nake oke atwarĩrie briefly. Wangarĩ wa Mũthuma niwe mwene Gulf Outpatient Hospital nĩgetha nake atwarĩrie briefly. Nĩkũrĩkia tũrarĩkia mũtigakorwo mũkĩmaka, nĩkũrĩkia tũrarĩkia tũtigũikara mũno na no tũkũrĩa na no tũkũnyua tũcoke tũinũke tũrĩ andũ ogĩ. Tiguo now the problem is ũke gũkũ ũtinde ũcoke ume ũrĩa ũkire. Tiguo to make sure nĩ twa invest na ũguo ndĩra insist tondũ nĩ njaragĩrio nĩ Ngai. Make sure you exchange numbers. Nĩguo God bless you. Welcome. Thank you so much. Habari zenyu? Hello. Simfanye hivi tu tusikie tuko pamoja. Ndegwa turaria Gikuyu. Chege ni ahudira rĩtwa rĩtarĩ rĩega nĩ turarĩtio ofici ndegũcoka kũmahũthĩra na nĩ ndĩrenda Kariuki wa confort mũndeithie tondũ mwanako ũyũ thutha wa mĩaka 10 egũkorwo handũ haraya mũno atige kũhũthĩra marĩtwa mamwe. But we are very happy and very proud of you. You are doing very well. Ithuĩ tũtũraga na Kariuki na arĩa angĩ tũgĩtagwo tũchange mbeca ogatie tikwarĩria andũ. But this one, there's something this guy from, what is the name? Mjego Flex said. Ate ado mareka maũndũ na they don't have knowledge. Matioi ado matioi no mũhaka ũhũthĩre QS, no mũhaka ũhũthĩre contractor, and that is why we are very proud of this man. Okete kurehe andũ haha nigetha magĩe na kĩndũ gĩgwĩtwo knowledge. Niĩ ndigũikara aranjĩtĩrĩria ũhoro wa marũni, nĩmuonete tũkĩbicana nake mtandao-inĩ ũhoro wa rũni na ngakĩmũhe my view, niĩ ngũmũhe kũringana na my opinion na experience. But I want to talk about 3 things. I am the CEO of Nairobi Outpatient Gulf. Iyo niyo mũnjũĩ nayo. Mbere ndarutaga wĩra wa gũtwara andũ abroad na bado no ndutaga. Hau niho ndanjĩrĩirie tene. Na ũguo ndamothi harĩ handũ biacara ikinyaga ikanjia kwĩnenehia yo nyenyewe. Abroad andũ arĩa othe mathiaga korwo maciarĩ haha ndirĩ ndĩramuona no akwĩre no mũhaka wĩkwo full medical check from head to toe. Hau niho ndaciarĩire thibitarĩ. So I have a contract with the GCC. 1, 2, or 3 of my hospital branches ciakwa nĩ mũgwanja. Hau niho ndanjirie kwandandũkĩra nigetha njĩke kĩndũ gĩgwĩtwo andũ a gũtwara nja. Korwo na ĩgĩũka kĩnjũria atĩrĩrĩ Wangarĩ, tondũ thibitarĩ ici ciothe nĩ ciahingwo rĩ, roka rĩrĩ ũgwĩka atĩa? Nĩguo ndanjirie gũciarithĩria andũ. But now I want to talk about 3 things. I am a human resource by professional. That is who I am. The others is an entrepreneur, which is also a gift, Kariuki. Entrepreneurship is a gift and also an art that you learn. You have to learn an art of doing business. When you want to expand, you don't expand blindly. Tugokera muthenya ora umwe gatiriri ngania nera igire kiratu na ni gwika kiratu. Biashara niyo yetagiria. Waruta mwaka umwe mwaka ere na nie ne njira mundu. Be patient with business. Ukahigure biashara umuthi na rucio ni rende kurihire nyumba, kiratu na indo macio ni maheni. Give every business 2 to 3 years to stabilize. Then invest a lot of money in it. There are 3 things that bring money in the business. Maundu matatu. 1, human resource. That is who I am. From the day 1 when you are hiring, riria urandikana Kariuki, wandika u. Are you looking for an accountant? No uramuhaya. Is he qualified? We have one problem ithuĩ tutirenda kwandika accountant, twenda gũcaria mũndũ ana hau haitũ oke anjĩkĩre mathabu. Ũmũrĩhe 20 na accountant no ũmũrĩhe 30 akũrutĩre wĩra ũrĩa yagĩrĩire na akũrũgamĩrie mathabu ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩtũranyitana. And by that time andũ acio nĩ makũ-advisaga as the company grows. So when you are hiring, the human resource is the one that brings profit. 70% of your profit comes from the human resource.
from the way they are handling the client. I always want new client. But client yule ndahingũrire nake ta branch ĩno ndĩrahingũrire mũico ya Gĩthũrai. Angĩkorwo ndahingũrire nake mweri ithano, ũmũthĩ ũyũ no okaga. Mũndũ ũrĩa ni sustainagĩra biashara yakwa from January to January. That is what we are looking for. Tiga kũcaria ũngĩ ũtoĩ. The first client, can you be able to sustain them? Second is a procurement officer. Where are you procuring your product? Like now we have this product. Where did you procure? Uramegorire mbeca cigana? Uragorire ni undu wa murata waku? Kana uragorire nigetha urehe faida ofici? Kana uragorire nigetha wiganithie? So the procurement and the human resource, they are two things that bring profit in the company. The last one, dikwaria muno, tondu Kariuki ni aria muno. Adio horo wa go save. I am running almost 18 kogo dina kahinda ga gukinyagira. I almost running 9 companies. The branches, the 7 branches cia thibitari and the others I'm in real estate kidogo na sasa hiyo recruitment sijaiacha. Ucio ni mukamukuru ndateago. But I will tell you one thing for sure. For all those 9 companies, you cannot be able to run them without a system. It is very expensive. You might think that systems are very expensive, but they are the only people, they are the only thing that can be able to save you. Omothe uyu urandika mundu thutha wa mieri eri mieri itatu arenda kuhana tawe. Can you be able to master whatever is been happening in your company? Niyo geda konyona niyo goragwa kwa office. Me, I'm that kind of a person who love my company always. Ona shegi yakete ndi kana maita matatu kana mana office gwako. Niye no ugorire kabuni kana uthi ugore de mucemanio handu hangi. But as much as I have so many companies I am running, but the system is the last bit that can be able to master everything else that is being run. So you already have a very good human resource, and treat your human resource with dignity. Reward where there is loyalty and punish where there is always need to punish. I am a human resource and I keep rules. Wabere nie digaga muji. Nie digaga muji. Ni ono geji agiri putia fara. Todo wa muigana ucio na rucio rungi ekuriganirwo biashara yaku aje go concentrate na biashara eno araiya o muthenya akugwithirie biashara within 2-3-4 days. So let us be very focused in our business and the system and whatever we are doing. Ucio ngi wa muico ngirikia. Andu ni mathima wakuwe runi. No ugikuwa runi kuri undu umwe. Nie ndikwaria horo wa SACCO muno no ndi tutwaranaga iguru muno na andu aya ni undu wa SACCO a Kariuki. Na ni horo wa ma mundu we SACCO nena miaka 30 we wagirwo ukorwo we Nairobi outpatient Githurai ngigwikira mai kana counseling tondu ni gukuora kuwa. Tondu mundu ucio ndangiokombera nginya milioni 30 kana 40 kana 50 gutire kundu urathie nake. Na SACCO ni amucene. Tondu no mwako thie mucene kuhoya ucainirwo signature no thie na mucene wa ng'ania. Nigetha ucainirwo runi na maundu maya mangi mothe. So what am I trying to say? Let us walk out of SACCO and go to bank. Onagikorwo thukumaga magana matatu, make sure maragerera bengi-ini. Onagikorwo thukuma mere, by the end of the month matienda kumenyeka na mbeca icio ci bengi kana cire, no kuri na transaction irathie na mbere. You start small and you end up very big. Hare handu biashara ikinyaga na direnda loan, no endire guthie na loan runene makiria. So I always advise, but bengi igigukombera ikoragwo ikite mathabu mayo. Besha ciakwa ngari kaba atia. Koguo we mbeca tondu ni woe ari wathie mubara kana kana ni ugacokia na mbeca icio no muhaka ugacokia nginya wakua tondu ina insurance. They have to insure their money. They are
ngima na githeri hwaini. I'm really not advocating for that. Kariuki otidio gicaria mbeca muthenya mugima ugikinya miaka 55 ndungihota guciria na thayo just because of one thing, lifestyle diseases which are really doing very bad in our Mount Kenya. Rucini ukona mundu arareherwo mucere wihurite thani nduri nginya na spinach nduri na green nduri na anything nginya mboco na mboco stire na goro ndera ndutigana sukuma wiki terere. You are saying that it is very expensive to eat healthy. Doma gwashe tigana mucere na gutindo kiria rucini ranji na hwaini tigai gutinde mukigia kioro mwerere kiorute wira the time you are digesting mwere waku utindi ugithia ni kuhe ora uhe murimu. Just make sure you eat only 2 meals in a day and water. You are good to go. By that time itara digest ni merimu irahonia. To etire tugika harambe cia cancer stari na maguru. 70% of our diseases is because of what we put in our mouth. Watch your diet, watch your waste, whatever you put here. Thank you so much and God bless you. Muhorera irohe rwega. Ndio to wekate na sara to nyiwire. To wekate to nyiwire. Na ndari gore kiwe ataranyua. Tondu auma haha kagwe. Ndari gwatereka ne ekwenda geriko. Ingiare ndukiria kabisku. Ndasire tere ndoro turiko. Lewa ne andu ni mahunire. No menya nie sonderia meroragira meri. Nie ndanyua igere. No ndiroka. Ngomenya uria ngwika. Riu ri irio ni iheire. Cia ndona cie sawa. Tukuria mangai. Nie ndakinya ri secretary ni nyendete kuria. Genuinely. Na hau ndihithaga. Riu ri he undu mutanero riu ha TMC. Ha riu ndi mutarani ndagika 5 tu. Ukiiga wira ri ukaroraga ha uraiga ha. Riu ni mutarani. Ukiiga wira ri ukarora uraiga ha. Ndukaiga wira ithe ndimwira he nie Kariuki nende ndaiga wira wa buciri. Buciri ri ngai ngonaga andu guku ino ngiri ha turigainie mutungatiri ni iragurwo yakwa andu marerorera atia turiage nyama ndandikite andu eri ndandikite andu igana ngigura kigombe kigima ngisuria hau tukiambiriria kwendia ni turendia tutirendia no buciri no turiganetie ri irendio andu marararaini atia riu ria muico riu ng'ombe ni tuheanire ona wetanira ndi ya tuhu tondu ni gugithuka marario na kinyiria karigu atiri na ina samari ti thuku ni kiaya hokire muthuri umwe hau wera-ini akinjira atiriri muramenya kihataraguru ni mathanduku harendagio utanoka kuiga buciri ri ni mathanduku harendagio mathanduku na mitharaba riu ona gitumi kiria andu mararia na kinyiria ri marota ari nyama ya andu ukiiga wira ukaroraga haria marona tari nyama ya ndondariga gwatiri niki ng'ombe twagura nake yathinjwo kwina utheru no yakwa ndirago gwetha mundu wothe wina bana haha korwo akihariria nawe wi hau na nĩ na titherũ nĩ ũkuma haha na ũgateithĩka na ararĩ wiri nĩ pio gwĩka free of charge ona rĩu no free of charge ũngĩkĩingĩrire ũtarĩhĩte rĩu rĩ ndũgetĩkĩre gũthiĩ tu wĩna support yo ndĩrenda gũthoma namba ya Chege nĩgetha kĩrĩa kĩnini wĩna kĩo wĩikie hau thimũ-inĩ nawe angĩkorwo wĩ haha na wĩna bana haha na twĩna mũtungatĩri gũkũ no egũtũgeithia ndagĩka 2 wangĩkorwo wĩna bana haha ũkorwo tu ũkĩharĩria ũke haha nĩguo namba ya Chege nĩ 07 tia koda andũ kĩandĩke hau ha M-Pesa 0796 ona andũ arĩa me online tondũ no mathoma 0796 882 372 njokera rĩngĩ
0796 882 372 ikuruta Chege iyo ni namba ya Chege uyika tu kaundu ikatu kaundu ona kaba ikirage ithetiguo tutigana korwo twari na horo njihoru andu tugicoka tugitiga Chege na thiri guku wa mukawa riu angikorwo we namba na haha nguhiriria turenda kuria tuinuke angikorwo he namba na haku haha onokorwo ni ukurugamite ukatuoi tuna gitio onokorwo ni ukurugamite mundu gwitwo Ndama ni athie Kariuki wa Comfort ni aruta ni arikia Mjengo Flex uka haha mundu gwitwo Magitiles uka haha Niki ma uka haha angikorwo tu okay to reke huthira language ingi angikorwo we Brad na we guku uka tutige kuhuthira bana ni ndeherera riu bana onokorwo ndiri haha na we Brad uka tu Mwathani Ngai baba ndukireke njathikirwo muthi na nikuguturira baba ndathikirwo muthi ngutura gwaku uka tu kogeithia andu good nimambiriria guka ukai tu yeni mahorera irohi magiuka mahorera irohi nigetha turie eri ukai tu ukai hiya tatu kai kuma na ndoingi atia guku kuma na ndoingi ukai tu o mundu akauga ritwa riake tunengere ikindu nengera Chege kindu mwamunengera ri mundu ndagatigwo guku na thiri mundu ndagatigwo guku ena ainuke ngo nigetha ona hindi ĩngĩ etana summit tukahota guka tukwambĩrĩria na uyu good Murega hwaini amarĩtwa njĩtagwo Nick wa Manju Tiles gwĩciria Manju nĩwe watũmĩrwo example nyingĩ mũno gũkũ na nĩ njũĩ he handũ athecathecwo no through all that nĩ njũĩ nĩ athoma ithuĩ tũkoragwo harĩa Libra House Mombasa Road twendagia tiles twendia toiletries na indo iria ciothe twĩkĩraga nĩ twĩkaga installation na we do deliveries countrywide koguo mũtigakorwo mũgĩtigĩra gũka gwĩka finishing cia nyũmba cianyu through Manju Tiles na nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa Chege nĩ ũndũ wa gũtwĩta gũkũ nĩ twathoma maũndũ maingĩ tũgakena tondũ ningĩ nĩ atwĩtĩirie gathirĩ kararĩ na hau ũguo tũtwarĩte here and there koguo twĩ handũ tũrakenerera Chege mũno na nĩtũĩ nĩ arathiĩ handũ hanene na nake agĩkũraga nĩ twĩona ithuĩ no tũgũkũrĩra ho ithe tiguo koguo thank you so much na hau kĩondo-inĩ twĩ hau thutha twĩho mũno wega nĩ atĩ nĩ njũĩ Manju Tiles ucio nĩ mũthuri mũrata na ndakũigĩte ũru wĩna riri ndũngĩ complain atĩ ithe tiguo ithe ndarĩ na riri ũngiuga ndũrarĩhwo no tũrũgame na gĩtonga gĩaku tũgeithie manyorokete aya Murega njĩtagwo Elvin Jerry. I'm here on behalf of Best Budget Solution. Tukoragwo Thika na twina branch Nairobi tukoragwo along Moi Avenue, Bihi Towers, basement B5 na Thika twĩ Biashara Plaza, ground floor G1 and G6. We also have Divine Entertainment who tukoragwo the same floor, ground floor. We have branches all around. You can contact that number that is there. Thank you. I am the procurement. Oh, sorry. Okay, we deal with laptops, CPUs, monitors, CCTVs, and also installations. Thank you so much. Nĩmwoire namba ndirĩ ndĩrona ona kĩ nĩmũikĩtie kĩndũ We will. Tũgeithie Murega. Marĩtwa nĩ Wanjiru. Na ndutagĩra ngwĩciria nĩ mũkwerewa Gĩkũyũ gĩkĩ gĩakwa we try nĩ gĩa Kĩrĩnyaga so tutajaribu tu. I hope mtasikia si ndio? Turutagĩra wĩra gwarĩa GM wa Isuzu nĩ ithuĩ tũmwendagĩria FRLs hizo trucks zote matatus school buses na
BMAX pickups. Yeah, so yeah, nita exchange number na some of you when you wanaweza kuwa interested and all that, and I'm humbled. Thank you so much. Ndio tutigira kindu. How? Now 882372 ekaruta Paul Chege. Ile tigoi. Haya, negero cio ngiageithanie. Habari ya jioni. Poa sana. na mbere ugucio niguo wĩra ũrĩa ndaruta ndekĩra kĩndũ Chege nĩ ũrona message thimũ-inĩ ĩtagwo Devi nĩ ũkatwĩraga kana wona reke tũgeithio nĩ mũtungatĩri tũtikaume haha tũtarĩ na kĩrathimo ũka tũgeithie mũtungatĩri na mũtungatĩri nĩ anengera Chege ciringi 10,000 mũtihũra rũhĩ ici ta confirm kĩndehutĩrĩria mbeca ũka ũgeithia andũ ndũngĩruta 10,000 ũcoke ũtige ũtarĩ ona marathĩre ciugo igĩrĩ mere tu tondũ nĩ njũĩ ndiugaga na gũkahinga mũrĩega mwathani agocwo njĩtagwo Bishop Maina wa OTC na niĩ ndĩ mũhunjia wa kiugo kĩa Ngai ngũkĩte nĩ tondũ Chege nĩ aranjĩtĩte nĩ mũrata wakwa na ndathikĩrĩria na ndaigua maũndũ mega na maũndũ ma bata mũno njuge Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega tondũ nĩ ndĩrona kwĩna arata akwa aingĩ mũno me gũkũ reke ndĩmacokerie ngatho arĩa othe metĩkĩrie gũka mweri 9 igongona-inĩ rĩrĩa tũrarĩ narĩo haha bypass ya Rwai njuge Ngai amũrathime na nĩndakenire mũno nĩ kũgeria igongona rĩu ũcio ũrendia matatũ eha ona athikĩrĩria tũkũmũsupport nĩtũrenda mbathi ũrai mũtungatĩri rũhĩ niĩ nĩ njũĩ nĩ arenda mbathi na ti ĩmwe egũthiĩ agũrĩte ũguo egũthiĩ athiĩte ũguo ũyũ niĩ nĩ ndĩmũĩ haya next itanathiĩ ndĩrenda kũmũhe ngeithi ciake no Aimara arĩa othe mamũĩ nĩ amũgeithia mũno thengiũ mũno nĩatũma kĩndũ aya geithania mũrĩega inyuothe tũrĩega wa mbere nĩ gũcokeria Mr. Paul Chege ngatho nĩ ũndũ wa organize such a wonderful event. My name is Anthony Kenyanjui. I'm a DJ Tony. Toria mũirĩtu ũyũ auga I am from Divine Budget Entertainment, which is a sister company to Best Budget Entertainment. Our gift to Mr. Paul Chege nĩ ĩratũmwo nĩ our boss Mr. Gabriel Murithia very soon nĩ ndĩmũhete details na nĩtwacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa event ĩno ngwenda kũhe andũ aya othe me haha a challenge andũ aingĩ mũno nĩ marũgama haha and we all have phones and we know social media is one of our best marketing platform andũ aingĩ mũno nĩ marũgama haha na maria I would like the next time we have such a event o mũndũ arũgama aria auga arutaga kũ we make a follow on the platforms inasaidia sisi wote. Thank you very much and have a blessed wonderful evening. Mũgũra iro nĩ aria ciugo njega next kwa majina naitwa Juma Kombo kutoka Mombasa. Mimi nauzanga magari. Mnyama. Ndio alimtafutia mnyama. Ni wewe ulimuuzia mnyama? Mnyama. Is it worth ni milioni 2? Unaonaje mnyama? Mnyama ni mnyama. Unajua sasa afadhali utuambie ni milioni 2. Ni milioni 2 gani mnyama wa kisawa? Hata unaonaje mnyama? Mnyama. Unaenda mnyama pale. Iko sawa. So mimi nauza magari pale Mombasa. Na tunauza magari ukitaka kwa cash, purchase pia tunauza. Na namba yangu ni 0719 851 801. Nimesema leo lazima nije nimsupport Chege rafiki yangu. Ndio nikajileta Nairobi. Asanteni sana. Namba ya Chege ni 0796
882 372 07 kuja kisalimia Gachege. Namba ndio hii. Haya, tusalimie. Murega. Na niĩ njĩtagwo Ciku. Nyendagia ngari mwena wa Ngara, Desai Road. Na Chege, ona ndingĩkwĩra atĩa. Thengio mũno. Nĩ ndĩrakoretwo na kagucanio kanini na bengi. No kũhetũkĩra platform ya mũthuri ũyũ. Ona ndiyo ingĩkwĩra Ngai wa muoyo kũrathime. Ũcio akenete. Ngai ararĩ akuĩ gũtahwo. Niĩ ndathoma. Hendo thomaga. Ũcio agĩũka. Ũcio nĩ wa Equity. Huyu ndio anaitwa pesa. Ni wote tezi hadi kwa Equity. Ulipewa pesa? Nilipewa. Pesa ni wekĩrĩirwo. Tondũ ngathira igoti-inĩ rĩo gĩarĩ process ndaihu. Twarĩteithĩka kahara. Ũguo renda meke atĩa matunywo? Ũguo renda andũ meka atĩa matunywo? Moke ometerie. Angĩkorwo irauma na thikũ igĩrĩ habata gũthiĩ igoti-inĩ. Atirĩ bata. Mũgoka mũgakora Chege. Watho na mĩtaratara ĩkahũthĩrwo akona mbeca ciaku. Geithania. Good evening. Good evening. My name is John. I'm here courtesy of Fate Tech Solutions. We deal with anything dealing with designing, printing, branding. Tuko na 3 offices. Pale Thika Joanna Center, pale Jomoko next to Tips College. We also have a branch in Nairobi, Pasonic Business Center. Yeah, so we deal with anything concerning printing, branding, 3D signages installation, 2D signages installation. Yeah, and also web designing. Yeah. Thank you. Hey, wahia githũngũ kĩingĩ niĩ ndinaigua nakĩ. Kai, nĩ wagĩtwara kĩndũ? Atatuma. Tukĩgeithia Chege ũgĩthiaga. Thank you, welcome. Okay, mũrĩega. Mwathani agocwo. Nĩ thengio mũno, njĩtagwo Kamunge Macharia. Niĩ nĩ nyumĩte Comfort Homes. Ũyũ kwaragia nĩ gĩtonga gĩakwa. Githĩ ndeka wega? Yes, niĩ nĩ Kamunge, ngode manager wake kũrĩa Comfort Homes. Na nĩ ari horo wa together as one, kana roni na 2%. No ndanaheana namba ya thimũ. Wa kerĩ, twĩna wabici Nairobi, headquarters itũ Nairobi Information House. Aha bypass harĩa Majo Complex twĩna wabici. Twĩna wabici Mombatha, twĩna wabici Gĩtengera, twĩna wabici Eldoret, na twĩna wabici ĩngĩ na Mwea, handũ harĩa Mwea. So ũhoro ũcio kũheana ũguo nĩguo kũhana. Makĩria moguo twendagia mĩgũnda kuma Maĩ Mahiũ, tũgathiĩ Mwea, tũgathiĩ Machakos County. In fact, Comfort Homes to investete thĩinĩ wa counties 12. So ngenda mũgũnda in any 12 counties twĩna mĩgũnda. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ tũheana maroni, na at the same time rĩmwe twĩna yadi itũ ya ngari harĩa Kiambu Road. Reke heane tu namba ya thimũ ũhũrĩre direct 0704 373 013 0704 373 013. Ugenda kuona, ugenda kumenya anything about Comfort Homes, anything about Together as One. Na ũndũ ũcio ngeuga atĩ ungenda kumuona rĩngĩ mwaranĩria 1-on-1, still no tũgũteithia na muona na director witũ. Akoragwo wabici exactly 6:05 in the morning, Monday to Saturday. Ndũngĩmaga wabici thinacara ndeka 5 rũcinĩ, no kinyaga mbere itu ithuothe. Ithe ti ũndũ mwega ũcio. Ngai amũrathime mũno. Amen. Na Chege nĩ thengio. Kariũkia na indo atĩa. Ndona mũndũ ũcio nĩ wathika nake kwandĩkana. Ũcio tiriri wa mbeca. Aka nĩ ngũka mũnjarĩrie nĩ atĩa na niĩ ngĩgĩe mwĩrĩgĩria andũ. Mũrĩega mũrĩ othe? Na niĩ njĩtagwo Ann kuma Isuzu East Africa. Twendagia double cabs, D-Max, church bus, school bus, ona supermetro no tũmwendagĩria. Koguo mũndũ ũngĩkorwo wĩ gũkũ na nĩ abatara ngari, tũkũmwerethera kĩrĩa gĩothe angĩbatara. Namba yakwa nĩ 0715 138 137. Nĩ ũkuĩte namba ya Chege? Tondũ itũ yaku nĩ tuoya. Nĩ ũkuĩte? Tũkĩgere hao mũgeithie ũkĩmuona gĩthimo. Karibu. Asante. Mũrĩega? Njĩtagwo Regina Ng'endo wa Ndũa, na tutagawĩra na Resta Insurance Agencies. In Resta Insurance Agencies, twendagia all kind of insurance, twendagia pension, especially to business people. Tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũtena andũ a go to force.
to save kana to invest for our old age. Our old age is our responsibility. Tukahesha na shito stress na gutetu kimakas ate nidaguthomithirie na ndurenda kundeithia. Let us be our own responsibilities, especially us, the business people. Number 2, we also do investments, and also, like I had mentioned, all types of insurance. Gone are the days that people used to gather ama to do harambes because of mwana arada guthie university kana arada guthie maju guthie guthoma. Please take responsibility of yourself, know your child better. And number 2, gone are the days that we used to call people for harambes for our medical expenses. Medical expenses zimekuwa very expensive, but I can tell you for free and for sure, treatment is more expensive than buying an insurance. And I can tell you for free, I'll take you to an insurance that will make sure that it will pay for your bills. Like, wow. Insurance yangu inasema italipa. I'll make sure that I'll take you to a very serious insurance because I deal with all the insurance companies. So, Chege amekuwa my biggest also support system. Uko kwa social media, ajitaka Rita. I know very many people wamenipigia simu wakisema ni Rita. Mi naitwa Rista Insurance Agencies and my name is Regina. If you need any service, pension, insurance, investment, talk to me. 0725 number 07 take my number 0725 983 458. Kwa mtandao najiita Rista Insurance Agencies. Chege, mtakuona. Thank you so much. Makofi kwake. Karibu. Mrega inyothe. Andũ ahutu nĩ maiguaga kweri? Andũ ahutu nĩ maiguaga? Andũ ahutu nĩ maiguaga? Njĩtagwo Waina wa Mũcwe, ndũgamĩrĩire kambuni ya Nick Home Office Furnitures, twendagia itĩ mĩthemba yothe cia wabici. Tũkoragwo harĩa Saika Kagundo Road, no mũtũcerere. Mwarĩkia gũthoma maũndũ ma biacara mwathiĩ ku expand, the next thing you do nĩ gũka kũrĩa Nick Home Office Furnitures muoe itĩ cia wabici. Ndũkuonete Chege, turenda kumuthomera namba ni moko igwetigwo kanya mwambe mure iwe no ne ya Nikima iyo ne ya Nikima reti yako ne ya Nikima so ya Nikima ni 01 07 ni 01 ena mutiandike mundu wothe urenda gukagia wabici njegama no nie ne njui mithomere iki ti mundu urenda andu ayo othe mathoma maundu ma biacara no kinya makona next month utathondekete wabici magaindo na iwonaki so ni 01 15 468 866 01 15 468 866 thageni muno na mucere haria twi Saika Kagundo Road hau ni ndihoi Saika Kagundo Road wenda gitio giothe kindu giothe kia wabici kabineti gatikega kametha kega everything kio okoro wina kanitha wabici ya kanitha wira-ini ona aria mathondekaga wabici mucie tamacemaina ndonire na wabici mucie thetiku riu mugoka tuka otithu Niki mane barutaga wira mwega ithe tigwai no ni ithuĩ ona nani nĩ njũĩ nĩ ithuĩ ona niĩ ngoragwo kũ so karibu murega matiraigua kamonde mũtikeigua no ngorwo nĩ rĩa mũico matigare mũtige kũigua rĩu tũrĩe kana tũmbia gũbanga raini ya irio niĩ njĩtagwo Catherine Jambi wa Mwĩthĩ ndũgamĩrĩire kambuni ĩtagwo Bizsure Insurance Brokers Ndiona customer aitũ aingĩ gũkũ mũno nĩ mũkoretwo mũgĩtũ support mũno kũrĩa TikTok kũrĩa endia anene mũno a third party insurance gwĩciria supporters aingĩ a Chege nĩ matũhũrĩire thimũ na makagũra aingĩ mũno we are the most competitive supplier ama provider wa third party insurance cia ngari medical insurance cia aciari the seniors ciana na families at very affordable rates aingĩ anyu mũno nĩ matũhũrĩire thimũ na okorwo ndũrichete out kindly just call us and you'll get the most favorable rates you can get the insurance. Office to haria Ridgeways, Kiambu Road. Our PO etago Caroline Chege. No ukoro onete Caro Chege muhikiwe homwero muthaka muno kana the official page ya Bizsure Insurance Brokers. Tuhe namba. Chege nuona kiheo gitu kana musaga witu. Nuona kindu? Na wao ikara ukenete wona kindu we. Namba ito ya thimũ nĩ 0770 kana 0770 890 000
0770890000. Thank you. Thank you muno cio nä wanjärite ocio nä manjärire ona nä må ndå nä yaga nä ngari nä thå kaga ngari nä gå thithagio we nä we mwene wä ndereba ngari nä korwo na insurance we nawe nä ubati niä nä ndä ramenyire tå geithie marathira magä å kaga Nyendekai, habari zenyu? Majina yangu naitwa Ann Wanjiro Karara. I know most of you wananijua. Nimekuwa nikikuja hizi forum za Chege. We work with him. He said he works somewhere in a bank. I work with KWFT from head office. I know wengi mlikuja, nilikuwa na waregister pale. But what I can say, what I can assist you with is to make your cash flow work. And last month in 23rd of April, mliona Chege akipreach mambo ya terminated till with the bank. And we were able to open like 60 accounts, which are already learning, and we are monitoring them so that after 6 months, how much can they be able to get even an overdraft? Then they are able to get, situbambia hapa na nani wa comfort, that you have to push yourself, sindio? You have to do something, and when you invest in that something or you take that overdraft, it makes you to be more aggressive. So we are there to assist you, and if you need somebody, you reach out to Chege. I get most of your numbers. Huyu client anataka tufungue account apate terminated still, we are still there to help you. Otherwise, we appreciate you. Tupe namba yenu. My number is 0723 97 90 23. Or when you reach out to Chege, he will reach out to me and we'll see how we can work together. God bless you. God bless you. You are an amazing lady. Kiaria githungu tugeithia nawe. Muringa. Nini njitagwo Jerry wa Mjengo Flex. So we design, build and finance. Office cito si Haria Mountain Mall, 3rd floor, room D37. And you can research out on 0759 926 017. Brunchua ziko kwa meza. Brunchua zinaishi? Oh, ne toto. Brunchua stimodo. Ne toto to haha metha-ini. Namba yao ĩ hau. So tusalimie. Habari zenu. My name is Wamboi, Sales Executive, Mombasa Computers. So we deal with brand new and XUK products, especially laptops, desktops, printers, accessories, and most especially interactive screens. So if you need anything, you can reach us out to 0111 040 400, or you can reach out to me directly. Si tupe namba kama unataka tuchukue. Wewe wagethoma tutinoya tutinaigua. Sawa. 0111 040 400. Alma, if you want to reach directly to me, 0794 58 5890. Narudia tena 0794 58 5890. Karibuni sana. Thank you so much. God bless you so much. Unele kuria turathie kuria no tutarite he mundu muitano na rugama na ndanarugamirwo ni representative wake na ni murata wakwa tutire twa meet physically tutire twasamani uguo thio but she is a woman who does a very great job na ni ahithagia andu itu opportunities cia mawira na no korwo ukumuthikire ageithanie tu ndagika igiri okorwo he sister yaku ungibatara guthie wira no ko he mundu wanyu anarirwo commission ya akaremwo ni gukinya kuria iragia guthie na kuria nja ni ndio ni aramenya ni okage haha etagwo Masemaina murira igere agiuka nigetha angikora hena your sister utari wira your brother we na ona we uthoma no korwo guthoma no kairothi ri kaira wige wira ri wambe uthie ucarie mbeca cia ku university tikwai tugeithie. Thank you muno MC. Murega inyuothe. Geithĩkai ona korwo muri ahũtuma. Ni njĩtagwo Masemaina na ndutaga wĩra na kambuni ya Legitman Power Limited. Turutaga wĩra wa gũtwara mbeũ njĩthĩ wĩra mabũrũri ma nja. Na njuge mbeũ njĩthĩ tondũ andũ arĩa maikangĩtie mĩaka tani nĩ tũregagwo kũu mendaga andũ mena thakame hiũ mahote kũruta wĩra. Na tondũ bũrũri ũyũ witũ gũtirĩ na mawĩra rĩ, ĩto wega mũndũ aimagare. Na rĩu niĩ ndeikara ndĩ mũndũ mũmaku mũno. Ndona bũrũri witũ tũgĩtuĩka exposed kũrĩ mũrimũ wa Ebola ngamaka tondũ aingĩra gũkũ acio maratwĩra tũmateithĩrĩrie no makoiga andũ aitũ matigathiĩ kũu. Koguo ĩkorwo nĩ ũrabanga gũthiĩ ũkĩo tene na tũhoe Ngai tũtigakinye hau tondũ kwahingwo kũhingagwo mĩaka ta ĩrĩ. Chege nĩ mũrata wakwa ndĩmũtiritaga ta my brother ũrĩa last born tondũ na mĩaka yake iganaine na kĩhinganda gĩa gwitũ. Na nĩ ndĩmwendete mũno tondũ nĩ mũndũ wĩtũmaga
na ũngĩthikĩrĩria Chege ũtarĩ na haraka na ũcoke ũigi no wainoga na maũndũ mau mangĩ mothe ugaga nĩ akoragwo make sense nĩ ũhoro wa ma na ũngĩrora andũ arĩa mokĩte gũkũ nĩ andũ mena biacara ciao andũ very serious mũtũrĩre-inĩ ndũkona tarĩ itherũ gũ-convince andũ 300 maikare handũ magũthikĩrĩrie si ndio agacoka rĩu akahota kũgucĩrĩria investors tacio moima haha handũ ta Kariũki na Ndama na my senior Wangari arutĩte wĩra wa recruitment for 16 years niĩ ndĩna mĩaka 2 na no ndĩraigua wĩ mũritũ rĩu andũ tacio mahotete gũka haha tũkona kanya ga kũmona we thank God nĩ ũndũ wa Chege gũtũhe platform na tũkahota nginya kwĩ market Kamonde Ngai akũrathime na nĩ ũthiĩte wega na inyuothe rĩu tondũ nĩ niĩ mũkũrũ gwĩ Chege njokie ngatho on his behalf na Majudi ndĩrona kanya ga kũmũgeithia nĩ mũrata wakwa korwo acamĩte rangi tani ndĩmũgeithĩrio hau na God bless you all ndũgĩtũhe namba nĩgetha haya ofici ya Legit Manpower harĩa Thika Road opposite Garden City tũiga Thika Road kũrĩa andũ mathiaga nginya Thika twĩ harĩa opposite Garden City ũtakinyĩte Safari Park angĩkorwo wĩna ngari ũkũ exit harĩa Roasters ũkĩhĩtũke Blue Spring ũhĩtũke Homeland is very popular ucoke ukore petrol station ya Total after Total Blessed House hau 5th floor number 501 tũrĩ namba ithatũ tũhũthagĩra tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ kũrĩa online Kamonde we nĩ wonete challenge icio wa post video yaku maka download mathi makaigĩrĩra kwao ta rĩu rũcinĩ ndokire kuona account ina 24,000 followers ĩreĩta Masemaina ũguo mũndũ ũcio rĩngĩ areĩtaga rĩtwa rĩngĩ rĩu ningĩ aracenjia acoka akahitha video ciothe hoimona kamwe tu arakarutire Facebook rĩu we wathi kũrora wona mũndũ ena ngiri 24 nekĩrĩte profile ota yakwa iga gũ confuse na arakwandĩkĩra wega hau mũno inbox wathi inbox yake agakũhe namba ĩngĩ yakwĩra atĩ usitumie ofisi hii ni yangu personal ni ndikona namba ĩngĩ personal namba ici ithatũ ciĩ harĩa 0724 574 203 0700 476 476 na 0705 8041 gũtirĩ na metha ĩtarĩ na flyer ya Legit Manpower na bado ina QR code when you scan the QR code iragũtwara kũrĩ WhatsApp channel ina kĩndũ 7,000 followers hau nĩ tũpostaga mawĩra maitũ koguo mũndũ ndagakwandĩkĩre Facebook akwĩre atĩ ũcio nĩ Masemaina this is my personal number I don't do that thank you so much and God bless you all. God bless you so much God bless you so much ũcio nĩ mũtumia ũmwe wa arĩa makoretwo makĩnyitĩra nda support mũndũ tondũ nĩ arĩa muona nĩ ambirie kwaria ciakwa itarĩ ndamuona tuonana ũmũthĩ no nĩ ũmwe wa andũ arĩa matũmĩte ngĩe na igweta mũno na ngakorwo ona kũrĩa ndĩ